ஓகே லைவ் வந்தாச்சு. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு spryzenplayz. நம்ம இன்னைக்கு Genshin Impact லைவ் தான் போட்டிருக்கோம். நாளைக்கு ஒரு நியூ ஸ்டோரி கேம், அதாவது ஸ்டோரி கேம்லேயே வந்து போட்டது தான், பட் அதோட சீசன் 3 போடுவோம். ஓகே, சரி நம்ம லைவ் ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகே, மூணு வாட்டி அட்டாக் பண்ணணும். ஆனால் 4 கிடச்சிட்டா 3 வாட்டி, பட் ஒரு வாட்டி 4 கிடச்சா போதும். 4 கிடைக்கலனா கஷ்டம். ஹெட்ஃபோன் கரெக்டாக உட்கார மாட்டேது. Show no mercy! Fulfill our path! Time to act. No, my sword! Malzar! Malzar! Open fire! முடிஞ்சு. ஒரே ஒரு வாட்டி 4 கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும். கொடுக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். Transfix! Get to work! Fulfill our pact! You two! Time to... Witness my rise! Overruled! Hold on to your hats! Get to work! Take me up! Open fire! Locked on! Malzar! ரைட் வா. உண்மையை லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சுத்தம். ஓ 3 தான் வேணுமா? கரெக்டாக 3 வேணும். 24 தான் இருக்கு. 2 தான் வச்சிருக்கேன் நான். ரைட்டு வச்சுப்பா. அப்படியே எத்தனை புள்ள இருக்கு? யூடின் பெட்டி. ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட் ஆரம்பிப்போம். இப்படி இருக்கு. அது ஹைப் சொல்லிட்டு ஸ்டார்டர் பிளேயிங் ஜென்ஷன் இம்பாக்டா? Deal. I'm in. I'm never late.
Commencing task. Hey, Yeah. parra. Oh, இந்த டக்கு. ரைட். ஆமா, நீங்க செலக்ட் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஹாய் தனுஷ் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Oh, it's you guys! Good morning! How's everything been these past few days? Fantastic! Awesome food, non-stop fun. பிரியந்தா விசியா ப்ரோ. Living the carefree vacation life has been pretty great. Did anyone just hear that voice on the wind? Huh? A voice? Seriously? Listen, there it is again. Venti. Oh, ரைட். come on, Venti. At least say the drinking talk until an appropriate drinking hour, will you? Think of it this way. Your bard friend could be in a bar somewhere right now, but instead he chose to be here with you. Says a lot, don't you think? Well, you really do have the eyes of a hawk. Just like a cuckoosaur indeed. இதுக்கு மட்டும் வாய்ஸ் கொடுக்கலையா? Looks like the Asha's in a good mood too. Want to tell the others about our little friendly competition just now? நான் தனுஷ் ப்ரோ, நாளைக்கு வாக்கிங் டெட் சீசன் 3 ஆரம்பிக்குமா? நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம், பட் எதுவும் What's ரெடி with that பண்ணல. reaction? Now I'm intrigued. Well, I was just getting ready to head out when the Asha started bouncing around the room, full of energy, and kept showing off his badge. All right then, let's have a little contest. The last thing I expected was for him to stretch out his little hand and challenge me to an arm wrestling contest. So, Paimon's guessing you won? Yeah, it was no contest. The size advantage was really unfair. I feel kind of guilty, honestly. So I was thinking, how about a graffiti contest instead? Well, sounds like the fun isn't over yet. I'm glad. So, the main challenges in the 4 areas. I'm guessing you've completed them all? Great! Let me take a look. Huh? Something wrong? This is some kind of joke, right? என்னாச்சு? Jeez, Paimon! Why'd you scream like that? Sorry. Paimon's definitely a scaredy cat, but this time it's deserved. What in the... Huh? How on earth did the photos turn out like that? என்ன போட்டோ மாறிச்சு? Right? It's like a whole different bunch of people. Just calm down for a second. அத நாளைக்கு போட்டுருவோம் And நம்ம. take a closer look. விசியா ப்ரோ, பிரியந்தா. The clothes, the poses. It really is us. Then what's going on here? Did someone paint over it? But there's no trace of anything like that. The photo looks like this is exactly what the camera captured. But that doesn't make any sense. What about the others? எல்லா போட்டோ இப்படி தான் இருக்க போலயே. All 4 photos have changed. You guys have fun with that. Paimon's just gonna float over here and try not to think about how Right. creepy this is. Could it be some kind of prank? Is that the last one? ஹேய், போட்டோவே நம்ம இது பண்ணலையே. You'll have to excuse us, sir. We'll come back another time for the prizes. Come on, let's talk over there. ஓ மை காட் ப்ரோ, பயங்கரமா இருக்கும் போலயே இதுக்கு அப்புறம். So, notice anything useful? கேக்குது ப்ரோ. I can't make out the faces, கேக்குதா? but கேக்குது, the கேக்குது, outfits are unmistakable. They've got to be from the people of கொஸ்ட் the முடிச்சிட்டியா? Spryzen, the ஓகே Flower Feather clan, the collective of நான் Playz, இனிமேதான் பண்ணணும். and நான் the இப்ப masters of the ஆரம்பிப்பேன், இல்லைன்னா night கடைசியா முடியிறப்போ ஒரு 4 நாள் இருக்கும்ல, அப்ப அப்படி ஆரம்பிப்பேன். ஆரம்பிச்சா நீ செத்துருவ எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா கொஸ்ட் பெருசா போகும். ஈவென்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது பெருசா டைம் போவாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா, இப்ப கொஞ்சம் அப்ப கொஞ்சம்
ஓகே முடிச்சிட்டா ஓகே, முடிக்கலனா கஷ்டம். ஏன்னா தனுஷ் ப்ரோ அப்படி பண்ணி தான் ஒரு வாட்டி கொஸ்ட்ல வந்து The Tech கொஞ்சம் Bottle's ப்ரமோஷன் மிஸ் Flint பண்ணிட்டாரு. Blades Adventure Team. ஏங்க நேத்து ஒண்ணு It's the Tech நடந்ததுங்க. Bottle's Flint Blades Adventure என்னது Team. ரைவல்ஸ்லயா? We read about them back in ரைவல்ஸ் Village இல்லங்க. Weekly, remember? நேத்து Group தூங்கலாம்னு of சொல்லிட்டு friends from தூங்கறதுக்கு முன்னாடி நான் இது different போட்டேன். tribes, united by சரிங்களா? a single அதாவது goal. WWE 2K20 ஆமா பார்த்தேன். அது முன்னாடியே போட்டேன். அதாவது 2K25 வந்து எப்பயோ போட்டேன். சரிங்களா? அது வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு, ஃப்ரீ டு ப்ளே தான். 2 டேஸ் இருக்கு, வீக்கெண்ட் விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காலையில போட்டேன். சரிங்களா? நைட் தூங்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது பார்த்தேன். ஜிஓஜி தெரியல, குட் ஓல்ட் கேம்ஸ். ஆமா. அதுல வந்து தெரியாதுங்க. 13 Good old கேம் ஃப்ரீயா games தரான் ன்றது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு Another அதுல look? அது வந்து ஒரு லான்ச்சர் மாதிரிங்க. ரைட். ஸ்டீம் I எபிக் மாதிரி. knew I'd seen that place அது ஒரு before. பிளாட்ஃபார்ம். It's அவன் right வந்து here. கேம் ப்ரிசர்வேஷன் பல கேம்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். How's that even சரிங்களா? possible? இப்போ என்னன்னா நான் அதை போட்டு விட்டேன். இது மாதிரி 13 கேம்ஸ் கிட்ட ஃப்ரீயா தராங்க, ஏதோ ஆனிவர்சரி ப்ரமோஷன் சொல்லிட்டு அது போட்டேன். போட்ட உடனே ஒரு கால். யாரு நைட் டைம் கேளுங்க, டைம் 1 மணி. யாரு கால் ப்ரோட்ட இருந்து கால். என்ன சொல்ற? மனுஷன் உயிரோட தான் 1 மணிக்கு காலுங்க. சரி. ஐயோ கடைசி கால் இங்கதான் வந்திருக்கு போல, ட்ரேஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பேசுறேன். இவர் பேசுறாரு, ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்ற. என்னையா இப்படி போன் பண்ற, நைட் ஷிஃப்ட் தானே, ஒரு மனசாட்சி வேணாமா அப்படின்னு நான் எடுத்து வச்சுட்டு தூங்குறதுக்கு. ரைட். இவரு போன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பேசினாரு. நான் 11 மணிக்கு வந்தேன், டயர்டா இருந்துச்சா படுத்துட்டேன் அப்படியே. இன்னைக்கு லீவ் போட்டேன் ஆபீஸ். யாராவது வீச்சு இது ஆன்லைன் இருக்கீங்களா பார்த்தேன் டிஸ்கார்ட்ல, யாரும் இல்ல. சரி அதனால அப்படியே விட்டேன். நான் கேம் எதுவும் விளையாடல, அனிமி தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஃபுல்லா. ஓகே, என்ன அனிமே சொல்லுங்க. Bennett said the events described in those notes சொல்றேன் took place a long time ago. ஹெச் There அனிமேவா wasn't even a அப்படின்னு. resort here back இல்ல then. அனிமி தான். கைஜு அது Doesn't அப்புறம் mean ஒன் it's பீஸ். not the same place. டான்டன் தான் Just பார்க்கணும் look at இன்னொரு the எபிசோட், terrain. நியூ எபிசோட் மறந்துட்டேன். Well, that place doesn't look at all ஆமாமா familiar to me. சண்டே வருது இல்ல. I've flown past that One area. Piece every Sunday day வரும். morning டாண்டடா and இருந்தா அப்படின்னு. சரி I can show you அது exactly where it is. டான்டன் வந்து Thursday வருது. Then, should we go take a look? தேர்ஸ்டேவா? Thursday சண்டே தானே வந்துச்சு. Thursday. Let's go. ஓகே, பெனட்டோட Now, hold ஸ்டோரி on இது just வர a போது minute. போலயே. Why don't we think this through one last time before we head out? கமெண்ட் गाइस, லைக் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, Prank சப்ஸ்கிரைப் or பண்ணா not, பார்த்துட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் The person பண்ணுங்க. who left these pictures must be trying to tell us something. ஆக்சுவலி If this ரெண்டு is சப்ஸ்கிரைபர் start பண்ணுங்க. தேவைப்படுச்சு. to a என்ன ப்ரோ? ஒன் பீஸ் சைடுலயே ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. The only way Nether. to find out more is to go there ourselves. ப்ளீச்ன்ற அனிமே வேணா ஒரே That's நிமிஷம் a பிங்க fair இருக்கும். point. நீ ப்ளீச் ஃபேன் தானே ப்ரோ, ஆயிரம் அதனால போது இருக்கு. We also need to consider that Chaska never அப்படிலாம் noticed இல்லைங்க, நான் anything எல்லாமே odd பாப்பேன் while on அப்படின்னு. patrol. Right. இந்த ஒன் பீஸ் And மட்டும் கை விட்டுட்டேன். presumably, someone managed to slip these photos into our album without alerting a single one எல்லாமே of us. பாருங்க. So we Embrace. should எல்லாமே பாப்போம் underestimate bro. who we're ஒன் dealing பீஸ் கூட with here. பார்க்கலாம். Is நான் that what you're இப்பதான் trying to கைஜு say? இப்பதான் பார்த்தேன் Pretty ஃபர்ஸ்ட் much. சீசன். அது செகண்ட் சீசன் இப்பதான் வந்துச்சு. செகண்ட் சீசன் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தான் நான் பார்த்தேன். ஒன் டேல உட்காந்து பார்த்தேன். சோ ஓகே ரைட். ஓகே Bennett? எனக்கு என்னாச்சு பெனட் ஓடுறான்? அந்த இதுதானே The place we're heading to. இந்த Poison பெனட்டோட bro வேற தூரத்தை சொந்த மோதி காண்றாங்களா? Could you keep கட்சி an full-ஆ eye on தச்சு our bro Asha அப்படின்னு. friend while we're gone? Oh, அதுதாங்க sorry, என்ன நடக்கும் நான் சொல்றேன். I saw பெனட்டோட him head in தூரத்தை that சொந்த மோதிக்கா, direction சரிங்களா? I thought maybe you told him to go there. He left just Every- now while you were எனக்கு talking. புரியல. Uh-oh. என்னது? It's okay. பெனட்டோட தூரத்தை We're சொந்தம். headed there anyway. Let's try to catch up with him. Keep an eye out on ஏங்க the way. உண்மைங்க, யார் நீயா ப்ரோ? நான் இல்ல மொபிகா சொல்றேங்க. ஐயோ அது வேணாக்கா வரும். ஏய் இது சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. அது யாரு இவ இனாஃபா கிட்ட Accelerating. நான் எடுத்துட்டேன். பட் யூஸ் ஆகாது, வேஸ்டா இருக்கும், வேஸ்டா வச்சிருப்பேன். பார்த்தா செம்ம டேமேஜ். டேலண்ட் லெவல் 1 தான் போட்டேன். அத 2 லெவல் தான், அதுக்கே செம்ம டேமேஜ். 10k 15kலாம் வருது லூனார்ல டேமேஜ்னு சொல்லிட்டு. இது டேலண்ட் லெவல் ஃபுல் அப்டேட் பண்ணி ஆர்டிஃபெக்ட் செட்டே போடல. ஆர்டிஃபெக்ட் சும்மா இது போட்டு வச்சிருக்கேன், எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 2 பீஸ் சொல்லிட்டு எம்பளம்து. ஃபுல்லா கூட கம்ப்ளீட் பண்ணல, 3 ஆர்டிஃபெக்ட் தான் போட்டுருக்கேன். HP அட்டாக் சென்ஸ் அவ்வளவுதான். அதுக்கே செம்ம டேமேஜ் சரா. இது ஒரு பில்ட் பண்ணா இவ்வளவு சாப்பிட்டுறாங்க. யார அவ யாரு? ஒரு மாட்டு பொண்ணு வருவாளே தெரசா. அப்படியா?
அது ஆமா தெரியல ஆனா செம டேமேஜ் இவன் வந்து பண்றான் வரசா இவ டி 0க்கு போயிட்டா டயர் 0க்கு போயிட்டா அவ டயர் 1க்கு வந்துட்டான் ஆக்சுவலி இவ வந்து சப் டிபிஎஸ் ஓகேவா சப் டிபிஎஸ்க்கே இந்த அடி அடிக்குதுன்னா ரைட் ஏதோ எங்க 600 மீட்டர் போணுமா ரைட்ரா வரேன் இரு. Asha, are you நேத்து there? ஃபுல்லா என்ன தெரியுமா பண்ண Asha, can ஓகே you hear me? ஆஷாவை தேடி போறாங்களா டபிள்யூ Don't worry, Bennett. WWE 2K25 இருந்ததுல Distracted by something. ஃப்ரீ வீக்கெண்ட் நான் பார்த்தேன் ஆனா ஏத்தி தானே விளையாடணும் அது ஃபுல்லா ஆமா ஆமா எங்கன் ஸ்டோரேஜ் போல நான் சாட்டர்டேவே டவுன்லோட் போட்டேன் Well, சாட்டர்டே டவுன்லோட் போட்டு here we சண்டே are. ஃபுல்லா அதான் விளையாடுனேன் This is the Right, yeah. place. முடிச்சேன் It's so அந்த quiet. மை ரைஸ்னு ஒரு If கரியர் மோட் someone வரும்ல noticed here, there's no sign of நம்ம them. Let's split up. and have a நம்மள look மாதிரி around. கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணி விளையாடுறது Don't go too far, Right. though. இருக்காதுல Keep an eye out for any signs of the Asha. இருக்கு இப்போ ஆக்சுவலி வந்து பெனட்டோட series தான் எல்லாம். போகுது அத கூடஸ்ட் இந்த ஒரு இத காணோம் It ஆஷான்றது doesn't look like there's anything here. அதுக்குள்ள தான் இவங்க ஃபேமிலியோட சோல் இருக்கு Asha! Oh, was that? Guys, get over here. I hear something. Voice keeps calling out to me. What did I tell you? The Aethamid. It speaks to people. No, it's not the Sure. mead. But it is calling my name and asking me to walk towards. இவன் நாட்ல எனக்கு வரணும் ஏய் What's that doing here? டொமைன் என்ட்ரன்ஸ் The voice. It's coming from inside. Careful. What if it's a trap? No, it's not a trap. The tone of the voice. There's no trace of malice, only care and concern. Bennett, you're not thinking about going in there, are you? Tone deaf bard? I know you're all worried about me, and I'm aware there could be danger ahead. But I have this strange feeling like the things I've been searching for. The voice calling my name, the mystery behind those pictures. The answers are here, inside this place. My dads always tell me adventurers never shy away from a challenge or a chance to explore the unknown. So, I need to go into this domain. But I don't expect anyone to follow me. What now? Adventure is all about teamwork. You said that yourself. Yeah, Shasta I mean, the must be. Traveler and Venti go without saying, but we're part of the team too at this point, right? We're not gonna let our captain go it alone. You guys. All right. Paimon was going to try and talk you out of it, but if there's treasure at the end of this adventure, we're getting a share too. Don't even think about hogging it all yourself. Well, what do you say, Professor? Come on, you really think Professor Venti would abandon a student in their hour of need? Save the thank yous for the after party. Looks like someone else will be picking up the tab again. Lucky me, eh? Sure. Thanks, guys. It means a lot. All right then. Is everyone ready? Okay. ஓகே டொமைன் என்ட்ரன்ஸ் கேரக்டர் சூஸே பண்ணல ஸோ 5 கேரக்டர் 4 கேரக்டர் கொடுக்குறானுங்களாம் பார்ப்போம் What is this place? It's so hot. It feels like my lungs are being compressed. Be careful. I sense the abyss. The abyss? பெனட்டை காணமே The air currents are all over the place. I can't get a fix on its exact location. Does that mean the abyss is after Bennett? Wait a sec, Bennett! Bennett, are you there? How did we get separated? We all came in together, right?
place. Feels like I've been here before. Why does it seem so familiar? Hey, Traveler? Bennett cancellation. Uh, கதை ரெக்கன் மூட பார்த்தம்பி. It hurts. இந்த கொஸ்டின் முடிச்சிட்டியா? நீ எடுத்துக்கோ, உனக்கு தான் வச்சது. Still no response. ஏய் சூப்பரா போகுதுடா. No sign of இந்த இடத்துக்கு வா. வேணுமா உனக்கு? Am I the only one who got separated from the others? Or did we all get split up? எனக்கு வந்தா மாவிகை கிடைக்கல, வருத்தத்துல இருக்கேன் நானு. கேம் டா வந்தடா. No, no. My heart's beating faster and faster. My back is drenched in cold sweat, and I can't remember anything. At this rate, I could pass out at any moment. Feel like I need a moment to catch my breath. I can't figure out if this counts as good or bad luck. If I've ended up in a dangerous situation like this, even on my lucky streak, the others are probably in even greater danger. I need to help them. I have to keep moving. Come on. This pain is nothing. Just gotta keep pushing forward. I can do it. I'm fine. Absolutely fine. Yeah, the heartbeat sound up like Everything is gonna be fine. I just need to find the others. Wait for me. Hi Tutti, welcome to the stream. எப்படி இருக்கீங்க? Is it just me, or did those weird stars just get darker? I've got a bad feeling about this. We can't just wait here. We have to keep looking. Oh no. நல்லா இருக்கே, நல்லா இருக்கே. சாப்பிட்டாச்சா? It's getting serious. This wind is so strong. ஓ, டிராவல் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டாங்க. I can barely stay in the air. Hang in there, Paimon. I've got your hand. Thanks. போமுல்ல. ஏய் வெண்டி, காட் ஆஃப் ஆனம் மொத பண்ணுப்பா. Paimon thought she was gonna get swept away there. Ugh, this place is so creepy. I'll lead the way. Stay close. And whenever you do, don't fall. Don't fall behind. Again? Oh. Paimon's stomach hurts. Feels like she's gonna puke. It's getting more and more dangerous the further we go. Tone Deaf Bard, are you sure Bennett is up ahead? Yes. Fate has drawn him back to this place. It is a trial he must overcome. But if he tries to go it alone... Hang in there, everyone! We need to pick up the pace! Okay. நான் இன்னும் சாப்பிடல. சாப்பிடணும். Can't go any further. இந்த பையன் பின்னாடி போறா. Tone Deaf Bard. Now, everyone! Now! நம்மளுக்கு மட்டும் தனியா கொடுத்துட்டானுங்க அப்படியே. இப்படி ஒன்று இருக்கா? மாடரேட் போட்டா வாட்ச் ஹவுஸ் கணக்கு வராதா? சுத்தம் நல்ல வேலை கவனிச்சுட்டு அந்த பக்கம். You're saying this place is my final destination?
Yes, precisely. Lucky little Bennett, the boy who cheated death itself. You once slipped free from the grasp of fate and fled to a place beyond my reach. I imagine happiness came easy to you there. It was sheer happenstance that allowed you to escape. But at last, fate has brought you back to face the death that should have been. That's what you think. But I believe we all have to take fate into our own hands. Being an adventurer means rewriting the rules. It means discovering and challenging what seems impossible. Always the amusing bunch, you adventurers. So much passion, so much spirit, yet in the end, so little to show for it. Just like your parents. Super, bro. What did you just say? Tech Puzzles Playz. What a laughable name. And ironic too, for the spark of their legacy dwindled long ago. And soon, I will snuff it out entirely. Those who would have saved you are long gone. Behold, even your so-called Wheel of Fate lies in ruins. Give up, Bennett, the child who cheated death. Embrace your inescapable doom. You are no match for me. The Abyss. I can't. That light. Is that? Lyasha! And look, one of them is Bennett's companion. Huh? Bennett? Bennett! What's wrong? Please, Bennett, wake up! This isn't working. His vitals are weak. Bennett! Come on, everyone! Think of something! Does anyone have any kindling on them? Kindling? What he needs right now is light. Something to guide him through this fiery trial of fate. Will a candle work? Yes! Light it up, and the sun will guide him. You sure that's gonna work? All right then. Let us pray for him. As the sun sinks beneath the western shroud, let the sparks of flame guide us home. And a blazing light burn anew to cleanse impurities of old. Lost wanderer, hear these words. Behold the sunlight, this blade of dawn. Listen to the wind sing a familiar song. Inhale a fragrance so sweet, so known. Follow me, please. Follow me home. People say all kids do is cry. But when I think of you, my sweet child, all I remember is your smile. Watching the saurians ride the spirit ways, or the feather from Uncle Chaco's hat dance in the wind. One night, as you smiled up at the stars, your dad got lost in the sight as well. Were you drawn in by some greater meaning, I wondered. But no. The stars were just smiling back. Aroni, stop writing and join us! Team leader, give us a toast. Okay then. May our homeland prosper, our friendship endure, and may this be a journey we never forget. He's laughing. I heard babies that smile a lot are blessed with luck. That's just superstition. It's true.
None of us know the reason behind all those smiles. But I think you can sense all the love around you. Can't you? We love you so much. May you always be my happy boy. Where did these abyssal monsters come from? Run! No good! Exits are blocked! Aroni, the baby! Aroni! My child. Stay with me. I'm here. I'll protect you. Just keep him safe. Gods, if you can hear my prayer, take my body, my love, and my memories as fuel. Even if my soul is barred from the Night Kingdom, doomed to wander the desolate wilds, I offer up all that I am, that this child might live. I have no doubt you'll meet many good friends one day. Because I know you're the luckiest child there is. Smile for me, my darling. Let Mommy see it one last time. Mom, is this a dream? வந்தாருங்க போசாமா பின் லேடன் அப்படின்னு. அது ரெக்கார்ட் போட்ட விஜய் ப்ரோ. டக்குனு வாய்ஸ் கொடுத்துட்டியா? ஸ்டோரி போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸ்டோரி ரெக்கார்ட் போட்டு போனீங்களா? ஓ ஸ்டோரி ரெக்கார்ட். நான் அதான் மியூட் போட்டேன் என்னோடது. இதுல பென்னட் கதையவே பொய்யா காமிச்சிருக்காங்க. அதாவது மாத்தி காமிச்சிருக்காங்க. அவனுக்கு ஒரு கதை. அதெல்லாம் என்னன்னு கேட்க மாட்டீங்களா? நமக்கு முன்னாடி வந்த கணக்குப்படி வேற. இப்போ வந்து இப்படி மாத்திட்டாங்க. மாடிஃபை பண்ணிட்டாங்க இந்த கேமுக்காக. இந்த ஸ்டோரி கரெக்ட்டா போணும்ங்கறக்காக. அதெல்லாம் வந்து தெளிவா நான் We owe her big time after this. நீ முடிச்சிட்டு அந்த குஸ்ட் முடிச்சிட்டு ஈவென்ட் பண்ணுவீல்ல? அப்ப சொல்லு நானும் ஃபார்ம் பண்றேன். நான் அடிக்கிறதுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. சேர்ந்து அடி. That's right. We strayed into this place all those years ago and never made it out. All we could do was pour our dying hope into protecting this child. 10 நிமிஷம். ரைட் ப்ரோ. 10 நிமிஷம்ல 5 நிமிஷம் முடிச்சிட்டு என் வேலையை முடிச்சிட்டு வரேன். Isn't it my turn to give him a hug? எல்லாம் சாப்பாடுலாம் முடிச்சிட்டு வரேன். Oh. All right then. I know everything's been settled now, but this doesn't exactly strike me as the ideal place for a ரெக்கார்ட் deep, போடிங்களா? meaningful ரெக்கார்ட் போதா லைவ் தான லைவ்ல ரெக்கார்ட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஓகே ஓகே அதாவது பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க கூடாதுன்னு வெளிய போயிட்டீங்க. டக்கு நான் மியூட் போட்டேன் ப்ரோ. என்னோடது நீ மியூட்ல தான இருந்த. அவர் வந்து பேசிட்டாரு. ரெக்கன் லெஃப்ட் ஆயிட்டேன் அதுக்குன்னு. ஓ அதுதான். ஓ அதுக்காக ஓகே ஓகே. கட்சின் நல்லா இருக்கு. ஆனா ஆல்ரெடி நிறைய பேர் ஷார்ட்ஸ் போட்டானுங்க. All right. This should do. ஜாய்ஸ்டிக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவு சும்மா இருந்தா இந்த காத்தடிக்கிறது. ரைட். என்ன காத்தடிக்கிறது? Bennett. இல்ல நான் சும்மா இருந்தா இங்க காத்தடிக்கிற சத்தம்லாம் கேக்கும். ரைட் ப்ரோ. Yeah. It's the name my dad's gave me. A group of older adventurers from Mondstadt raised me. Bennett. Bennett. Blessed. That's what it means. Having a name like that. It shows those people care about you a great deal. It's a fine name indeed. I'm so happy for you, my darling Bennett. Seeing the strong young man you grew up to be. Bennett வந்து அப்ப டெத்தியே சீட் பண்ணிருக்கான். சொல்லு ப்ரோ. It means the world. இல்ல ரைவல்ஸ் பத்தி தான். Don't worry, Mom. லேட் வந்துட்டானா? இவன் ஸ்ட்ரேஞ்ச் இருக்கான்ல. லேட் வந்து அது தெரியல அது போய் பார்க்கணும். அப்டேட் வந்தா வந்திருப்பான். இந்த ஸ்ட்ரீம் அப்டேட் வந்திருக்கான்னு பார்க்கட்டா. இன்னும் வரல.
Just look at அது us. ஏங்க அது இன்னும் 6 நாள் இருக்குங்க. ரைட். நம்ம வேற கோல்ட் போறோம் I've seen அப்படினே. more than my share of miracles, it's true. But after what happened, I never thought I'd get a chance இது to talk to ஸ்ட்ரேஞ்ச் my ஓட எப்படி son, முடிச்சிட்டாங்க? let alone ரைட் bro. ஸ்ட்ரேஞ்ச் மிஷன் இருக்குல. ஆமா. What is it? இங்க பாருங்க கேட்டேன் எவனுமே ஹெல்ப் பண்ணல சரிங்களா? அன்னைக்கு நீங்க இருந்தபோது கூட ஒருத்தன் ஏதோ வரேன்னு சொன்னால எனிமில இருந்து எவனுமே ஹெல்ப் பண்ணல. என்ன தெரியுமா பண்ணேன்? ஆப்பரண்ட் பனிஷர் இருக்கான்ல. ஆமா. கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. ஆப்பரண்ட் பனிஷர் ஒரு இடத்துல கரண்ட் போட்டு உட்கார்ந்துட்டான் சரிங்களா? நான் ஏக்கா என்ன பண்ணிட்டேன்னா இங்க ஒளிஞ்சிருந்து அவன் டரண்ட்டுக்கு கீழ ஒரு போர்ட்டல், இந்த பக்கம் மேப்புக்கு வெளியில ஒரு போர்ட்டல், அப்படியே டரண்டோட வெளியில போய் விழுந்துட்டான். ஐயோ Really? யோசிக்கிறா. Bit of a tangent, but Paimon just realized. வேற என்ன பண்றது? வேற எவனும் நிக்கிற மாதிரி இல்ல. இவன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டானுங்க. பேரன் நாட்லாண்ட். Been disconnected from Natland's ley lines all this time. இத நான் வந்து இந்த மிஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் அப்படினா. ஆரம்ப காலகட்டத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். What are your thoughts about staying in Natland, Bennett? Oh yeah, I could help introduce you to the Wyub. Would you rather go with the Masters of the Nightwind or the Collective of Plenty? அவன் சொல்லிருப்பாங்க அந்த இந்த क्वेश्चन இருக்குல கம்பெனியன் क्वेश्चन ஒன்னு இருக்குமே. அதே வந்து சொல்லிருப்பான். நான் வந்து எங்க அப்பா அம்மாவோட நாட்லாண்ட்ல இருந்து ஓடி வந்தேன். அப்பா அம்மாவோட ஓடி வந்தேன். அப்பா அம்மா இல்ல ஒரு பொண்ணை கூட்டோட வந்து அப்புறம் அந்த பொண்ணை காணோம். இது நாட்லாண்ட்ல இருந்து அப்ப மதுரை மாதிரி இருந்ததுங்க. ரைட். அப்படியே வரும். Could I take a look at your album? ஆமா என்ன சொல்லுவானா நாட்லாண்ட் வந்து நம்ம ஜாதி பொண்ணதான் நீ கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பெனட்ரேட் சொல்லிருப்பாங்க போல. சரிங்களா? கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இல்ல எனக்கு எங்க அளவு புனிதமானதுன்னு சொல்லிட்டு இவன் ஓடி வந்திருக்கான். அது வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணை வந்து வெட்டிட்டாங்க போல. அப்புறம் பெனட் மட்டும் தப்பிச்சவங்க பொழைச்சோன்னு மான்ஸ்டாட் ஓடி வந்துட்டான். அதாவது அப்ப வந்து மான்ஸ்டாட் வந்து சென்னை மாதிரி. ரைட். நல்ல ஸ்டோரி. இதுடி நம்ம ஒரு நாள் ரெடி பண்ணுவோம் அப்படினா. And that was true even as an Asha. I guess some things never change. So, where is this going exactly? Aroni, what have you been up to? From the moment I saw your group, I've been following you around, taking all kinds of photos of your adventures. And since there are Asha everywhere in the resort, no wonder I didn't sense any danger. A vague sense of familiarity, and a bunch of hazy memories. When I followed you all here, it was like this place was beckoning me in, and it made me extremely uneasy. Thanks to all of you, everything turned out fine. PUBG லாம் போடுவீங்களா நீங்க? இனிமே லைவ்லாம் வாய்ப்பு கம்மி தான். Crave danger. And I'm so ஆனா அவரே PUBG ல இறங்கிட்டாரு ஃபுல்லா பாலா ப்ரோ. Don't worry about it. கரெக்ட் ஒரு ஷாட்ங்க. கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க. லைவ் போட முடியலனா காலைல ஒரு ஷாட் நைட் ஒரு ஷாட். அப்படிதான் ப்ரோ போடணும். நான் அப்படிதான் போட்டுட்டேன். பட் நைட் போட்டுட்டேன். காலைல போட மாட்டேன். இப்போ ஷாட்ஸே போட முடியல. The bumpiest stretches behind him. And that's all that really matters. இது பாருங்க காமிக்ஸ் தான் பாருங்க. ஷாட்ஸ் போறதுல லுங்கி கட்டிக்கிறீங்களா அப்படினா. Thanks. ரைட். Mom and Dad. தாம்ப்ரோவா இருந்தா சிரிச்சிருப்பாரு அப்படினா. யாரு? தாம்ப்ரோவா இருந்தா உழுது சிரிச்சிருப்பாரு அப்படினா. ஐயோ காலா சுட்டுருப்பாரு. This picture is for you. அப்படியே அவர் என்ன சொன்னாரு சார் நான் வரேன் ப்ரோ எனக்கு வந்து சரி வீக்கெண்ட்னா வாங்கலாம் அன்டைம் தான் நாங்க இருக்கிறபடி பார்த்தா உங்களுக்கு அன்டைம் தான் வீக்கெண்ட்னா ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சரி வரேன்னாரு அவரு. ரைட். ப்ரோ கேட்டாரு எங்க சென்னையில தான் இருக்கே இல்ல ஊருக்கு வந்துட்டியா அப்படின்னாரு. ஊரு ரைட். அவர் அங்க கோயம்புத்தூர் டவுனால் கிட்ட எங்கேயோ வேலை பாக்குறாராம். சூப்பர். நான் நைட் ஷிஃப்ட் போறாரு. ஆர்என்டி ஆமா ஆர்என்டி ஏதோ ஆர்என்டில வந்து இவர் சூப்பர்வைசர் ஏதோ போட்டுருக்காங்க போல. Clutching tail feathers tight. கம்பெனி பேர் கேக்கல. Thine eyes ere night be gone. ரைவல்ஸ் வரேன் ப்ரோ அப்படின்னாரு. வாங்க வாங்க அப்படின்னா சத்தியமா வரேன்னாருங்க. Till such gaze enduring and unspoken. ரைவல்ஸ் ஏத்தனபடி இருக்கு வரணும் விளையாடணும்.
ushers in the break of dawn. Genshin அவர் விளையாடுறதே இல்லையா அப்ப? Sure pick your moments to shine. யார்ட்டி அக்கவுண்ட் கொடுத்தாரு போல. Of course. I would hate for us to miss the next chapter of this story after all. The wind is blowing it this way as we speak. அது தெரியல. பண்ணிருக்கலாம். By that you mean ஏன்னா இதே மாதிரி இன்னொரு நடந்தது. ஏதோ ஒரு பொண்ணு ஐடி கொடுத்ததா சொல்லி அது எல்லாத்தையும் அன்ஃபன் பண்ணி விட்டுச்சு என்னையும் சேர்த்து. அப்ப என்னமே இருக்காது someone போலயே. actually showed up? Quick, பார்க்கணும். ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா பாருங்க क्वेश्चन முடிச்சிட்டு. ரைட். Good heroes. Lime juice இல்லனா lime juice னா லாசாங்லி PFP போட்டுருப்பாங்க. The opening of the resort is about to begin on Tete Isle. We're just join us and then we can start the show. Oh, no. I totally spaced out. What time is it? Oh. ஓகே, பைரோ ஆர்கனிட்டி வர போகுது அது. ஓ, இப்போதான் வருதா? அத மட்டுமே கட் பண்ணி ஷாட்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தானுங்களே அப்படினா. அப்படியே ஆமாங்க. ஏற அந்த பவிகா வந்து சம்மர் சால்ட் எடுத்து வந்து நிப்பாலே பேலட் பண்ணி அதானே. அதான் நினைக்கிறேன். நான் சரியா பார்க்கல. நான் அத ஷாட்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்கறேன் அப்படினா. அப்படினே. ஐயோ லோக்கல் லெஜெண்ட் அப்படியே ஓடு. ஆஹா. நான் சும்மா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. கேக்குறாங்க ட்ரிகர் பண்ணி விட்டு பல இடத்துல அடி வாங்கிடுறோம் அப்படினா. பாத்தியா இங்க செஸ்ட் விட்டே போயிட்டேன். Go on, take that. Let's fly. 900 மீட்டர். சோ என்ன பண்ணனும்? டெலிபோர்ட் தான் பண்ணனும். ஓகேயா? இனஃபா எப்பங்க ஒரு வரலையே ஒரு 2 3 நாள். அன்னைக்கு லைவ் இனஃபா நான் சீரியஸா பண்ணனும் போடல. வந்துக்க. சிச்சி அவ்வளவுதான். ஏகோ குரு அன்னைக்கு சாட்ல இவர் இருந்தாரு, ஆனோஸ் இருந்தாரு. We'll go get into position. வந்தாரா? அவர் வருவாருங்க எப்பயாச்சும் ஃப்ரீயா இருந்தா. அவர் அப்பப்ப வந்து எட்டி பாப்பாரு போல. நான் இருந்தா வர மாட்டாரு அப்படினே. அப்படிலாம் இல்லங்க, வருவாருங்க. அவர் டீம் கேட்ட சீட் கொடுக்கலாம் அப்படினு. எது இதுவா? சாஸ்காவா? அச்சலமான்ஸ் இது கிடைச்சு அவரும் ட்ரை பண்ணாரா இனஃபாக்கு? லாஸ் ஐட்டம் சொன்னாரு. ஓ, இனஃபா ட்ரை பண்றாரா? ட்ரை பண்ணாரு. லாஸ் 50 லாஸ் C4 சிச்சி அப்படினாரு. மஜாங்க. ஏய் இவர் தனுஷ் ப்ரோ வந்திருக்காருங்க. ப்ரோ இது அந்த லைவ் ஓடுறீங்களா? இவரு தாங்க இருக்காரு. அந்த கேம் விளையாடுறீங்களா? ஜென்ஷன்ல தான் இருக்காரு. ஆமா. நோட்டிஃபிகேஷன் கென்ஷின் டிஸ்கஷனுக்காக வந்திருப்பாரு. முலானி தான் கலர்ஃபுல்லா காட்டுறாங்க. பேச மாட்டாரு. ஓ போங்க. லைவ் போடுறத ஒரு பிங் போட மாட்டேங்கறியே. அவருக்கு வந்து லிங்க் அனுப்ப மாட்டேங்கறியே. ஏய் கேக்கலையா? நான் அவள மியூட் பண்ணி பேசிட்டுக்கறேனா? சூப்பர் ப்ரோ. ஐயோ. இது ரொம்ப அதெல்லாம் பெரிய உருட்டா இருக்கு. ஏய் மைக் மியூட் பண்ணி பேசினேன்யா நான். இல்ல அம்மா பேசலாம் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்ல லைவ் வேற போட்டுக்க ஸ்ப்ரைசன். நம்ம தூக்கிட்டு போறானே. ஏதாவது ஒன்னு திட்டி விட்டு போணும் யாரையாவது. ஏதாவது ஒரு கேங் ஏதாவது ஒரு மா புடிச்சு திட்ட வேண்டியது. Leave it to me. Gaming swearing லாஸ்காதா பாஸ். இவன் இப்ப PS5 வாங்குறா. யார் ப்ரோ ஃப்ரெண்டா? ஆமாங்க. இது முடிச்சிட்டியா? தனுஷ் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் புது கோஸ்ட். டீம் அக்கவுண்ட்லாம் கேட்டா. ஏய் அடப்பா இஃபா இப்பதான் இஃபா தான. இஃபா இப்பதான் காட்றானுங்க. இனேஃபா இல்லங்க இஃபாங்க. இஃபா யார் அந்த தொப்பி போட்டு ஒருத்தங்கிட்ட அங்க சுத்திட்டு இருப்பானே அவனேதான். வெள்ளை கலர்ல. அவன் இங்க இருக்கான்னு சொன்னானுங்க ஆல்ரெடி. இந்த ஓரானி போய் ஓரானி காமிச்சிட்டானுங்க. ஓரான் ஏங்க பெரட் வந்து மவிகா பெரட் வந்து என்னங்க டிராவல் டிஜே போட்டுட்டு இருக்கான்.
ஆனா யாருங்க உள்ள விட்டுது அப்படின்னு ரைட்டு. ஏங்க இது மவிகா வந்து பெனட்டுக்கு சித்தி பொண்ணா? என்ன கணக்கு? என்ன கணக்கு தெரியல இரு ப்ரோ. சித்தி பொண்ணு சித்தப்பா பொண்ணு. ஓ என்ட்ரி வந்துருச்சு பேர் ஆக்க என்ட்ரி. Good evening, friends. ஓ பேண்ட் எங்க சிலோனினா சிலோனின் வந்துட்டா கினிச்சோ. என்னடா பேண்ட் ஆளுகளை காணோடி யான்சனா ரைட்ரா. Now who's ready to come up here and get this party started? You gonna go? But what if I end up jinxing it and mess up everything with the whole show? A lucky star. That's who you are to us. Hey, traveler voice வந்துருச்சுங்க. இல்ல ப்ரோ வரல நடுவுல கொஸ்ட்ல இந்த வாய்ஸ் ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருந்துச்சுல. ஆமா இப்போ வந்துருச்சு அவன் வாய்ஸ். எனக்கே ஷாக் ஆயிடுச்சு. நானா கொரியன்ல விளையாடுறேன். ஜாப்பனீஸ்ல விளையாடுறியா? ரைட். நான் கொரியன்ல விளையாடுறேன் அப்படினா. நீ கொரியன்ல அறியா? அவர் கொரியன்ல மட்டும் விளையாடுறாரு அப்படினா. ஏன்னா அதுவே ஜாப்பனீஸ் தான் அப்படினு. ஏங்க ஐயோ. இவர் என்னங்க கமெண்ட்ல வந்து வெறியேத்திட்டு இருக்காரு சாப். ரைட் ப்ரோ. யாருங்க? விஜய் ப்ரோ. அவர் இங்க போய் அங்க இப்படி வந்து அப்படி வர தம்பி அப்படினே. ஓகே. Well, we don't get to be on a stage together very often. Why don't we take a group photo? Yes, yes, yes! I'll get the camera set up. Wow! When did Mililani become such a natural photographer? She's taken so many pictures on this trip. She's practically a professional at this point. Come on, scoot in towards the middle, everyone. Asha friends, you too. Thanks, Pyro Archon. Is a Halwyn another time out? Well, he's prone to unending rants whenever he's around Kakuku. And I think we can all agree the decibel level around here is high enough already. Wait, where's Kakuku then? He's still having fun on the Asha trampoline. I wouldn't be surprised if he's speaking Asha by the time we get back. Another language under the belt. Little fella's turning into quite the polyglot. So, no flaming hair today, Archon? Isn't it hot enough already? Yeah, hot as a volcano. Enough with the chit-chat. Everyone looking this way? சித்லாலி மட்டும் Ready காட்டுங்க. for the countdown? 3, 2, இன்னும் 1 hourல 2K25 ஃப்ரீ ட்ரையல் முடியுது. விளையாடுறவர்கள் விளையாடலாம். சித்லாலி மட்டும் காணும் ப்ரோ. சித்லாலி மட்டும் விட்டானுங்க. அது ஏத்துறதுக்கு 1 hour ஆகும். கரெக்டாச்சுங்க. We always hope. இன்னும் 1 hour 50 minutes முடியுது. எனக்கு நான் அதான் பார்த்தேன். சாட்டர்டேவே டவுன்லோட் போட்டு விட்டேன். அப்புறம் சண்டே ஃபுல்லா தான் உட்கார்ந்து ஓடுனேன். Yeah. They're the best. இந்த மார்னிங்கே பார்த்து WWE அது 25 வாய்ப்பு இல்லையே அப்புறமா தான் ஃப்ரீ. ரைட் அடேனா. All right. I'll stop with the nap. வரலங்க. நல்லா இருக்கு. மை ரைஸ் இந்த நல்லா இருக்கு ஸ்டோரி. கடைசியா 2K20 விளையாடுது மை ரைஸ். Talk a little. You got it. இந்த தடவை என்னன்னா 2 கேரக்டர் கொடுத்துட்டான். மேலும் வைக்கலாம் ஃபீமேலும் வச்சுக்கலாம். ரெண்டு ஸ்டோரி ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. I know you're strong and I know you're hard working. ஸ்டோரி தான் லட்டறந்தியா. When it comes to leading a team, that alone's not going to cut it. அங்க இது பண்ணலாங்க. அதாவது ஸ்டோரியிலே உங்களுக்கு அந்த கேம் பிளே எல்லாம் வந்துரும். ராக்கோ சொல்லறது. இப்போ என்ன மெயினா சிஎம் பங்க காமிச்சாங்க. சிஎம் பங்க கூட சுத்திட்டு இருந்ததே ஃபுல்லா இவங்க அப்பா தான் போல. பெனட் அப்பா தான் வந்து இவங்க கூட ஃபுல்லா சுத்திட்டு இருந்திருக்கான். இவங்க கூட பெனட் கூட நீ கஷ்ட பண்ணும்போது ஒன்னு கூடிய சுத்தம் குட்டியா ஆஷான் சொல்லிட்டு. அது ஆக்சுவலி பெனட்டோட அப்பா தான். ஆடா பாவிகளா. வேற தப்பனுக்கு இந்த நிலைமையா? எதனால? அது கொஸ்ட்ல வந்து சொல்லுவானுங்க ப்ரோ. கொஸ்ட்ல வந்து என்ன வந்துரும்னா உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு அவங்க வந்து வேற தகம் பண்ணிப்பாங்க அவங்க உயிர் எல்லாரையும். லேல எனக்கும் போகாம இதுக்குமே போகாம இங்க இந்த மாதிரி டீல் போட்டுப்பாங்க டெத் கூட. அவங்களுமா? ஆமா. ஆடா கொடுமையே.
And we knew that what we இப்படி ஆளாளுக்கு டீல் போட்டா நான் எங்கடா போறது அப்படினு for you to be bound to our mission or legacy. அங்க ஒருத்தன் டீல் போட்டு உட்கார்ந்துட்டான். அவன் டீல் போடல. ஓகேவா? இது டீல் போடல. அவன் என்ன சொன்னானா? டீல் போடல. ஒண்ணு ரூல்ஸ் லிஃப்ட் ஆஃப் பண்ணு. இல்லனா இந்த சாக விடு அப்படின்றதுக்கு. So humor your old. அது டீலே இல்லங்க. அது only ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் அவ்வளவுதான். நீ அங்கேயே கடை. லிஃப்ட் ஆஃப்லாம் பண்ண முடியாது. கமெண்ட் गाइस லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஐயோ இந்த 650 வரவே மாட்டேதியா. 648 வருது 649 வருது திரும்பவும் கம்மி ஆயிடுது. 650 தொடுன்னு பாக்குறேன். ஆர்கானிக்கா வேணும். ஆர்கானிக்கா ரைட். அனாஸ் ப்ரோ கிட்ட சொல்லி ஒரே ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட் மட்டும் போட சொல்லுங்க. With such a lucky name, no matter where you go or what path you choose, as your parents. இங்க என்ன சொல்றது? அனாஸ்னு சொல்லுதா அப்படினா? ஏன் அவர் இருக்கிற சும்மாங்க. So நல்ல நம்பர் தான். தோலர் அனாஸுக்கு இந்த மாதிரி பேசனதா ஒன்னு வந்து டைம் அவுட் போட்டாங்க. You are our lucky star. நான் தப்பால பேசுறேங்க. தப்பா கன்வே ஆயிடுச்சு. Look what you've done. You've upset him again. புரியல. Come on, that's not my fault. Not your what? Nothing. I'm just gonna quit while I'm ahead. சாப்பாடு வந்துருச்சு. Bennett? Yes, Mom? அழுறாம்பா பென்னட். Don't listen to your old man's rambling. எங்க அப்பனே தெரியாம கட்டவாத்துல திட்டிட்டு அப்படின்றானா? அப்படிலாம் சொல்லு. அப்படி இல்ல. ஆனா இந்த Dress பக்காவா செட் ஆயிருக்கு. தனுஷ் ப்ரோ பென்னட் Dress போட்டுருக்கான். இந்த வாட்டியா மிஸ் பண்ணிட்டாத ஜாங்லிங் மிஸ் பண்ண மாதிரி. என்னது? பென்னட்க்கு Dress மிஸ் பண்ணிட்டாரு ஜாங்லிங் எடுக்கிறதுக்கு Dress அவுட்ஃபிட். ஐயோ. I saw your dad's courage. பென்னட்க்கு அவுட்ஃபிட் விட்டுருக்கான் ப்ரோ. And I knew you would be able to overcome any obstacle. So don't cry, my son. I'm not. I'm smiling. I know you are. I've always known. இந்த ஒயிட் கலர் ஹேர்னாலே மாஸ் அனிமில கூட அப்படி. ஆமாங்க. கக்காஷி நருட்டோல சொல்றீங்க. நருட்டோல நிறைய இருக்கு. கோஜோ கொஞ்சம் ஒயிட் கலர் தான இருக்கும். அவன எதுக்காதீங்கங்க. அவங்கடா தள்ளிப்பைய. I've said all that needed to be said. நல்ல கேரக்டர் தான் இருந்தாலும் அவன ரொம்ப ஓவர் ரேட்டடா காமிச்சாங்கன்னு. அதான் மாங்கால போட்டு துவச்சிட்டாங்களே அப்புறம் என்ன அப்படின்னு. அதாங்க மாங்கால போட்டு துவச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஜாலியா இருந்தது. அப்பா செத்தான்டா. திரும்ப வருவேன்டா அப்படின்னு. திரும்ப அவன் எங்க வந்தான்? அவன் மூளையை தான் தூக்கிட்டு வந்தாங்க. அப்படியா? ஆமா அவன் மூளையை தூக்கி யூட்டாக்கு மாத்திட்டாங்க. எதுக்காக? அந்த இது அந்த இன்ஃபினைட் இருக்குல்ல அந்த 6 ஐஸ் யூஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக. கோஜோவோட கான்சியஸ் கிடையாது அவ்வளவுதான். கோஜோட பவர் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. கோஜோ கான்சியஸ் சுத்தமா பிச்சு போட்டான். சாப்டர் 256. சாப்டர் 256ல 7th பேஜ். டேய் சூப்பர் ப்ரோ. ஆனா பிடிக்கவே பிடிக்காத அப்படின்னு. எனக்கு பிடிக்காதுங்க. காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது பஸ் விட்டு இறங்குறேன். நான் பெனட் ஓனர்ஸ் ஃபார் அப்டைனிங் பெனட் அவுட்ஃபிட்டா ரைட். பெனட் இல்ல பெனட் இல்லாமலாம் இருக்காது ப்ரோ. எல்லார்ட்டயும் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. எப்படியா? அதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க. இவருங்க நம்ம விஜய் ப்ரோ தான். வேற யாரு? விஜய் ப்ரோவா? ஓ பாரா இதுதான் அவங்க சொன்னதா? டைம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா செட் ஆயிடும் அப்படின்னு. எல்லாம் ஸ்டோரியோட ஸ்கிப் கேட்டா இவனுக்கு டைம் ஸ்கிப் கொடுத்துட்டானு பாரா. இது ஒன்று ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு. டைம் ஸ்கிப்பா? புரியல. இது எப்படி? டைம் நம்ம ஓட்டணும்ல அவனே கொடுத்துறானே. ஓகே மட்டும் தான் கொடுக்கணும். என்ன புத்திசாலியான அப்படின்னு. என்ன அது எங்களுக்கு தெரியாதாடா? இதுக்கு பார்த்து முட்டை கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு யாராவது போடுங்க. ஏன்னா சும்மா விடக்கூடாது. அவன் கடைசியா சர்வேன்னு கேட்பான்ல, அதுல எழுதி அனுப்புங்க.
இதோ வச்சே இல்ல என் சர்டிபிகேட் வேணுமா நாளைக்கு அதுக்கு அதையும் திரும்ப கொடுத்துருவேன். நான் தனியா நான் வேற சர்டிபிகேட் வைக்கணும். ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் எழுதணுமா? அதான். When you lose your way, நியூ அக்கவுண்டா இருக்கும் ப்ரோ. bring some perspective. யார் ஃபைட் வேணும் நியூ அக்கவுண்ட் தானே. ஹெல்ப்பா இன்னாட்டா ஹெல்ப் கேட்டா அப்படின்னு ஏதி அம்மா கிட்ட சொன்னா எழுதி கொடுத்துருப்பேன். அங்க ஒரு அப்டேட்டிங் இருக்குங்களா? என்னட்டா பேர் வச்ச பையன் ரிப்போர்ட் வந்ததுல. ஆமா அந்த ரிப்போர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுது. சரி ஓகே. என்னட்டான்றது ஒரு என்ன ப்ரோ கரெக்ட் தானே? இல்ல கரெக்ட் தான். இல்ல ரெண்டு ஹினாட்டா இருக்குங்க. இங்க தான் நீங்க வந்து தடமா இருப்பீங்க. அதாவது இன்னொரு பாஸ்கெட் பாலோ வாலிபாலோ வர மவிகாவா வாலிபால் அனிமே ஒன்னு இருக்கு. ஐயோ ஆமா அவன் ஒரு ஹினாட்டா பையன். என்னடா மவிகா வச்சு இது ஹினாட்டான்றது ஒரு ஹினாட்டா ஒரு ஜெண்டர் ஃப்ளூயிடான நேமுங்க. ரெண்டு பேருக்கு வைக்கலாம். நம்ம ஊர்ல இங்க பாருங்க கோஆப் ஹெல்ப் கூப்பிட்டு மவிகா வச்சிருக்கான் அந்த பையன். டேய் என்னடா அடிக்குறீங்க? சும்மா ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணி காட்டுறது. நம்ம ஒரு ஆய் போடுவோம். அடப்பாவீங்களா? மவிகா கொடுத்துருக்கலாம். எந்த இடம் அது? அங்க இதுவா? கிரையோ ஹைட்ரோ ஏய் இந்த லெவல் 90 செட்ல லீடா. அடப்பாவி லெவல் 70 தூக்கிட்டு வர போடா அங்கிட்டு. சும்மா வச்சு போங்க. என்ன டொமைன்யா போற? இல்ல இது ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல யாரோ கூப்பிட்டாங்க ப்ரோ. மவிகா வச்சுக்கலாமே ஏன் கேரக்டர் மாத்துது? ஐயோ என் மவிகா கிரிம்சன் மிச்ல போட்டு அடி அடிச்சிட்டு இருக்கேன் எல்லாத்தையும். ஆட்டி பிட்டி அடிக்க ப்ரோ நீ அடி ப்ரோ. முன்னாடி என்னன்னா எனக்கு என்ன இருக்குன்னா இப்போ முலானியும் டேலண்ட் கிரவுண்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டுக்கு சேர்த்து ஒரேடே ஆட்டி பிட்டி அடிக்கலாம். அடி ப்ரோ. அவருக்கு அதை அடிக்காம யாரு கேப்பா அப்படி? கிரிம்சன் வச்சு தூக்கி போட்டு இருந்து ஆட்டையை போட்டு இவனை வச்சு அடிச்சிட்டு இருக்கேன். அதுக்கே 175 பண்ணுறியா? Open fire! Open fire! இந்த டியூலுக்குலாம் 100k அடினு 150k. Fire in the hole! Fulfill our pact! Yes! Hit me up! நீனுக்கு சின்னியான்னு பரினா பேக் பண்ணினா நீ நான் சொல்ற மாதிரி நீக்கே போகலாம். Time to act. அப்படினா என்ன? ஐயா எதுமா தொண்டை கட்டி இருக்குங்க. நான் ஏதோ சொல்லுங்க. ஐயோ அது மியூட் போட்டு இரும்புறேன் அப்படின்னு. மியூட் போட்டு இரும்புறியா? பாத்தியா? என்ன சீரியஸா மியூட் போட்டு? இவன் யாரு? அவ்வளோதான். இதுக்கு மேல நீங்க பாத்துக்கோங்க. ரெடி நான் கிளம்புறேன். அவன் இன்னொருத்த வந்திருக்கான். அட்டுக்கு அப்படின்னு யாரு? யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு இது பண்ணிருக்காங்க. யாரு என்ன இதுல வச்சிருக்கான்? 168 ஆகாவளி அரலட்சினா எப்படி வச்சிருக்கான்? இது ஓகே. அரலட்சினாவுக்கு ஓரளவுக்கு பண்ணிருக்கான். வரைந்து அது வந்து பயங்கரமா அடி வாங்கி விட்டுருக்கு. எல்லாமே ஓகே. ஏன் சுக்ரோஸ் யூஸ் பண்ற? ஐயோ நல்லா இருக்கு. சுக்ரோஸ் பரினா ஓகே. பரினாவுக்குலாம் உசுர கொடுத்துருக்கான். சித்லாலி ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான்? ஷிலோனன் நம்ம செலக்ட் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம ஏய் இது என்னயா மாடரேட்டர்ஸ் போட்டுருந்தா வாட்சர்ஸ் கணக்கு வராதா? இது தனுஷ் ப்ரோ ஏன் கணக்கு வராது? வருமே அந்த ப்ரோ தனுஷ் ப்ரோ ஐப் சோயிட்டி ப்ரோ 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 தனுஷ் ப்ரோ என்ன ஆச்சு? இது மாடரேட்டர்ஸ் வாட்சர்ஸ் கணக்கு வராதா?
Open fire. மாடரேட்ல இருந்தா வாட்சர்ஸ் அப்படி இல்ல ப்ரோ. மாடரேட்டர்ஸ் இருந்தா அது வாட்சர்ஸ் கவுண்ட் வரதான் கேக்குறேன். கவுண்ட் வராது. என்னங்க சொல்றீங்க? ஆமா. ஏங்க பண்ணீங்க? ஐடிக்கு வந்து நீ மாடரேட்டரை ரிமூவ் பண்ணி விட்டு நீ பாத்துக்க. அச்சோ. இரு கண்பச்சி ரிமூவ் ஆடுனே. இவர வர என்னைய மாடரேட்டரா போட்டு விட்டாரு. டிஸ்கார்ட்ல நீ ஷேர் பண்ணாலும் ரெண்டையுமே பாத்துக்கிட்டு இருக்க மனுஷன் அந்த மனுஷன். அதை மாடரேட்டரா விட்டு உனக்கு எப்படி வாட்ச் அவர் வரும்? ஐயோ. பரவாயில்ல மாடரேட்டரா சொல்ல மாட்டீங்களா தனுஷ் ப்ரோ அப்படினே. எனக்கே ஒருத்தங்க மெசேஜ் பண்ணாங்க டுட்டி. என் ஃப்ரெண்ட் ஃபோன் பண்ணாங்க. ப்ரோ மாடரேட்டர் தூக்கி கொடு ப்ரோ என்னோடது வாட்சஸ் கணக்கு வராது அப்படினு. என்னங்க சொல்றீங்க? சே எதுமே தெரியாம இருந்திருக்குமே அப்படினு. நீங்க அப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு. இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஐடியா. எல்லாத்துக்கும் மாடரேட்டர்ல தூக்கி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப ரேரா வரவங்களுக்கு மட்டும் மாடரேட்டர். அவங்க இப்ப சாப்பிடுறது கொடுக்கலாம். எப்படி? யாருக்கு? Open fire. சாப்பிடுறது கொடுக்கலாம். அவர் விடவே மாட்டேன். இங்க பத்தி அதர்ஸ் ப்ரோ. அதனால சும்மா உள்ள பிடிச்சு விடு. ரெடி ஆஸ்டர் அப்படினா. நாங்க வெடிகுண்ட பார்த்தா அடிச்சேன். ஆமா இந்த ஈவென்ட் வந்திருக்கும் தானே? பேலன்ஸ் ஈவென்ட். வேலண்டைன்ஸ் டே ஈவென்ட். வேலண்டைன்ஸ் டே. பேலன்ஸ் ஈவென்ட் வந்திருக்குங்க. நானே ஒரு நிமிஷம் வேலண்டைன்ஸ் டே. வேலண்டைன்ஸ் டேனா அது இங்கெல்லாம் எனக்கு இதுல எதுக்கு ஈவென்ட் கொடுக்க போறான்? எபிக்ல தான் கொடுப்பான். ஒரு 12 நாள் 12 கேம் வரிசையா கொடுப்பான். ஆமாங்க சரியா கொடுப்பான். எல்லாம் மஜா கேமா இருக்கும். நீ வந்து மஜா கேம் தான். ஆமா தனுஷ் ப்ரோ அவருக்கு வந்து எல்லாமே மஜா கேம் தான் தெரியும்ல. தலைவர் ஒரு கேம் விளையாட்டு இருக்காரு தெரியுமா? கெட்பச்ச ஒரு கேம் விளையாட்டு இருக்காரு ரீசன்ட் டேஸ்ல. ஐயோ ஐயோ என்ன ப்ரோ அந்த இல்ல ஜிடி ரன் உமா பாசுமே பிரிட்டி டார்பி தெரியும்ல. ஆமா 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 அதேதான் அதேதான். ஓகே சரியா கேம். சேர்ந்து அந்த வியாழக்கிழமை கேமே ஆடுறேன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஓ ப்ரோ டிட்டின்னு ஒரு கேம் இல்ல அது நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும். டிட்டி அதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லைங்க. இல்ல அதான் யார டிட்டின்றது டிட்டி அது பி டிட்டி அவரு சிங்கர் தானுங்க. அவருக்கு என்ன பிரச்சனை? அவர் என்னன்னு தெரியாதா? என்ன அவன் ரோஸ்கோயா? அவன் தெரியும் தெரியும் தெரியும். அவரு கான்ட்ரோவர்சி அப்படின்னு. இல்ல புரியல. அவரு ட்ரேக்ல மஜா பாய்ஸ். நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்றேன். ஸ்ப்ரைசன் சொல்லியா? அது வந்து இங்க லைவ்ல பேசுற கதை இல்லையா? எனக்கு லைவ்ல அதுதான் போட்ட தாக்கு அப்படினு. திடீர்னு கொஞ்சம் இல்லங்க நான் எதுவும் சொல்லல. ஒரே வார்த்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பேன். நீ இப்ப ரெண்டாவதா தடவை சொல்லும்போது தான் எனக்கு கரெக்டா இருக்காது. பிரேக்னு சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் வருது கரெக்ட்டா. பாத்தீங்களா இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஐயோ டவுன்லோட் கார்டன் ஸ்டிமுலேட்டர்னு ஒரு கேம் இருக்கு. சொல்லுங்க. என்னது? ஓகே गाइस நீங்க பேசிட்டு வாங்க. நான் வேற பேசி போறேன். ஏய் ஒண்ணே இல்லங்க. ஐயோ என்னலையா நீ பஞ்சு வந்து விக்கணும். பஞ்சு விக்கிற கதை பஞ்சு கதை அவ்வளவுதான். பஞ்சு எடுக்கிறதுக்கு குறிப்பிட்ட ஆளுங்க வருவாங்க அப்படினு. It's your prize for completing the album. யோ கெட்பச்சி. Cheers up too to save you the trip. இல்லையா ஒரே பொருள் தான் இருக்கும். ஜிப்பு மட்டும் தான் இருக்கும். வேற எதுவும். When it comes to helping அந்த people, சவுக்கு தெரியல சவுக்கு வச்சு. always thinks one step ahead, right? Oh, and speaking of work, இது ஜாக்வான் அன்சைன்ட் படம் பாத்துறீங்களா? வாங்க அத பத்தி பேசுவோம் அப்படினா. After talking to the other, some are missing their families. Even Chaska seems to be feeling it. Not that she'd ever admit it, but I have noticed her gazing back towards the flower feather. அதாங்க கரெக்ட்டா காமிச்சிருந்தாங்க ஜாக்வான் அன்சைன்ட் படத்துல தான். So I say, வைல்ட் வெஸ்டோட கல்ச்சர் அருமையா காமிச்சிருந்தாங்க. How about taking one right here? After all this time,
Paimon's grown kind of attached to this place. Great idea. Why don't you spruce up this wall and I'll go. யாரு நீங்க தான் வேற யாருன்னா என்ன கேம்ங்க நல்லா தாங்க இருக்கு அது ஒரு காச்சா கேம் தாங்க அந்த இந்த அனிமே பாத்துர்க்கீங்களா பாயிண்ட் அக்கார்டிங் டு யுவர் கம்பெனி ஐடியாஸ் கம்பெனிஸ் ஐடியாஸ் எங்க ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த அனிமே பாத்துறதா உங்களுக்கு கேம் பிடிக்குங்க யாரை நீங்க பை பண்ண போறீங்களோ அவங்க ஏலத்துல வாங்க இவர் வந்து ஏலத்திலயா ஆமா இல்லனா நம்ம ஊர்ல கான்டாக்ட் போட்டு பரதேசி படத்துல கூட்டி போறமே கூட கூட்டி போய்க்கலாம் உங்க இஷ்டம் ஐயா அந்த கேமா ஏங்க நீங்க அதை விட்டு வெளியில வாங்க அதுதான் வாங்குறது இருக்கு எனக்கு தெரியாத கேமா ஒண்ணும் இல்லையா இப்போ உங்களோட வேலைக்கு ஏதாச்சும் தேவை அப்படின்னா ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் அக்கார்டிங் டு யுவர் கம்பெனிஸ் ஐடியாஸ் எங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு இத காணுமே அந்த ஆஷா நல்லா இருக்கா இருங்க நான் அத பத்தி இருங்க நான் போட்டு பாக்குறேன் ஏய் ஃபேண்டாஸ்டிக் 4 பாட்டு எவ்வளவு பாத்துட்டேன் மாஸ் சூப்பரா இருந்துச்சு படம் சேவ் தட் அகைன் அப்படினா சூப்பர்மேனும் நல்லதா இருந்துச்சு அதுவும் நல்லதா இருந்துச்சு இவனுக்கு ஏன் வண்ணமா 400 ரூபாய் போட்டுருக்கான் ரெண்டுமே நல்லதா ப்ரோ இருந்துச்சு நியாயமா இல்ல ரெண்டுமே நல்லதா 400 ரூபாய் போட்டுருக்கான் டிடி கேம் என்ன கேம் டிடி 400 ரூபாய் போட்டுருக்கான் Let's burn this. பாரு நீ கேம் பிளே பாரு அட பாவீங்களா கோப்பா கோப் தான்யா அதுல இருக்க பேர்ல மட்டும் பாரு பேர்ல நான் ரிவ்யூ ஓரமா உட்கார்ந்து படிக்கிறேன் இது என்ன பேர் போட்டுருக்கீங்க வேணா கெட் பிஸி ரிவ்யூ ஓரமா உட்கார்ந்து படி ஓகே சரி ஓகே நான் படிக்கலாம் அப்புறம் தனியா படிக்கிறேன் அடப்பாங்களா திரும்ப இது When it comes to helping and speak and after talking to the others it seems like some are missing their families others are going through dandelion wine withdrawal even Chaska seems to be feeling it not that she'd ever admit it but I have noticed her but summer's not over yet ஏங்க இப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படினா we இது பரவாயில்லை நம்ம ஊர்ல இது பரவாயில்லை நம்ம ஊர்ல மாரன் பரோட்டா கடைன்னு ஒரு கொஞ்சம் இதாச்சு இருந்ததுல போயிருந்ததுல அது ரோப்ளாக்ஸ்லயா ரோப்ளாக்ஸ்ல பண்றானுங்க அது மாதிரி மாரன் பரோட்டா கடை அப்புறமா ஏதோ ஒரு ஊரியா அது ஏதோ ஒரு வீடு அதே ஆக்சுவலா அது கழுகு மலை கிட்ட இருக்கு போல இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஊரு குஞ்சுமா பட்டிடா இல்ல ஐயா நான் கழுகுமலை சொல்றேயா நான் மார பரோட்டா கடை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் தெரியுங்களா அவனுக்கு வச்சிருக்க ஊர் பேரு உள்ள ரோப்ளாக்ஸ்ல குஞ்சுமாம்பட்டி அது அத பத்தி இப்ப பேசுறானுங்க பேரு நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த மாரன் பரோட்டா கடைக்கு வந்து கூகுள் மேப்ஸ்ல ரிவ்யூ இருக்குல்ல ரிவ்யூ ஏகத்துக்கு அடிச்சு வச்சிருந்தாங்க தெரியும்ல உங்களுக்கு ஆமா அதுல ட்ரேக் வந்து பரோட்டா திங்கிற மாதிரி டிடி பரோட்டா கிண்டுற மாதிரி எல்லாம் இமேஜ் நீங்க பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் நீங்க பாக்கல அதெல்லாம் இப்ப வேற அது தூக்கிட்டாங்க எல்லா இதையும் அவன் தூக்கிட்டு ஒரு சாரி நோட்டு போட்டிருந்தான் நான் வேற 2 இமேஜ் போட்டு விட்டுருந்தேன் என்ன பெயிண்ட் மாத்த முடியல நீல போட்டு விட்டேன்டா நான் வந்து கலக்கி சாப்பிடுற மாதிரி போட்டு இல்ல நான் என்ன போட்டேன்னா ட்ரேக் சாப்பிடுற மாதிரி ஒண்ணு போட்டேன் அப்புறம் டிடி வந்து கையில பேபி ஆயிலோட நிக்கிற மாதிரி ஒண்ணு போட்டேன் சும்மா இமேஜ் பின்னாடி வந்து பின்னாடி அதுக்கு வந்து கண்டெக்ஸ்ட் தெளிவா கொடுத்துட்டேன் வந்து ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்கிற ஒரு பரோட்டா கடையில இதெல்லாம் நடக்கிற மாதிரி அது செம்மையா இருந்ததுங்க அது அப்புறம் பார்த்தா எல்லா ரிவ்யூக்குமே அவன் தூக்கிட்டு சாரி இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் தான் போட்டேன் இந்த மாதிரி ஆகும்னு நான் எதிர்பார்க்கல அதனால சாரி கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை மன்னித்து விடுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கான் யாரு போட்டிருக்கான் அந்த இது மாரன் பரோட்டா கடை ஓனரா இல்ல அட்மினோ அந்த பையன் அவன் சும்மா விளையாட்ட ஆரம்பிச்சது மீம் கிரியேட்டர்ஸ் அதை பிடிச்சிட்டானுங்க அப்படியா சரி அப்படின்னு அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல எப்படி தெரியுமா ஆரம்பிச்சது இந்த நமிதா வந்து மறந்துடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு வரும் தெரியும்ல இல்லையா இல்ல கேளுங்க இப்ப அத எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா மச்சான்ஸ் மறந்துடாதீங்க அப்படின்னு
இவனுக்கு வந்து மாறன் பொரோட்டா கடை, பொரோட்டானாலே அது மாறன் பொரோட்டா கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மச்சான் மறந்துடாதீங்கன்ற இந்த கட் பண்ணி போட்டுருவான் போட்டான். இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கிட்டு இது ஒரு வீடியோ தான் அவன் போட்டது, அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே நம்ம ஆளுங்க போட்டது அப்படின்னு. ஏய் கம்பெனி ஐடியாஸ்ன்றானுங்க, கலர் மாத்த முடியல. எப்படி கலர் மாத்துறது நானு? கோவில் வாசல் கழுகுமலை மாத்த முடியா? இப்ப மாத்துது. ஓகே ரைட், இப்ப மாத்துதுப்பா. சே ஆரஞ்சா? ஓ டாப் ஆரஞ்சு, ஓகே முடிஞ்சிச்சு. இங்க என்ன கேக்குறான்? would be lucky color of this green. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. green ஐயோ லாக்ல இருக்கு. கம்ப்ளீட் தி டிசிபேட் டால்ஸா? அச்சச்சோ green என்ன லாக்ல இருக்கு? ப்ளூ கட்டா இருக்கு. பரவாயில்ல. ப்ரோ தனுசுடா அந்த இது விளையாடுறீங்களா இன்னும்? அந்த டார்க் சோல்ஸ் 1 18 பேர் கொண்ட குழு அப்படின்னா ஏதோ 7 பேரோ 8 பேரோ விளையாண்டவங்க. ப்ளூ கலர் உள்ள போய் அது எப்படி தெரியுமா இருந்தது அந்த அது விளையாடுறது? கரெக்டா இந்த இவரு வந்துட்டாருங்க, பாய்சன் வந்திருக்காருங்க. ஆஹா டிஸப்பியர் டால்ஸ். இது எங்க நான் போய் பார்க்க? பாய்சன் ப்ரோ. வணக்கம் பை. பாய்சன் ப்ரோ நீ ஈவென்ட் முடிச்சிட்டல நீ? இல்ல ப்ரோ நான் முடிக்கல ப்ரோ, இன்னைக்கு நான் முடிக்கலையா? சரி இல்ல எனக்கு அந்த கொஸ்ட்ல லாக் ஆயிருக்கு. எந்த கொஸ்ட்? இது டிஸப்பியர் டால்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணாத கலர் கிடைக்கும் அப்படினு. இதுதான் டிஸப்பியர் டால்ஸா? காட்டுங்க நான் சொல்ல முடியும். வே மெஷின் ஃப்ரம் பேபிள். எது ஃபர்ஸ்ட் அவர் செகண்ட் கொஸ்டா தேர்ட் கொஸ்டா இது? இல்ல இது ஃபோர்த் கொஸ்ட் நினைக்கிறேன். தேர்ட் கொஸ்ட்லாம் முடிஞ்சிச்சு. நான் ஃபோர்த்தே நான் இன்னும் வரவே இல்ல. ரைட்டியா? அதானே சொன்ன ஈவென்ட்ல முடிக்கவே இல்ல நானு. ஃபோர்த்தா நினைக்கிறேன், தெரியல அதான் கேட்டேன். ஒரே பிஷா இருந்தேன் நான், அதனால தான். நான் அவரோட சிவி தான ஏய் ஆமாயா மறந்துட்டேன். ஐயோ சாரி நான் இன்னைக்கு அனுப்பிச்சு விட்றேன் ப்ரோ. கொஞ்சம் எடிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், பண்ணி நான் அனுப்புறேன். வந்தே போயிட்டேன்யா. சூப்பர் ப்ரோ. அப்டேட் பண்ணி அனுப்புற மாதிரியா? பண்ணியாச்சு. வெறும் அதில் ஐ திங்க் ஒரு டேட்டும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல, அது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணும். உங்க யாரா டெலிகாம்ன்ற பேர் நெட்வொர்க்கிங் யாரா தெரியுமாயா? நெட்வொர்க்கிங் மட்டும் தான் என்னோட ரேட்டபிள். தெரியுமா ஐயா? நெட்வொர்க் தெரியும் ப்ரோ. இப்போ அதனால தான் நான் விளையாடுறேன் கேம் அப்படின்னு. யோ நெட்வொர்க்கிங்ல யாரா தெரியுமான்னு கேக்குறேன். ஹெச்ஆர் யாராவது ஐயா? ஓ அப்படி டிபார்ட்மென்ட் அந்த மாதிரியா? இல்ல ப்ரோ தெரியும். நெட்வொர்க்கிங்ல அவர் ஒரு ஜோக் போட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல, அதனால திரும்ப ஒரு ஜோக். இப்ப பழிக்கு பழி ஏங்க? ஐயோ யாருமே இல்லாத மாதிரி விட்டு வச்சு நெட்வொர்க் அது யாருமே பார்க்கலையே. இது ஐயோ திரும்ப போனா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வருமா இது? ஏய் பச்சை கலர் பெயிண்ட். இந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறது தான் வேலையா போச்சு நமக்கு. சுனாமி தள்ளிட்டு போயிடலாம் அது பதிலுக்கு. ரைட்டியா? இத சொல்றானுங்க இவனுங்க, என்னத்த பண்றதுன்னு தெரியல. மான்ஸ்டர்ல ஒரு சவுத்துக்கு சுனாமி பிடிச்சா 300 மோராவா அப்படின்னு. ஐயோ நான் வேற இன்னைக்கு மத்தியானம் உட்கார்ந்து மோராவா ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்.
நான் வர மறந்தே போயிட்டேன் எல்லாம் மோரா காலி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ்காலியோட டேலண்ட் மெட்டீரியல் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன்ல ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா லெவல் 8 ஆயிருக்கு நீங்க லெவல் 9 பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டுத்துக்கும் பண்ணிட்டேன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு என்ன ப்ரோ சீட்ல எடுத்தாச்சா இல்லையா ப்ரோ அதனால ஏத்துட்டேனே எடுத்தாச்சு 26 பெட்டி எடுத்தாச்சா Ineffa நான் எடுத்தேன் நான் வேற தெரியாம இவரை போட்டு டாக் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு யோ நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட அனுப்பிச்சேன் மீடியால யாரும் பார்க்கலையா அப்போ நான் பார்த்தேன் இல்ல நான் பார்க்கலங்க அதான் தெரியாம ஒரு ரீல் மஜாப்பான்னு சரி போட்ட நீ அது நீங்க பைதன் ப்ரோ வேணாம் உன்னை டாக் வர பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நீ என்ன போட்ட மஜாப்பான்னு சரி போட்ட நீ நான் பார்த்தேன் பார்க்கலான்னு சொல்லல நான் பார்த்து அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ஆனா நீங்க எனக்கு தெரியல அவ்வளவுதான் கம்ப்ளீட் தி டிஸ்பிளே கால்ஸ் சேலஞ்ச் டு நீ அந்த போதல இருந்து எனக்கு தெரியாதுப்பா ரைட் இல்ல விஜய் ப்ரோ அதே நாள்ல 30 பெட்டி நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அச்சம் புல்லு நான் நினைச்ச 50 தோத்துருவேன் கரெக்டா வின்னும் இல்ல எதுவுமே இல்ல நார்மல் தான் அதாவது கேரண்டி அப்படின்னு எப்படி ஆனா ஏதோ ரொம்ப என்ன சொல்றது 1.5 வருஷம் கழிச்சு இந்த லக் வந்தது எனக்கு அந்த ஏங்க அந்த சர்வர்ல எமோஜி தொட்டா ரோல் தர மாதிரி அதுதான் நான் யாருமே இது பண்ணலையே கரெக்ட் பாட் போட்டிங்களா இருக்கு அதான் இவன் தான மீ6 வெச்சு தான் பண்ண போறேன் கால் போட்டுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல டவுன்ல இருக்கானே கால் போட் செட் ஆகலையா என்ன டவுன்ல இருக்கானே நினைக்கிறேன் என்னன்னே தெரியலையே அத நான் செக் பண்ணனும் ஒரு வாட்டி பண்றேன் யோசிக்கிறேன் என்னடா இது எதுக்கு இப்படி ஆகுதுன்னு ஒரு ட்ரை அடிச்சு பாப்போம் எங்க போச்சு செட்டப் ஆகணும் இதுக்கு ஆக மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல எல்லா பெர்மிஷன்ஸும் கொடுத்துட்டேன் நான் கால் பாட்க்கு ஆனால் எதுக்கு அது ஆக மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல ஏதோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்காங்க ஆனால் என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எனக்கு சுத்தமாக புரியல எனக்கு இன்னும் ஓனர் மேல தான் ஒரு டவுட் ஓனருக்கும் கால் பாட்டுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனையா அதுக்கு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது என்னன்னு தெரியல ஒரு நிமிஷம் அவனோட லாக்ல போய் பார்ப்போம் என்ன கதைனா ஹலோ மேன் அடிங்க பெர்மிஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கான் ஓகே வியூ சேனல் சொல்லு ப்ரோ மேனேஜ் சேனல்ல கொடுத்துட்டேன் கிரியேட் இன்வைட் அடி மெசேஜ் ஓகே இந்த கொஸ்டின் பப்ளிக் த்ரெட் கிரியேட் ப்ராபர்ட்டிஸ் ஓகே அட்டாச் ஃபைல்ஸ் அதான் நான் பார்த்தேன் அட பாருங்க ஒரு பெர்மிஷன் பிளாக்ல இருந்தது ப்ரோ அதனால தான் அவன் பண்ண முடியல கால்னால ட்ரை அடிச்சு பாப்போம் அப்படி இல்லனா மியூசிக் வெச்சு நான் பண்ணிருக்கேன் என்ன பெர்மிஷன் அவன் பண்ணி வச்சிருக்கானா இல்ல ப்ரோ இப்போ அந்த பாட் பாத்தீங்கன்னா நீ எப்படி எனக்கு இது கொடுத்த பத்தியா நம்ம எனக்கும் கேன் பாசிக்கும் பெர்மிஷன்ஸ் லைக் அட்மின் ரோல் கொடுத்து அதே மாதிரி நீ பாட்டுக்கு கொடுக்கணும் நீ அந்த எந்த பாட் உனக்கு மாடரேட்டரா இருக்கோ அந்த பாட்டுக்கும் நீ பெர்மிஷன் தரணும் அப்பதான் உனக்கு எல்லா சேனல்ஸை செட்டப் பண்ண முடியும் புரியுதா புரிஞ்சிச்சு அது இல்லாம போயிடுச்சு பாட்டுக்கு ஒரு தனி ரோல் ரெடி பண்ணியா பாட் ரோல் இருக்குமே பாட் ரோல் இருக்கு ஆனா அதுக்கு எல்லாம் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் நீ ஆனா சில பாட்டுக்கு எல்லா பாட்டுக்கு சில பாட்டுக்கு மட்டும் அது தனியா கொடுத்துருங்க அப்பனா செக் பண்ணிக்கிறேன் I'd have lost myself long ago if I allowed myself to be led by the whispers of the abyss. Surviving is tough. Taming the beast within is tougher. இந்த இடத்துக்கு வா சாப்பாடு வச்சு போட மறந்தே போயிட்டேன் రియాక్షన్ రోల్ యాడ్ ఓకే మెసేజ్ ఐడి ఎక్కడ పోయింది మెసేజ్ ఐడి ఓకే ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఇమోజీ Ineffa சம டேமேஜ் தரா பைசன் ப்ரோ நல்ல டேமேஜ் தான் கொடுப்பாவ சும்மா டாலன்ட் அப்டேட் பண்ணல 10k to 15k கொடுக்கற டேமேஜ் ஓகே சப் டிபிஸ் காத்தர் நம்பர் இருந்துச்சு ஆர்ஆர் ஆட் ஜெனரல் இதுக்கு போட்டேன் நான் ஐயோ சாரிப்பா
எங்க போச்சு ரியாக்ஷன் ஆட் மெசேஜ் ஐடி நான் என்ன ஜெனரல் கொடுக்கலையா நான் வேற எதாவது கொடுத்தேன் இதுதானே கொடுத்தேன் அப்போ ஏன் ஜெனரல் போச்சு எமோஜி பார்த்தீங்கன்னா 1 ரோல் பிளட் ரெட் வந்து தொலை போனா அங்க கோகோ சார் மாதிரி இருக்கு டோர் கீழே ஓ இதுதான் கோகோ சார் டாலர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்க மேன் 3-5 ஸ்டார் எடுத்தீங்க அடுத்த அப்டேட்ல தான ப்ரோ இன்னும் 42 நாள் இருக்கு அதுல வந்து யார் யார் என்ன கான்சலேஷன் எடுக்க போறீங்க எல்லாத்தையும் மேக்ஸिमम எல்லா கேரக்டரும் கான்சலேஷன் யார் என்ன கேரக்டர் எடுக்க போறீங்க நான் வந்து கேரக்டர் தான் எடுக்க போறேன் எரோட்ரோ கேரக்டர் அவன் அந்த ஃபின் என்ன ஃபின் நான் அத கேட்கலையா anniversary கேரக்டர் யார் ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் கேரக்டர் ஓ அத நான் டியூலுக்கு இவள எடுக்க போறேன் அவன் பேர் என்னது மிசுகியா மிசுகி ஏன்னா எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் கேரக்டர் இங்க இருக்கு அவன் அவள இங்க நான் என்ன யோசிச்சிருக்கேன்னா மிசுகி எடுக்கலாமா இல்ல டைனாரி C4 எடுக்கலாமான்னு யோசிச்சிருக்கேன் நான் டியூலுக்கு C4 டியா C4 நான் இது சிச்சி நான் சிச்சி C5 சிச்சி C5 சும்மா உருட்டுறாருங்க அந்த கேரக்டர் செலக்ட் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே நான் விஷ் பண்ணி தான் எடுப்பேன் எனக்கு ஃப்ரீ கேரக்டரே வேணாயா அப்படின்றதா ஆமா அதாவது எனக்கு இச்சி கொடுத்தாலும் சரி இல்ல எது கொடுத்தாலும் சரி நான் 90 விஷ் பண்ணி தான் எடுப்பேன் எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பண்ண கேரக்டர் அப்படி ஒரு ஈவென்ட்ங்கறதா சொல்றேன் 90ன்னு ரைட் இருங்க அனலைஸ் பண்ண தரேன் நான் இப்போ 50-50 தான் இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் சீட்ல அடி வந்துருச்சுன்னா சந்தோஷம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கும் அடுத்து வர கேரக்டர் என்ன கேரக்டருக்கு பார்த்து எந்த கேரக்டர் நல்லா இருக்கும் அந்த கேரக்டர் தூக்கிடுவேன் அவ்வளோதான் அடுத்ததுல 6.0 தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஹோல்ட் பண்ணி லாஸ் ஆகலைன்னா அப்படியே விட்டுருவேன் ஜெயிச்சது சீட்ல அடி எடுத்துட்டு அப்படியே விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் வர்றதுக்கு நீங்களே பார்க்கலாம் ஆமா அந்த இது ரீசெட் ஆயிடுச்சாயா அந்த லேலைன் ஒரு ஈவென்ட் வந்துச்சுல புதுசா போன அப்டேட்ல இருந்து வந்துச்சேன் அது ஐ திங்க் ஆயிட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் அதை கவனிக்கல ஓ அதெல்லாம் நான் கண்டுக்கவே இல்லையே லேலைன் மாதிரியே ஒன்று வந்திருக்குமே சிவப்பு கலர் கரெக்ட் அதை நான் கண்டுக்கவே இல்லை பை ஓயோட ஆப்ல ஏதோ போட்டிருந்தான் அதை பார்த்தேன் அது போட்டிருந்தா இங்க வந்திருக்கணுமே இங்க காட்டலையே ஓகே வந்தாச்சு ஓகே இது முடிச்சிருவாச்சு அச்சீவ்மென்ட் முடிஞ்சிருக்கு தியேட்டர் ரீசெட் ஆன மாதிரி தான் காட்டுது என்ன தியேட்டரா என்ன தியேட்டர் ப்ரோ என் வீட்டு என் கம்பெனி பக்கத்துல ஒரு தியேட்டர் வந்து கூலி படத்துக்காக ஆமா அது படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது ஆக்சுவலி ஆகஸ்ட் 14 15 14 இல்ல அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை வர வெள்ளி இல்லாம அடுத்த வெள்ளின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக ரெனோவேஷன் பண்றேன் என் வீட்டு கம்பெனி பக்கத்துல தியேட்டர் ஜென்சன் விளையாண்டு இருக்க தியேட்டர்னு சொன்னா அது இல்ல ப்ரோ அதாவது இருக்கும் இன்னும் 2 வேணும் கோசோர் டால் இன்னைக்கு இது மவிகா டொமைன் இருக்கு மவிகாக்கு அதான் ஸ்கிரிப்ட்க்கு அதான் டொமைன் யாராவது அடிக்கிறதுக்கு வரீங்களா போலாமா நான் கொஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ நான் நினைக்கிறேன் அது இது கலெக்ஷன் பண்ணுறது எதுவுமே இல்லை அதுவே மனசு கஷ்டம் இல்லை அடிச்சா பாட்டி 34 யாராவது வரீங்களா வரேன் இரு ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இது ஒரு செட்டப் மட்டும் பண்ணி முடிச்சிரேன் வரேன் செட்டப்பா இல்லனா சோலோல போய் அடிக்கணும் என்ன பைசன் ப்ரோ செட்டப் டொமைன் யார் டொமைன் மவிகாவோட இது ஆர்டிஃபெக்ட் இல்ல ரெண்டு பேத்துக்குமே டாலன்ட் ஆர்டிஃபெக்ட் சொல்ல அவரு இது டாலன்ட்
அவிகா அண்ட் யாருது ஸ்கிரிக் கோடா ஓகே ஓகே ரெண்டு பேத்துக்குமே ஒரே நம்பர் தான் வந்தோடனே ஒருவேளை கிடைச்சிருமோ அப்படின்னு நினைச்சேன். ஒன்னும் இல்ல, போயிட்டு வான்னு சொல்லிட்டான். என்ன கொடுத்ததே சேலஞ்ச் ஃபெயில்டா. ஐயோ ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சோ. எதுலயா? ஜென்ஷின் என்ன சேலஞ்ச் கேட்டேன். டால்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணனும், கண்டுபிடிக்கணும். அது 3 மூலையில இருக்கும், 2 டால் சும்மா நின்னுட்டு இருக்கும். மூணாவதா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தண்ணியை திறந்து மேல அந்த பெயிண்ட் அதுவும் முடிச்சிட்டேன். அதுவும் பார்த்துட்டேன். முன்னோர் டால் எங்க போச்சுன்னு தெரியல. ஒன்னு வந்து ஒரு டால் சைட்லயே இருக்கும், படிக்கட்டு சைட்லயே இருக்கும். ஒன்னு ரூஃப் மேல இருக்கும், இன்னொன்னு கீழே வந்து அந்த பைக் தண்ணியை திறந்து விடுற மாதிரி, அந்த தண்ணியை கலர மாத்துற மாதிரி இடத்துல. மூணுமே பக்கத்து பக்கத்துல தான் இருக்கும். இன்னொரு டால் எங்க இருக்கும்? ஐயோ மேல என்னாச்சுங்க? எனக்கு பிங்கா லெஃப்ட் ஹேண்ட் மாதிரி எடுத்து எனக்கு இவர் தனுஷ் கேட்டாரு. பாடே சூப்பர். கிரீன் கலர் நல்லா கைஸ். கால் பாட்டுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு. நான் பேசாம வீக்லி பாஸ் அடிக்கலாம். எதை பண்றது? கமெண்ட் गाइस, லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஐயோ திரும்ப பேசணுமா? Morning, traveler. Morning, Lola. That was last night. Here, take this. Wow. When it comes to helping people, and after talking to some are missing their. Even Chaska seems to be feeling it, but some are like, hey. Bro, the Cartitilia இந்த கேரக்டர் தான bro? HP ஸ்கேலிங் தான அவ? இவரு பாய்சன் இருக்காரா? பாய்சன் இருக்காரு. சொல்ல bro, என்ன bro? Cartitilia HP ஸ்கேலிங் தான அவ? ஆமா HP தான். அவளுக்கு வந்து சிக்னேச்சர் ப்ளே HP ஸ்வாட் தான கொடுத்திருந்தானுங்க. ஆமா ஆமா. அந்த இவ தானுங்க ஒரு மாதிரி சின்ன பொண்ணா பட்டக்கன பெரிய பொண்ணா மாதிரி கோவப்பட்ட அவ தான காட்டிட்டியா? அவ காடஸ். ஓகே. அப்ப இன்னொருத்தி அப்ப ஜானி சப்போர்ட் அவ யாரு? அவ பேர் என்ன? பிபி. அவ பிபி. ஓகே. அத ஹார்ட் போட்றபால அவதான். இவளுக்கு காட்டிட்டியாக்கு யார் சப்போர்ட்? நல்ல சப்போர்ட். அவளுக்கு ரோவர் ஏரோ அண்ட் பிபி வெச்சுக்கலாம். பிபி இவளுக்கு வரா? சோகி பரவானா? பிபி வருவா இல்ல ஜானி வெச்சுக்கலாம் நீ. சரியா? இவ ஆனா டிபிஎஸ் தான. இவ ஃபீல்டுக்கு வந்துருவா. இவ ஏரியா ரோவர சப்போர்ட்க்கு வெச்சுக்கலாம். இன்னொரு கேரக்டர் இருக்கா? இல்ல கேட்டத்தியா வெச்சிருக்கியா? காட்டத்தியா வெச்சா அதுக்கு அப்புறம் ரோவர் ஏரோ ரோவர் வெச்சா. அதோட பிபி வெச்சுக்கோ. அப்படி இல்லனா ஜானி வெச்சுக்கோ. எதனா ஒண்ணு பாக்கி. ஆக்சுவலி என்கிட்ட பிபி இல்ல, சோ அதனால நான் ஜானி வெச்சு பண்ணிப்பா. அப்படி இல்லனா இவ வந்தால பேர் என்னது? இப்ப கரண்டா வந்து சொல்லு. அதுக்கு முன்னாடி யார் அந்த இது கேபாப் சப்போர்ட்டா? பாட்டு பாடுவாளே. அவள் அவ்வளோ இருக்கா. ஆமா அவ்வளோ இருக்கா. பட் அவ இருக்கு அவங்கிட்ட இல்ல அவ மட்டும் இல்ல. அவ மட்டும் இப்படி மிஸ் ஆயிட்டா. இல்ல ப்ரோ, இப்போ வந்து பைரோல வந்து இப்போ ரீசன்ட்டா நானும் புல் பண்ணேன்னு சொன்னேன். Not bad. அவ யாரு? ஐயோ நல்ல கேரக்டர். சச்சோ பேர் கூட What kind of guy would I be if I? Yeah. இவ அந்த இவ கானா ஃபார்மர் இருந்தாலே. What's that got to do with it? ரெட் கலர் தீம்ல அவளேதான். Somehow though, ஐயோ I நல்ல know பேருங்க. exactly what he means. நான் கூட தெரியாம புல் பண்ணிட்டேன். அதேதான் நானும் அதே சத்தியம் தெரியாம புல் பண்ணேன். இங்க பாருங்க, நான் 50-50 வின் பண்ணிட்டேன். இந்த டைம் லாஸ் ஆக வேண்டியது தெரியாம கொடுத்துட்டானுங்க. I see no harm in a bit of nonsense. Put on this Asha headband. It's different from the rest of us. செம்ம இருக்கு ப்ரோ. நீங்க அப்புறம் ஃப்ரீ. ஆனா அவ எவ்வளவு நல்லா இருந்தா கூட சாங்ல யாரோட பீட் பண்ணுவாங்க. Alrighty then.
3, 2, 1. ஜாங்கிலியா சாங்லி இது ஜாங்கிலி Paimon? யார் அந்த இவனா காலையில ஒரு மொபைல் Paimon's head muddled. சாங்லி bro யார் சொல்றீங்க Mine's gone completely. Don't want it all to end, huh? யாருங்க அந்த சீக்வென்ஸ் பண்ணவள அந்த பொண்ணா? The vacation will officially be over? அதனால இந்த மேப் ஓபன் ஆகுமே இவளோட அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த புது பாஸ் வீக்லி பாஸ் வந்ததே. Paimon. Don't worry, Paimon. சாங்கிலி Summer's sure to come again. ஸ்டோர் கீப்பருக்கு Just முன்னாடி like you வந்தா. said when you made that wish to the Pyro ஐயா Archon. இவளா Even though we'll all be going அந்த our இவ separate ways, அதாவது as long as we cherish each other's friendship, கமிலியாக்கு முன்னாடி சொல்றேன். I just know that our paths will ஜின்சிக்கு cross அப்புறம் again. வந்தது bro. கமிலியா இல்ல Ben, it's becoming quite the ஜின்சி talker, ஓகே huh, ஜின்சி Professor சொல்றீங்க நீங்க அப்ப Venti? கரெக்ட்டா ஓகே புரியுது இந்த இது ஃபியூஷன் Take credit. ஃபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ல இவ இவ அவளுக்கு அவுட்ஃபிட் கூட வந்துச்சு இப்போ. லாங் ஸ்வாட் I was just starting to feel லாங் ஸ்வாடாவா இதுவா ஆமாமா இப்ப பீச் அவுட்ஃபிட் வந்து அது ரொம்ப மஜாவா இருக்கு லாங் ஸ்வாட் இல்ல. Let's do it all together this ஓகே time. அவ ஸ்வாட் What should we shout? ஆனா சரியான கேரக்டர் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கேரக்டர் எனக்கு. 2, 1. இவர்தான் நம்ம சாம்ப்ரோ தான் டக்குன்னு வந்து என்ன ஒரே வார்த்தையில முடிச்சு அவ வச்சு ஆடுறது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் அந்த கேரக்டர்ல அழுதுட்டு இருக்கேன் சரிங்களா அதை வச்சு ஆடுறது எனக்கு பிடிக்குது ஆனா ஸ்லோவா இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க அப்படின்றாரு ஐயோ You can always park it in the Playz Springs for a bit. அவதான் இப்ப இருக்கிற ஃபாஸ்டஸ்ட் கேரக்டர் அலைவ் இப்போ. Thanks for the kind offer, Moalani. ரைட் I யா actually went to see the Pyro Archon இல்ல to tell her இப்பப்பா how அந்த great மனுஷ everything she's done தந்தர for me. சனா போட அடிக்க She வேண்டியது told me that the domain we entered. Later, இருந்தாலும் அடிப்போம் when we got இல்லனா into அடிப்போம் talking about my இல்லனா future, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அடிப்போம் அப்படினா she said I was more than நீ welcome வந்த to உடனே stay இங்க here பாருங்க and என்ன nap. சொல்லணும் எல்லாம் நோட் பண்ணுங்க But also நான் that she would சொல்றதா respect சொல்றேன் my சரிங்களா decision. என்ன ப்ரோ And after thinking it over, long and hard, நோட் பண்ணி வச்சுட்டு I've decided to லைனா கூட return to கேளுங்க அப்படினா Mondstadt. You miss your dads, don't you? That's definitely part of it. I promised to tell them everything that happened on this adventure. And I can't go back on my word. But also, when I said goodbye to my mom and dad, I promised them I'd become the most legendary adventurer in all of Teyvat someday. And no adventurer should stay in one place for too long. Bennett. What if your luck starts going downhill again the moment you leave Natlan? It's fine. The warmth and kindness I've experienced on this adventure is enough to get me through all the challenges that lie ahead. As I attempt to shape my own fate, I want to take that same kindness and pass it forward. That's something I've always believed in. Hear, hear! To our leader! பெங்களூர் ஸ்பெல் பண்ணுங்க பெங்களூர் வெதர் Bangalore, This is gonna be BANGALORE. another all-nighter, isn't it? LOUR இல்ல The fun அது never பெங்களூரு stops. Who's up to perform next? BENGALURU. ரெண்டு வேற வேற இடமா Bennett. Same தான். பழைய பேர் பெங்களூர் Go புது get பேர் some rest பெங்களூர். now, guys. And seeing as you've still got the ஆனா energy, இப்போ பெங்களூரு சொல்றாங்க we have to பெங்களூர் clean தான் up to... சொல்றாங்க ஆமா Why me? பெங்களூருன்னு ரொம்ப பேர் யூஸே பண்றது Traveler, பெங்களூர் தான் சொல்லலாம் perhaps you ஆமா could யார் join me சத்தியமா for a walk? இல்ல இங்க I know a great spot. வெண்டி ரகசியமா கூட்டிட்டு போறேன் டிராவலரை பெங்களூர் ஆமா பெங்களூர் தான் சொல்றாங்க பெங்களூர்ன்றது அது ஒரு மாதிரி தமிழ் ஸ்லாங் ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஓ மும்பையா நீ இவருங்க பிளாக் ரமண ஒருத்தர் தெரியுமா அவர் வந்து அனோஸ் மாதிரி வளர்ந்து வந்தாரு மும்பைல வேலை போயிட்டாரு அப்படின்னு Glad you liked it. Some stories aren't meant for the birds, only for the stars high in the sky. More like a story that begins with time itself. Long, long ago, time began to write the story of this world. To her, all living beings were equal, both in their value and in significance. Shades of time பத்தி சொல்றாங்க Like an ancient scroll, she engraved upon her அவங்க memory எவ்வளவு மோசமானவங்க அப்படினா all events, all encounters. நல்லதோ சொல்றானா எப்படி Back then, as an animal spirit, I had a chance encounter with time at the Thousand Winds Temple, hearing my wishes. She entrusted me with fragments of her power and authority. Sounds like you've heard the story of time in the wind before. Charming, isn't it? Through the memories engraved in rituals, poems, ruins, and ancient texts, the same beings she considered so insignificant have met her, time and time again. So, this is the story you wanted to share?
ஏய் ஒரு லோட் டிராப் பண்ணிருக்கானுங்க bro. The corruption of the Mare Javari is tied to time itself. To put it another way, it is a calamity present in every moment that will ever be. Unlike time herself, I have always cherished many wishes in my heart. 500 years ago, to prevent the corruption of the Mare Javari from spreading beyond Tenochtitlan, I blew it off the timeline, turning it into the Windless Land. Oops. Seems like I may have confused you. If you're asking about how the Mare Javari disappeared from Tenochtitlan 2 or 3 decades ago, there may be someone else better suited to tell that story. The Mare Javari has been the bearer of too many stories that weren't meant to be its own. I merely played a part in one of its chapters. And the choice I made 500 years ago came with a price. Some souls were unable to return to Mondstadt as a result, while others stayed to settle in this land, merging with the Monitu to become the Asha we see today. So the reason you're here in Tenochtitlan is because... Correct. I'm here to collaborate with the current Pyro Archon, Mawika. Correct again. The flame was our signal. Only by having Mawika open a rift between that space and the true Mare Javari could I sneak in and bring back all the souls who wish to return. As for my little trick of bringing back memories as well, it's not the first time I've pulled that off. Mawika also mentioned that you were planning to introduce us. Looks like I beat you to it, huh? I was glad to discover that she shares my love for fine wine and freedom. We got along great. Well, it really took it out of me for a few days. In fact, I still feel pretty dead on my feet even now. But thinking of all the Aethermead and Dandelion wine still left to drink, I suppose I can hang in there a little longer. The points வச்சிருக்கல level up அதெல்லாம் பக்கா செட்டப் ஆயிடுச்சுனா அப்ப மீ6 தூக்கி கடாசிட்டுன்னு சொல்றேன். சரி ஓகே ரைட். மீ6 தான் வெல்கம் பாட். மீ6 வெல்கம் வச்சிருக்க? ஆமா வெல்கம் பாட்டா தான் இருக்கும். கால் பாட் வச்சிருக்கேன். ஐயோ. ஐய் ஜினே எல்லாரும் அச்சிஜோன்றது. ஓ கண்டுபிடிச்சு. புது பாட். இது சும்மாங்க. சரி அப்ப இது கால் பாட் இது வெல்கம்க்கு போட்டு யாராவது ஒருத்தர் புதுசா சர்வர்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. பாத்தியா? கால்பட் போட்டுக்கலாம். அப்பனா கால்பட் போட்டுக்கலாம் bro. You don't look that tired to Paimon. Okay. So, don't think you can just pull out that little excuse and we'll suddenly foot all your bills. Oh, you wound me, Paimon. You'll hook me up with some good liquor, won't you, traveler? I suppose to protect Mondstadt, and that everyone who wishes to stay there has the freedom to choose their own path. Okay, quest full complete ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு ஆச்சு அது பண்றதுக்கு? இந்த ரெண்டாவது quest தான் bro ஒன்னு வரும். அதுதான் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துச்சு. அந்த பெர்னட் quest. ரெண்டாவது quest தான் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துச்சு. 3 பிளேஸ் போணும். 3 பிளேஸ் போணும். அதான் ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு. மூணாவது முடிச்சிட்ட நாலாவது தான் சொல்றேன். நாலாவது டக்கன் முடிஞ்சிச்சு. அப்ப சூப்பர். அப்ப பக்காதான். நாலாவது என்ன எனக்கு அந்த பெயிண்ட் தேறறத கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. அதுவும் பச்சை கலர். ஒரு half an hour கூட தான் முடிஞ்சிச்சு. கலர் மட்டும் தான் எனக்கு. ஆனா லோர் டிராப் பண்ணிருக்கானுங்க லாஸ்ட்ல வென்டி வச்சு டைமுக்கு லோர். டைமுக்கும் வென்டிக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படினு. ஷேட்ஸ் ஆஃப் டைமுக்கும் வென்டிக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. ஓகே. ஷேட்ஸ் ஆஃப் டைம்னா டைம் இப்போ டைம் உங்களுக்கு காட்டல அந்த ட்ரைலர்ல கரெக்ட்டா? ட்ரைலர் காமிச்சானுங்க. டைம் காமிச்சானுங்க, டெத் காமிச்சானுங்க, லைஃப் காமிச்சானுங்க. என்ன காமிச்சாங்க? டெத், லைஃப், டைம் காமிச்சாங்க. ஆமா. இஸ்ராத் வைல்ட் ஆர்மிபாஸ் நேம் அஸ்ராத் தான் நினைக்கிறேன். ஸ்பேஸ் காட்டல. ஸ்பேஸ் தான் காட்டல அப்ப. ஸ்பேஸ் தான இவ ஆஸ்மோடே. அவதான் ரெனோவா நம்ம தங்கச்சேக்கா. அவதான் தங்கச்சேக்கா கொண்டு போனவரா? கள்ளக்கடத்த. யார்கன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? டெத் தான் ரொம்ப பிடிச்சது. ஆர்கன் ஸ்டார்ட். ஞாபகங்க. ஆர்கன் சரியாங்க. அம்மே பில் பண்ணிருக்காங்க. லைவ்ல இருக்கும்போது பண்ணேன்.
லைவ்ல தான் வந்து டிஃபன்ல போ இது பண்ணிக்க இங்க மியூட் பண்ணிக்கோ. ஏன் என்னாச்சு? இங்க பேசுறது அது அங்க கேட்கல அந்த ஆர்கான் டெஸ்ட் வரும்போது வந்து ஆடியன்ஸ் கரெக்ட்டா கேக்குற மாதிரி நீ கேக்குறியோ இல்லையா ஆடியன்ஸ் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருக்கும். நாங்க ஏதோ நான் டக்குனு கத்துவேன். ஆடியன்ஸ் ஆல்ரெடி பேசிக்கிறோம். இல்லையா ஆடியன்ஸ் பாத்துப்பாங்கங்கிறது இல்ல. நம்ம கடமை என்ன அத கரெக்ட்டா கொடுக்க வேண்டியது. கரெக்ட்டான காப்பி. கரெக்ட்டா தான். ஆனா ஸ்பைசன் வாய் மட்டும் சும்மா இருக்க மாட்டாரு. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. அந்த மைக்க புடிங்கி விட்டுட்டாங்க. நம்மளோட இது அங்க இருக்க கூடாது. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. அது இப்ப வந்து திடீர்னு யாராவது இவங்க வாயை கவுண்டர் கொடுத்தா ஏதாவது நம்ம கலாய்ப்போம். அதுக்கு அங்க வந்து நம்ம வந்து கலாய்க்கிறனா நீ ஒன்னு சொல்ல சிரிக்கவே கூடாது நீ. அதாவது வந்து டாடி கதை பேசுவோம். டாடி கதையா? அப்புறம் கேக் ஷாப் கதையை பேசுவோம். அது முன்னாடி டீ போட்டுக்க. டாடி நீ மாத்திக்க கான்ட்ரு கொஞ்சம் மாறி வச்சுக்க. டாடிக்கு டிஏக்கு பதிலா டிஐ போட்டுக்க. நாங்க பேசுவோம். அதெல்லாம் அங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகக்கூடாது. நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. நோ ப்ராப்ளம் அப்படினே. ஏன் ரெண்டு பண்ணு தோண்டா? எவ்வளவு பிட்டியா போயிருக்கு எனக்கு. வெப்பன் பேனல்ல பாத்துருக்கேன். சரி பிட்டி பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு வெப்பன் பேனல்ல போய் செக் பண்றேன். 28 பிட்டி தான் ஏன் போயிருக்கு. இன்னும் வந்து நான் எப்படி பார்த்தாலும் 42 வேணும். பேனர் எத்தனை நாள் இருக்குது? இன்னும் பேனருக்கு வந்து 14 நாள். எனக்கு இப்படி சீட்லாலி வந்து முன்னாடி அடிச்சா லக்கில் அடிச்சா உண்டு, இல்லைன்னா இல்லை. இதே இது சீட்லாலி செகண்ட் பேனர்ல பேஸ்ல வந்திருந்தா கண்டிப்பா நான் தூக்கியிருப்பேன். அங்கதானே எங்க ப்ராக்ஸி விளையாடிட்டாங்க இவங்க. இனிஃபாங்கிற இந்த கேரக்டர் வந்து இதுக்கு வேணும்னா அந்த ஃபின் அவனை எடுத்தாதான் இனிஃபா யூஸ். ஆக்சுவலி வந்து இனஃபா எடுத்தாதான் ஃபின்னுக்கு யூஸ். அதத்தான் சொல்றேன். அதாவது மெயினுக்கு அது மெயினுக்கு சப்போர்ட். இப்ப எல்லா கேரக்டர்ஸ் இப்ப வர கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே லூனா சார்ஜ் தானே? லூனா சார்ஜ் தான். யோ இப்ப போய் மோனாவோட கான்சென்ட்ரேஷன் பாருங்க. யாஸ் நீ யார 6.0 வந்தாதான் வரும்னு சொன்னீங்க. இப்ப போய் மோனா இப்பவே வந்துருச்சு. செக் பண்ண பார்த்தேன். இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன். லூனா சார்ஜ் ஆட் பண்ணிட்டான். இது ப்ரோ மோனாவோட C1 கான்செலேஷன்ல வந்து இதெல்லாம் இருக்கும் ரியாக்ஷன்லாம். அதுல வந்து இப்ப லூனார் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. 15% டேமேஜ். அதாவது ஹைட்ரோ ரிலேட் ஆகற எல்லா எலக்ட்ரோ வேப்பரைஸ் ஹைட்ரோ ஃப்ரோசன் தான் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அடிஷனலா வந்து லூனாரும் ஆட் பண்ணிட்டானுங்க. என்ன பிரச்சனை? எங்க C3 தான்வா? C1 இல்ல C1லயே இருக்குது. C3 னா பயங்கரம் தான். C3 னா என்ன அந்த டாலன்ட் லெவல் அதிகமாகும். 13 C2 ல கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் இருக்கும். இல்ல C1 போதும் அவளுக்கு. C3 எல்லாம் நல்ல இது ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும். என்ன பிரச்சனை 50 தோத்தா எனக்கு அது கடிச்சிரும். எதுனா C6 8 மோனா வந்து எப்படின்னா நமக்கு வந்து நீ எம்பளம் போட்டாலும் சரி நோப்லஸ் போட்டாலும் சரி வந்து அந்த அல்டி இவளோட அல்டில தான் பக் பண்ணுவா. எம்பளம் போட்டாலும் பக் பண்ணுவா. இது போட்டாலும் பக் பண்ணுவா. உனக்கு அல்டியோட டியூரேஷன் இருக்குல அங்க தான அடி செக் வச்சிருக்கான். ரெண்டு சைடுல வெப்பா வா. இரியா நான் போன்ல ஜாயின் பண்றேன். ஓகே ப்ரோ. Oh hey, it's you two. டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி இல்ல. அந்த இதுல தான் அடி வாங்கும் இவளுக்கு. Yeah, thankfully Chaska got her to me at good time, so I think she'll pull through. மோனா அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணீனா பென்னட் கொடுக்கறத விட டபுள் மடங்கு கொடுப்பா இவ. பஃப் மோனா. She was attacked by secret. எல்லா ரியாக்ஷனும் I was on patrol nearby, so luckily for her, I was able to get her to safety. The automaton weren't so lucky. Oh, them again, huh? What is it with those maniacal machines? I'm getting real tired of their antics. மோனா போட்டு இப்ப எப்படின்னா மோனாவோட அல்ட் பைரோட்டன் அல்ட் அப்படி பேக் டு பேக் அடிச்சுடணும். டக்கு டக்குன்னு. Strange. அப்படி அடிச்சுட்டு நீ அந்த I've come டேமேஜ் across those before, but definitely not around these parts. Yeah, who knows what's gotten into them recently? அல்ட்டியோட They've டியூரேஷன் been தான். attacking ஏன்னா அல்ட்டி Saurians and டியூரேஷன் ரொம்ப merchants on the கம்மி. outskirts. No need. டக்குன்னு. Besides,
Like, come on! What happened to birds of a feather? We're your friends! Plus, we'll be leaving for Notcry soon, so, you know... Okay, Notcry சீக்கிரமா போறேன்றானுங்க. ஆக்சுவலா பட் வந்து Notcryல இருந்து ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. Fair point. It's been a while since we got to fight together. இப்ப டிராவல் டாக் One last hurrah சொல்லிட்டு for old இருக்காங்க. time's sake. Notcry We could hit the போறேன் beach. அப்படினு. The automatons have been pretty active there lately. ஆனா ஆக்சுவலி Notcryல இருந்து ஒரு கேரக்டர் இங்க இது வருது நேட்ல. If hunting down war machines is just sport to you, you guys really are built different. Still, guess I should tag along too. Just on the off chance someone ends up getting carried away. No way, bro! இந்த ஆர்கான் குஸ்ட் பண்ணு, நான் வெளில போயிட்டு வந்துட்டு வரேன். ஏன்னா நான் இன்னும் பண்ண ஆரம்பிக்கல. நான் பண்ணும்போது தான் இதா இருக்கும். அப்பதான் இன்னும் பண்ண ஆரம்பிக்கலையா? நான் ஆர்கான் குஸ்ட் பண்ணல. ஓ Ineffa வந்துட்டா உள்ள. Fine. அதனால நான் ஆர்கான் குஸ்ட் பண்ணும்போது நினைக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ. நான் ரோபோட் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. Paimon. Then return home. Takes me right back to the Night Warden Wars. What's going on over there? Oh no! Looks like she's passed out! And there's an automaton! Quick, save her! Let's fly! Bullseye! Bullseye! Aoife, how's it looking? Hard to say. You might want to see this for yourselves. A vet treating a human is one thing, but I'm not sure I'm qualified for this. Okay, bro. நான் வெளியே போறேன். எனக்கு இல்லனா மியூட் பண்ணாலே எனக்கு கேக்கும். நான் அத கேட்க கூடாது. Okay, right. A machine built to look like a human, I guess. Is this a new model of automaton? அட்வைஸ் கேட்க மாட்டேன். மத்த ஸ்டோரி கிஸ்ட்லாம் கூட கேட்பேன். இந்த ஆர்கான் கிஸ்ட்லாம் வந்து நானா பண்ணும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அதனால நான் லீவ் ஆயிட்டு இப்போ 10:40 ஆகுதா 20 நிமிஷம் கழிச்சு வரேன். Okay, bro. What? You heard that too, right? Oh, take a look at this. I found it on the ground next to her. See the picture on top? That's you guys, right? Really? இப்ப தாங்க போனாரு. A blonde person with a white balloon? That can't be பாயில right. கூடன்னு ஓடிட்டாருங்க. You bet, bro. There's also a cipher disc on it. I guess it needs a அங்க code. அதுக்காக லைவ் சாப்பிட முடியுமா அப்படி? We have two gunslingers. அவருக்கு டைம் இல்லங்க. ஃப்ரீயா ப்ரோடாடுவார். I wouldn't risk it. I've seen the scions of the canopy use similar devices when they're sending confidential messages. நீங்க துரத்தி If you put in the wrong code or try to open it by force, it triggers a self-destruct mechanism inside. கிளப்பி விடும் ஒரு சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் Sure அப்படினே. looks that way. ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல கேட்பாங்கல்ல மேக் 4 ஸ்டான்ஸா சென்டென்ஸ் அப்படினே. Conversation between father and son அப்படினே. So, we gotta revive a high-tech humanoid and crack open a cryptex. I only know one person with that kind of expertise. Sounds like a plan. Time to head to the Children of Echoes and find Shilonen. You bet, bro. ஆர்கன் கோஸ் முடிச்சிட்டியா பாய்சன் ப்ரோ? ஆர்கன் கோஸ் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஓகே ரைட். ஏன்னா அதுல ஒரு விஷ் கிடைக்குதுல அதான் ரீசனா விளையாட்டேன். ஒரு விஷ் கிடைக்குது. ப்ரோ இது பாய்சன் ப்ரோ. ஹிந்தில ஹிந்தில சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படியே சொல்லுங்க பாப்போம். எனக்கு தெரியவே தெரியாதுயா. சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி பாய்சன் ப்ரோ கிட்டயா? கால ஸ்பைசன் அடினே. ओके खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद खाना काचे अडिने. खाना खाने के पहले அதனா சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி खाना के बाद ना சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம். You're up. I figured you'd be taking a nap at this hour. சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம். Oh yeah, perfect. First Malika, now Chaska. Did you come all this way just to make fun of me? Whoa.
அதெல்லாம் இல்ல சும்மா கேக்குறேங்க. ஐயோ looking for something? Well, I have those secret source automatons to thank for all this. Malika wants me to come up with a solution. It's like she thinks I'm a miracle worker or something. But I'm not. So, to make up for the difference, I've been spending all day sifting through documentation. Anyway, what curveball have you come to throw at me today? இருந்தா அப்படி நினைக்காதீங்க அப்படினா. அதுக்கெல்லாம் நீ சரிப்பட்டு வர மாட்டே. ஐயோ பாத்தீங்களா முடிச்சாரு ஒரு வாரத்துல. A robot? He picked her up on the beach near the flower feather clan, along with this cryptex. Seems like a message intended for the traveler. A cryptex? Huh. Still on piece. I'm surprised you didn't try to blast it open. Let's see here. The Fontanian cipher disk, metal case from Liyue. Looks like this was cobbled together from spare parts. Although the inner workings are pretty intricately designed. It's a good thing you didn't try and brute force it. Could be a tricky one. Since it uses a combination of several different technologies, I could find out. Defenses, squad, craftable ஒண்ணுதான் இருக்கா? I'm assuming it's not worth the risk, right? Must be a pretty important message if this is how they chose to transport it. The only other option is to get our messenger to tell us the code. Is that doable? Can you wake her up? Well, the device in her chest looks pretty similar to the core you'd find on a secret source automaton, but the other components, I've never seen anything like them in Natland before. I'll see what I can do. Hang tight for a minute. Come home! Hey, she woke up! All I did was stimulate the core. I did not expect that to work. White. Flying object. Blonde. Traveler. Traveler. Paimon? Wow. Task in progress. Deliver message to traveler and white flying companion. Message location confirmed. Status delivered. Shield plus buff ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டலேஷன்ல கொஞ்சமா ஹீல் பண்றதா சொல்றாங்க அப்படியே. Can you tell us the code for the message? Code? Sitlali? Oh. Maybe not so smart after all. Memory. Missing. What? Memory missing? Yeah, there's always a snag. Is there anything else you do remember besides these two? C2ல பார்த்தனா கிட்ட அந்த உப்பல் ஷீல்ட் இருக்குல சுத்தண்டா ஜாங்லி மாதிரி அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் கிடைக்கும். Why would her memories be missing? Can robots even get amnesia? You said something about returning home earlier. Where's home for you? Any memories about that? Return home. Task in progress. Memory missing. So that's it then. Her memories are gone for good? Not necessarily. Judging by her reaction, it's possible that her memory integrity isn't compromised, just locked behind an isolation mechanism. Yeah, but what does that mean for us, though? In words we can understand. It means she hasn't lost her memories. They're in there somewhere. She just can't access them right now. Like, when you know something, but the harder you try to remember it, the more it gives you a headache. Is that what's going on? Finding near synonyms for headache. Cognition module. Pain. Correct. Robots can feel pain too? Well, pain can be a useful parameter. Experiencing pain is how baby humans and saurians learn what to do and what not to do. In a similar vein, I've heard that a lot of highly autonomous machines are designed with negative feedback mechanisms for behavioral regulation. Slow down. Could you simplify that for Paimon? அது ஆக்சுவலா
போலாம் இப்ப போலாம் Okay, சொல்றேன். well, if I call it a curse, is that easier to understand? Imagine if you're a big shot shaman from அதுதான் the ஐநோக்கு Masters of போட்டுக்கலாம். the நெக்ஸ்ட் Night இதுல Wind, and இது you ஹைட்ரோ send your கிளைமர் disciple on வரும்ல. an errand to the Flower Feather clan. அவளுக்கு தான் போன் To அவளுக்கு stop தான். him from treating it like a vacation, லூனா you சார்ஜா might put a இது curse என்ன on him that கன்சிடர் causes எனக்கு a சொல்லுங்க physical லூனா and சார்ஜா mental breakdown if he ஏய் strays from the என்னையா right path. நாட்கிராயில வரது That லூனா way, சார்ஜ் he can தான் be sure he'll ரியாக்ஷன் stick நியூ to the ரியாக்ஷன் straight and narrow லூனா and won't அந்த go லூனா என்ன frolicking அர்த்தம் off. லூனார்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லு பாப்போம் நீ சயின்ஸ் படிச்சிருக்கல Sounds like சயின்ஸ் the horror ஜியோகிராஃபி story version of Luna Granny na, Eats Sweet that நிலவு. parents tell their kids about. சோலார் சிஸ்டம்னா சூரியன் லூனார் சிஸ்டம்னா சந்திரன் அதேதான் தேர் ஆஃப்டர் தி மூன் பேஸ் பண்ணி தானே அதுதான் அந்த மூன் பேஸ் பண்ணி Players, அது ஒரு பவர் manufacturers often Okay. hardwire See, இந்த restrictions like Natlanக்கு this இவங்களுக்கு இது into இருக்குல்ல, autonomous projection machines இருக்குல்ல. to make sure they operate as intended. அது Yeah. ரெஜிஸ்டர் என்னன்னு தெரியும்ல ரெட் But கலர்ல why would இருக்கும் you பாரு curse a machine to lose their memories? நைட் யூஸ் What பண்ணல purpose ரெட் could that கலர் அந்த possibly ஃப்ளேம் serve? கன்சியூம் ஆகும்ல In அதே her மாதிரி case, ஒரு பவர் all it's done is make மூன்ல it harder இருக்க for her to லூனார்ல complete her அவங்களுக்கு அது tasks. மாதிரி எதனா கிடைக்கும் Task. அதெல்லாம் அந்த லூனார் சார்ஜ் Failed. நம்மளுக்கு Sincere கிடைக்கிறது apologies. Okay. ரியாக்ஷனோட அது டபுள் போனஸ் இது Well, அவ்வளவுதான் without knowing the exact details ஓகே of இது the வந்து curse, ஒரு இது வந்து ஒரு சார்ஜ் anyone's தான் guess. கரெக்ட்டா It அது seems you ரியாக்ஷன் இல்ல responded to the அதாவது phrase return home. அதாவது How about we keep இந்த talking and see ரியாக்ஷன் if மாதிரி any கிடையாது other keywords இப்போ என்னது trigger something டென்ட்ரோ for you. ஹைட்ரோ Sure. ஃப்ரீஸ் அந்த மாதிரி மெல்ட் reaction அந்த மாதிரி இருக்கும் bro. இல்ல இல்ல ரியாக்ஷன் ஆட் ஆகும் Alright. கண்பச்சி I ஹைப்பர் have ப்ளூம்ன்றது set ரூனா my ஹைப்பர் task ப்ளூம் ஆயிடும் tolerable. I அதுதான் must அது complete உனக்கு my எக்ஸ்ட்ரா task. அது இங்க Hey, traveler, நைட் சோல் மாதிரி have you ever நைட் seen சோல் a மாதிரி humanoid machine like Yes. this? நைட் சோல் Anywhere மாதிரி else எஸ் you've ஓகே been? நைட் சோல் மாதிரி ஓகே ஓகே இப்ப of course. அதுதான் இப்ப வந்து நீ Yeah, ப்ளூம் some of the ப்ளூம் joints இது and பண்ற few அப்படின்னா லூனார் components ப்ளூம் look ஆயிடும் pretty ஹைப்பர் ப்ளூம் யூஸ் Fontanian பண்ற to me. லூனார் ஹைப்பர் ப்ளூம் ஆயிடும் Fontaine. எலக்ட்ரோ சார்ஜ்னா லூனார் எலக்ட்ரோ சார்ஜ் They make good ஓகேவா pastries there. இப்போ என்னன்னா அப்ப நான் லூமாக்காக சேவ் பண்றேன் ரைட்டுங்க Hey! ஏங்க அப்பனா இவன் நீலு பயங்கரமாயிரும் போல இருக்கு ஐயோ ஐயோ So, is Fontaine your home? No. Oh, இல்லையா okay. Well, நீலு சரியான that's கேரக்டர் one காரின promising lead. You mean her hairpiece? இந்த பேட்சோட I நீலு think I மேட்ஸ் know what you mean. கையில பிடிக்க What do they முடியாது call them in Mondstadt again? Mondstadt. The maids there are very hardworking. That's it! A maid! Although, as far as Paimon's aware, the maids in Mondstadt are all fully human. A maid. Okay, that would explain a lot of the internal ஏங்க design யாருங்க choices. பெட்டர் So, ஹைட்ரோ அப்ளிகன்ட் you're from நீலுவா Mondstadt then? இல்லனா அந்த இனசுமா பையனா No. How come she Ayakaவோட responds so அண்ணனா much faster when the answer is no? இவ்வளவுதான் ஹைட்ரோ Natlanese core, Fontanian யாரு better joints, hydro player? Mondstadt hairpiece. நீலுவா இல்ல அயாக்காவோட அண்ணனா Maybe no single nation is her home. நினைக்கிறேன்னா நான் சொல்றது நீலுதான் She's just like the Neither does cryptex in that sense. A mishmash of parts from all over the world. In that case, where exactly அயாக்கா அந்த is லைட்டா home to you? இப்படி லைட்டா தட்டி Is விட்டு it where you were ஓடிடுவான் built? Where you live most of the time? Home is just home, isn't it? ரைட்ரா ஆனா அவன் எப்படி ஐடியா பண்ணிட்டான் பாருங்களேன் Feels like this is getting us nowhere. இந்த மாதிரி Any other ஒவ்வொரு ideas, ஒவ்வொரு ரீஜன்ல இருக்கிற கேரக்டருக்கும் ரீரன் விட்டா லேட் ஆயிரும்னு If சொல்லிட்டு her cognition is impaired, Like, maybe her அப்பப்போ வர்றத body is the place to look. பட் I found a lot இவரும் of மத்த எல்லாத்தையுமே interesting things மொத்தமா when ஒரு I was என்ன examining her விஷயம் just now. கிரானிக்கல் விஷயம் போட்டு வச்சிட்டான் ஆமா 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 ஏன்னா அவன் கேரக்டர் அதிகமாயிடுச்சுல்ல Do you remember this little robot? அதிகமாயிடுச்சா Apparently, அதிகமான you இந்த were மாதிரி பண்ணிட்டா together when they பாத்தீங்களா found you அப்படின்னு on the beach. இந்த மாதிரி வந்து என்னைக்கு ரீரன் போட்டு முடிக்கிறது அப்படின்னு வாரம் கொடுக்கணும் ரீரன் என்ன தாத்தா Oh, Nice. So you remember how to switch it on. Now, could you try doing something similar to your right arm? சரி ஓகே this- விடு a broom? சும்மா She இருக்கிறியா really கொஞ்ச is a நேரம் robo-maid? Wow, very good indeed. Now then, could I trouble you to tidy up my workshop? Are you serious right now? Well, if she's a robo-maid, maybe doing some household chores will jog her memory. Yeah, just... Hey, come on! The poor thing's only just woken up. Don't you think this is a bit much? Understood. Commencing task. ஓ நம்ம பண்ணணுமா ரைட் Sorting large objects. She's really doing it. Well, guess this counts as progress. Let's see if it leads anywhere.
ஜெலோனின் ஃபுல் இடத்துக்கு போய் போட்டு வச்சிருக்கா. Cleanup sequence initiated. Yeah. Installation chamber deployed. யாரோ மவிகாக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுப்பாங்க. யாரு? ஜெலோனினா. ஜெலோனின் இல்ல, முலானி தான இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுப்பா? ஆமா, முலானி தான் கொடுப்பா. Defensive mode engaged. ஒரு சமர்சால்ட் அடிச்சு. Sorting small objects. அப்பா உங்க ஊர்காரங்கனா நீ இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுப்பியா அப்படினே. இதெல்லாம் கேட்கணுங்க. கினிச் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படினே. கினிச்சுக்கு வாய்ஸ் ஆக்டர் ரெடி பண்ணிட்டாங்களா இல்ல? Isn't that a light novel that Seat Lolly left here by mistake? கினிச்சுக்கு வாய்ஸ் ஆக்டர். வாய்ஸ் மாத்திட்டாங்க. ஃபுல்லா மாத்திட்டாங்க. Is that I only need to eat sunsettias to become stronger. ஓகே, ஆனா இங்கிலீஷ் வாய்ஸ் போட்டாங்க. Discusses energy acquisition. வாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கும். Maybe I should keep a closer eye on what and pick. ஃபர்ஸ்ட் வாய்ஸ் கரெக்ட்டா சின்ன பையன் மாதிரியா இருக்கும். இப்ப இருக்க வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வயசா நம்ம பெரிய பையன் மாதிரி இருக்கு. Grammatically elegant and rhetorically sophisticated. What in the world? கேட்டறத பார்க்க முடியுமா அது? Isn't classical literature? ஏங்க தலைவலி. அவன் பேசுவான் கினிச் பேசுவான். கொஸ்ட் முடியுமா? கேரக்டர் இருந்தா தான பேசுறது பார்க்க முடியும் அப்படினா. அப்படி இல்ல bro, கொஸ்ட்ல பார்க்கலாம். கொஸ்ட்ல வரும். அது வாய்ஸ் லைன் சொல்றியா? ஆமா, கேரக்டர் இருந்தா பார்க்க முடியும். Is that a woven scroll down there? Okay. Oh, looks a little understood. இருங்க, அப்பப்ப கொஞ்சம் விளையாண்டு வைப்போம். என்னடா முடியாது. 16 நாள்னு சும்மா உட்கார்ந்தோம். இது एक्चुअली ஒரு விஷன் ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. brand new. ஏவா விஷனா? This looks like someone from the Children of Echoes. இவ விஷன் இந்த கொஸ்ட்ல வந்து இனாஃபாவோட விஷனை ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Oh, a relative. That's Ishkik, ancient name Baraka. விஷன் இன்மேட் தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கொஸ்ட்ல அப்புறம் தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். 6 heroes. ஆமா. புரினாக்கு எப்படி Baraka? Right. Isn't that your ancient name too? நானா புரியா கையோ நினைச்சிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா அப்படினே. She was the first recorded bearer of that name. She and her friends went on a mission to defeat the Pyro Dragon. She dismantled many ancient machines built by Dragonkind, but most of her research was lost to history. It's a real shame. I'm sure we don't. அந்த ஹைட்ரோ ஆர்கான்னு சொல்லியாச்சு. அப்புறம் என்னடா கையோ அப்படி? Normally doesn't just get forgotten. Ochcon happened. An old friend of the Six who ended up ruling Natland shortly after the war and went full tyrant. He despised everything to do with Dragonkind and persecuted everyone who showed any kind of sympathies toward their civilization. He even turned on Ishkik, one of his closest allies. Ultimately, she took her own life, bringing a once amicable friendship. Ishkik burned her workshop to the ground to make sure Ochcon couldn't get her hands on it. That's right. One of her friends managed to preserve a small amount of her work. The other person you see on that woven scroll, the same person I inherited the ancient name Vuka from. It was said that she was raised by a dragon mother, then went on to found the flower feather clan. The uncrowned queen who brought freedom to the weak and to the persecuted Saurians. The Yonka. Oh, okay. பயங்கரமா எடுத்துன்னு போறானுங்க லோர. This is not the way. This is not where you belong. Malfunction who betrayed us all. இப்ப நம்ம கூட பறந்து வரதா பெனட்டோட அப்பா. Seek a place to belong. ஃபைல் பண்ணிட்டீங்களே வரவால. ஐயோ என்னடா அது? bro actually நீ இந்த ட்ரைலர் பாத்தியா? கெட்பச்சி பாய்சன் bro பார்த்தேன். இது இனஃபா ட்ரைலர் பாத்தியா? இருக்கு. நான் பாத்துறேன். அது இனஃபா ட்ரைலர்ல வந்து இனஃபாவோட டிராகன் அந்த எப்படி சொல்றது? அந்த கர்ஸ்ட் டிராகன் வந்து எல்லாமே ஒரு மாதிரி மிஷன்ஸா மாறிடும்ல. அதோட சோ இத வச்சு தான் இனஃபா கிரியேட் பண்ணுவா. ஓகேவா? ஐனோ கிரியேட் பண்ணுவா. ஹார்ட்டா வச்சு. ஆக்சுவலி வந்து நாட்லனோட அந்த இதுதான். பட் ஆனா அவ கிரியேட் பண்றதுனால இவ நாட்குறை கேரக்டர் மாதிரி மாத்திட்டானுங்க. புரியுதா நான் சொல்றது உனக்கு? புரியுது. புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு. இல்ல கென்பச்சி. அந்த இப்ப எப்படின்னா ஓல்டு ஸ்டோரி. இப்ப எப்படி யாரு இப்ப நம்ம இது இருக்காங்க சாஸ்கா முலலானி இஸ்ரோலன் எல்லாம் இருக்காங்க நேம் வச்சிருக்காங்கல்ல ஏஷியன் நேம். ஆமா. அந்த டைம்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருப்பாங்க ஏஷியன் நேம்ல.
ஆமா அந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்க அந்த 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 டைம் லைன்ல நடந்த ஸ்டோரி இது இவரோடது. ஓகேவா? இவ கர்ஸ்ட் ஆயிடுவா. ஸோ ரோபோட் அம்மா அப்பயே வந்து மிஷினா மாறிடுவா. ஒரு மிஷின் அடிக்க நாட்டில் ஒரு இது இருக்கும்ல, எப்படி சொல்றது, அது ஒன்று காமிச்சா தான் புரியும். இப்போ இல்லிசோல்ஸ் மாதிரி ஒரு மிஷின் இருக்குல்ல ப்ரோ, இல்லிசோல்ஸ் எனிமீஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல, குரூப் எனிமீஸ், அது மாதிரி ஒரு மிஷின் அது இருக்கும். நீங்க காண்ட்ரியா மாதிரி முன்னாடி பழைய காலத்துல பேசுறீங்க. அதுதான் அந்த டைம் லைன்ல அதுதான் சென்ற ஸ்பைசன் ப்ரோ. அந்த டைம் லைன்ல வந்துதான் ப்ரோ. அந்த டைம் லைன்ல இருக்க ரோபோட் அந்த அதான் மனுஷனால இருந்து ரோபோட் மாத்திடுவாங்க. அந்த ரோபோட்டோட ஆர்போ வச்சு தான் ஐனோ உருவாக்குவா. இவள இனஃபா உருவாக்குவா. ட்ரைலர்ல காமிச்சிருப்பானுங்க அந்த ரோபோட்ல இருந்து தான் உருவாக்குவான்னு சொல்லிட்டு. ஐனோ தான் ரெடி பண்ணுவா இனஃபாவை. ஓகேவா? இப்ப வந்து ஒரு பிக்சரை பார்த்த உடனே ரிமைண்டர் ஆயிடுச்சு இவளுக்கு. இப்போ உங்க ஒரு சீன்ல ஆமா டக்குனு சூப்பரா கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்கானுங்க. If she's a robo-maid, why is she suddenly acting like a lethal weapon? Ah! What's that sound? A lightning strike? It's gotta be a lightning strike. Why couldn't it Kniech on the head? Right. If there was a lightning storm, பரவாயில்ல ப்ரோ. I'd have thrown you into the sky by now. Aoife mentioned that you'd brought a humanoid machine to the Children of Echoes. I'm working a job at the moment, and the description was a good match for my target. Humanoid machine. Looks like a maid. Highly destructive. This is my target, all right. புது மேப் எங்கயா மான்ஸ்டர் ரீஜன்ல வருது? நாட்லல தான் வரும். மான்ஸ்டர்ன்றச்ச நாட்லானுக்கு தான் மான்ஸ்டர்ன்றாங்க. அதாவது நாட்லாண்ட் தான். A group of merchants tasked me with locating their missing travel companion. They should be here soon. Want to come and meet them? What did you think I was about to do? Not every job I take on is a hunt, you know. ரிவ்யூ போடுங்க. கடைசியா மாச கடைசில வருவான். I'm sorry. சர்வே லிங்க் தூக்கிட்டு. போடா அங்கிட்ட அடிமே. These merchants then. Let's fly. நம்ம லைக் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Okay. Is this really necessary? Ineffa? Ineffa! They found you at last! My apologies. Who are you? Oh no. Your memory's gone again? Even your name this time? Again? Liyue, Fontaine, Sumeru. This is quite a diverse crew. So, are you her manufacturers? No way. None of us have that kind of skill. She's Aino's handiwork. Aino? From now on, your name's Ineffa. Promise me. Remember, you have to come home. Malfunction. ஐனோட வாய்ஸ் கியூட்டா இருக்கு. யாருங்க? ஐனோ கோஜியா? Are you okay? Looks like she's getting worse. Can you guys tell us what all this is about? Where are you from? And what's wrong with with Ineffa? So sorry. I should have introduced myself. My name's Joachine, and I'm a merchant. This is my wife and daughter, and the rest are friends of the family. We're all from Nodcry. Nodcry? Wouldn't have been my first guess. How'd you all meet exactly? That's the thing about Nodcry. It kind of brings together the drifters from all over the world. Yeah. We're all merchants who ended up finding our feet in Nasha Town. Nodcry. It was going okay until all the trouble started. Trouble? The Fatui. They came down from the north. They've made some big moves in Nodcry lately. It's caused quite a bit of friction with the local religious groups.
That's one way to put it. You know what I heard? They pulled the whole moon down. That, plus the incident with the moon statues? Surely the Frost Moon Scions aren't going to take all this lying down. Anyway, there us regular folks were, just trying to make a steady living while getting increasingly worried that it's going to turn ugly. In the end, we figured heading back to our respective homes is probably the best thing for now. So we decided to make the journey together. And me? Your case is, a little different. But you did come here on the same boat as us. And it was smooth sailing until we got attacked by those weird machines as we were coming into shore. Actually, இப்ப அந்த கோஸ்ட்லயே வந்து அந்த மிஷின் தான் வரும். அந்த மிஷின் வச்சு தான் இவங்க automatons by any chance? Ineffa saved us all. She jumped off the ship and told us to leave without her. Really? I did that? As soon as we'd found another place to dock, we looked around for someone to help us. We'd have paid anything to get her back. Hence why our price negotiation went so smoothly. However, the Traveler and party were the ones who actually saved Ineffa. And Shalonen is the one who woke her up. I'll have to include their costs in the final bill. Oh, please. I barely did anything. All credit to Ineffa. She only woke up because of her build quality, so I guess I should say all credit to this Aino, then? Her core is remarkably resilient. It's a rare find, even among Nalan's source mechanisms. Was Aino the one who modified it? Oh! If so, then we just need to get Aino to come here and fix her! Then she'll get all her memories back! I'm afraid that's not gonna work. The core is most likely just something Aino picked up on one of her scavenger hunts. I doubt she did much beyond salvaging it. And as for the memory thing, Ineffa's whole reason for joining us on our journey was to come to Natlan and look for her missing memories. Please, explain in more detail. All right. Although I've lost count of how many times we've been through this, and I'm only telling you what you originally told me. உனக்கு என்ன கலர் வேணும் இப்ப? Green color வேணுமா bro? ஆமா green வேணும்னா ஓகே ஐச் கரெக்ட்டா இருக்கு. முடிஞ்சிச்சா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா? முடிஞ்சிச்சு. இப்ப green தான் நான் பண்ண லைவ்ல அதுதான் கேட்டேன் அந்த கொஸ்ட் பேப்பர் வந்துரும். அது வேர்ல்ட் கொஸ்ட்ல செஸ்ட் அன்லாக் பண்ண வந்துரும் அதுதான். Although Aino built you, she never could figure out where your core came from or how it works. The only thing she was fairly sure of was that it's not from Nodcry. Things were fine at the start. You'd occasionally forget to pay for your groceries or add salt to a dish you were cooking. But that was as bad as it got. Until one day, you were sweeping the floor, and suddenly you forgot your own strength. Nearly took the entire wall down. The worst part of that was, Ineffa had completely forgotten that Aino was on the other side of that wall. Huh? Aino was fine, of course, didn't bat an eyelid. But since then, Ineffa has been searching for a way to try and repair herself. Anyway, a bunch of mechanical parts from Natlan showed up in Nodcry recently, and you noticed they bore some similarities to your core. Then you learned that a group of us were planning to return home, stopping off in Natlan on the way, so you tracked us down and joined the crew. Well, does any of that jog your memory? No. Didn't think so. Has her memory loss always been this serious? No. When we first set off, she'd have the occasional memory lapse, but it only lasted a moment. Didn't really affect anything. I seriously doubt Aino would have let her come on this trip if it had been that bad. But then, the closer we got to Natlan, the worse her symptoms got. She was already in a pretty bad state by the time she went to fend off those machine things. And now, I wonder if that battle just made things worse. Poor Ineffa. My friends, I know we've only just arrived in Natlan, but from what I've heard, you're some of this nation's top talents. Is there anything you can do to cure her? Perhaps coming to Natlan was a bad idea after all. Well, it's too early to say. Don't forget that before I was interrupted by you guys, I'd just started my deep dive into researching the secret source automatons. My job isn't done yet either. You wanted your travel companion back, safe and sound. I still have work to do. So,
why don't you all stick around here in Natlan a little longer? Your ship got attacked, and since then, you've been scrambling to try and find your missing crew member. Sounds like you need some time to catch your breath. Yeah, I was just thinking, we could do with a breather. But where would we stay? How about the Flower Feather Clan? In my tribe, weary travelers are always welcome. Flower Feather Clan. In the meantime, we'll try to find whatever information we can about Ineffa. After all, she has a message for our Tumaini. So this is as much our business as it is yours. Oh yeah! Paimon had practically forgotten all about that. You guys don't happen to know the code. Oh, the code for the cryptex. Sorry, Ineffa wouldn't tell us anything about that. You gotta wonder what sort of a person sends a robot with amnesia to deliver their messages. To be fair, they couldn't have known things would get this bad. Also, Ineffa told me she had a backup plan to make sure she wouldn't forget the code. A backup plan? Great! So what is it? Backup plan. Memory missing. Huh. Well, as long as we get her memories back, that'll solve everything, right? Right, yeah. Oh, yeah, okay, because it's that simple. But You you Paisan do bro, realize I can't promise anything, don't you? I do. I also know that every time you say that, you end up getting the job done. I'm gonna get in touch with some other people who might be able to help us. Tumaini, Paimon. See you around. Bye, Kanich! Oh, and bye, How. Actually, that's weird. Why is a How so quiet today? You're being very strange today. Am I? Tell me one strange thing I've said. That's the strange part. You haven't protested to anything I've done today. Not the original price for the job, not the revised timeline, none of... That's because I fainted from your stupidity! Is something wrong with my memory? Or is that really who I think it is? Who cares? She's in my... Okay, இது கிரேச்சோட அந்த இவனுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்குப்பா என்னப்பா The பத்தி last few days really flew by. Do you think Ineffa and the merchants are enjoying their stay at the Flower Feather Clan? Let's go see how they're doing! அப்படி Let's fly! Do you think Ineffa will like this gift we got her? See? See? It said yes! Are you sure? Because when I asked it who's the better hero, Ishkik or Leonka, it gave the... Hey, you hear that? That's the answer it gave when I asked who'd win in a fight between Kukuku and a How! You guys, it's just making random beeps. Whoa! Is that Tumaini and the flying expert? Beep beep. Yes, it's us. Anyway, probably out mopping up those mad machines as usual. There must be a lot of them, because she hardly ever comes back for a rest. Wait, all by herself? Are we sure that's a good idea after what happened last time? Ineffa said that since she lost her memories, her cognition module's been running more smoothly, and it's greatly boosted efficiency in cleaning and tidying tasks. I think that was it. Huh. So, losing her memories has somehow made her a better fighter? She's awesome! I saw her carrying a whole pile of beaten-up machines in one hand! All the grown-ups say that they feel much safer leaving the house now, thanks to her. So, we thought it'd be nice to give her a little gift. எங்க வீட்டுல பேசிட்டு இருக்காங்க அதுக்கா
So. We've tried giving her flowers and feathers, but it seemed like she didn't like them very much. That got us thinking. Maybe robot people don't like the same things as us. Ah, so that's why you made her this flower out of mechanical parts. Yeah, we still don't know if she'll like it, though. It's okay, Arieta. She'll love this one. I'm sure of it. But what if she doesn't? This might be my last chance. Well, now that all of my mom and dad's other friends from Nodcry have left to go home, it's just us left. And they said today, it's our turn to go home too. Already? Wasn't the plan to stick around until Ineffa gets better? Dad says everyone back home is expecting us, and he doesn't want us to overstay our welcome here. He thought we should at least make sure Ineffa wasn't getting any worse first, but now that it's been a few days, he says it's time we made a move. To be honest, I can kinda understand. He hasn't been home in so many years. Mom and I can tell that he misses Liyue a lot. Ah, no wonder. So, what about your mom then? Guessing she's not from Liyue. No, she's from Nodcry. She met my dad after he moved there. I was born there too. He's been there the whole time I was growing up, so he hasn't been home in at least 10 years. Don't worry. We'll write to you and let you know how Ineffa's doing. You bet. And when she's all better, we'll bring her to visit you in Liyue. Yeah, so don't worry too much about the flower. I'm sure she'll love it. But even if not, you'll have other chances in the future. I guess we still need to wait till she gets back. I wonder how much longer she'll be. Who knows? Seems like she takes long. Can't we go take it? What am I gonna do? If she doesn't get back soon, I might run out of really? Okay, kakarkalam, right. Okay. Yeah. Threat eliminated. எவ்வளவு தூரம் போயிருக்க இப்போ Traveler, ஆட்டம் quest-ல? Paimon. இப்போதாங்க Annihilation mode disengaged. பசங்கிட்ட பேசிட்டு வந்திருக்கேன். Chat mode activated. Chat mode, huh? யாரோட? ஃப்ளவர் Get along ஃபெதர்ல well with a குட்டி பசங்க Fontanian நாலு பேர் magician friend இருப்பாங்கல்ல. of ours. She does modes and zip. Good morning. ஓ இப்போ அங்கே Nice to see வந்திருக்கீங்க you again. What lovely weather we're having. Hey! Don't you start too. One robot's enough. These are some standard greetings I learned recently. 3 greetings in a row equals thrice the greetment. Hypothetically speaking. Where did you get greetment from? Yes. My cognition and language modules are recovering well. I can now sustain fluid conversation, but I have still been unable to retrieve the memory containing the code to the cryptex. I will keep trying. Sincere, yes. Now that a convenient moment to change the topic has presented itself. What is that object in your hand? A flower. Flowers are plant reproductive organs, but I detect no signs of life. It's more like a flower built from mechanical components. Understood. A flower-shaped machine component. What is... It doesn't have a function. Cute little souvenir. But if it's a cryptex is for sending messages, machines are for performing tasks. What about this flower? What is it for? Gratitude? Yeah. If
someone helps you out, you help them back. And if someone gives you a gift, you get them something in return. That's how we show gratitude to other people. The Flower Feather Clan took me in, so I'm neutralizing threats near their territory. Like. Yes, exactly. You got it. But is this not tit for tat? I heard Mr. Kenichi use this term. No, that's completely different. I will. Gratitude. In terms of its purpose, think of it as a memento of your friendship. Memento? Important memory. Memento. Here, wear this flower. And this feather, too. There. Much better. Gotta look your best for your big journey. It's just a flower. It's not that heavy. Just think of it as a little souvenir from me. Something to take with you on the road. That's right, a souvenir. Sometimes when people have something important to remember, they'll pick an object to use as a reminder of that thing. Even if you end up forgetting everything, this flower will always keep blooming. It could take 1,000 times, maybe 2,000, but maybe one day, you'll see the flower bloom. No, everyone's on their own path, and they have to walk it alone. Just as your journey is yours and no one else's. Besides, I have no plan to go to war against him. We both owe each other far more than our mere lives. If either of us actually wanted to claim on that debt, all they'd have to do is ask. If anything, I pity him. In a way, his situation's not so different from yours. But in his case, it's turned him into something neither human nor dragon. You were once, well, she was once the enemy of humankind. And Ochkan doesn't care to distinguish between you and her like Ishkik and I do. He sees you as the same, so if you stay behind, and especially if you help me, it'll only stoke the flames of his blind hatred even further. Come on, you have bigger things to worry about than me right now. You have a huge journey ahead of you. That should be your focus. Have faith. This tribe will kneel to no one. They will never be slaves. If they lose their leader, someone else will take up the mantle. All right, time to go. Some things are destined to be forgotten. Don't cross the ocean. Find a new place to belong. Malfunction who betrayed us all. You dare seek a place to belong? Ineffa? Ineffa, what's wrong? I was... Sincere apologies. My cognition module crashed for a moment. It is now fixed. Is it because you've been fighting for too long? Oh. Back? Yeah, of course. Everything else... Yes. The closer I am to the Flower Feather Clan, the more erratic my cognition module becomes. Occasionally, unidentified data surfaces from my memory banks. Memory data? So, what about that curse Shilonen mentioned? It does. Even now, it still hurts. I have merely switched off the corresponding facial expressions to avoid making other people uncomfortable. But if I do not recall my memories, I cannot complete my task. So, is this why you've been spending so much time out here? When memory data surfaces, there is a high probability that my cognition module will crash. This constitutes a safety risk. Therefore, I have been spending time away from the tribe. Yeah, exactly! Whatever happens, we'll make sure things don't get out of hand. Assessing relative combat capability. Paimon, approximately 1/5. 1/5? Of what? Traveler. Risk mitigated. Strategy accepted. Right.
Take me up. I can't thank you enough for hosting us these past few days. And thanks for agreeing to look after Ineffa. It's all right. She'll be in good hands. She never came back. Hey now, you'll see her again. And we have so much to look forward to in Liyue. All those Shao lanterns lighting up the sky. You've always wanted to see that. Arieta, Amu, Joashin. I am back. Huh? Ineffa? Don't mention it. Also, gratitude for the flower. What does it feel like to know where you are returning to? That's a strange question. As soon as you're all better, you'll be returning to Notcry. Oh, and we forgot to say, we're actually heading there ourselves soon. Maybe we can travel together. Not cry. Huh? Cognition module unable to define home. All the memory data that has presented itself recently has been related to Natlan. But the merchants tell me that I have family waiting for me in Notcry. If I do recover my memories, which time period will they be from? And will... Phew! That's a... What is it that you're afraid of? Are you worried the new you will be so different you don't even recognize her? Finding near synonyms for mind and conflict. Cognition module. Split. Yes. Once I have been split, will it change the way I define? Huh. Now that's a tough question. A lot of people and a lot of Saurians spend their whole lives searching for an answer to that. But if you want my opinion, home is somewhere you can always return to, wherever that might be. No matter how far you fly, there will always be someone back there waiting for you. No matter how battered and bruised you get, you can always go back there to rest and recover. I guess you could say it's somewhere you... Fontaine oda Wherever it is that your hydro arcon memories இப்ப guide you back இருக்கிறது to. நெவலட் தானே I'm sure it'll be somewhere you feel safe, somewhere you feel you belong. நெவலட் தான் சார்ஜ் ஓகே Of course, everyone's situation is different. And I don't know how applicable my experience is in your case, but... Okay. Recorded under reference data. And at the end of the day, I mean, who says you can't have more than one home? There's no law against it. Someone's looking for us. Hopefully this means there's been some progress. Don't be afraid to recover your memories. They might contain the answers you're looking for. Got it. Recover your memories. Malfunction. Have you forgotten why you cast them away to begin with? glitch ஆவது இவளுக்கு என்னன்னு தெரியல சித்ராலி Oh, it's Citlali. Citlali. Didn't think it'd be you. Why? Don't you think I'd want to do my part to help the traveler? And anyway, no one's more qualified than the masters of the Night Wind when it comes to Natlan's ancient history. Ancient history? Wow. Even by Citlali's standards? If you think I didn't hear that, you're sorely mistaken. But anyway, back to the matter at hand. I don't know if you noticed, but Kenichi's little sidekick has been acting a little strange around Ineffa. After you parted ways, Kenich put him in timeout for 3 whole days and nights. Then he had Aoife send Kakuku to torment him for another night. Finally, Ahau got so infuriated with Kakuku's pestering that he lost his cool and,
let slip a crucial piece of information. 2 words. Sovereign ruler. Sovereign ruler? So what? Isn't that just how he introduces himself? It is, and I always assumed it was a load of hot air. But apparently not. Turns out the title refers to the 13 dragon lords who ruled Natlan in ancient times. Wait, really? How? It took me forever to figure this out. Anyway, the 13 sovereign rulers are not ordinary dragons, but forms of artificial intelligence created by the Pyro Dragon using secret source technology. They had superior intelligence and greater authority than even the ancient dragons themselves. Each ruled over a portion of Natlan's territory, but one by one, they disappeared during the war with the heroes. Even most of their names are unknown now, long since buried in the sands of time. If we hadn't managed to pry that tidbit out of a How's mouth, I would have had no idea where to even start. I always thought that little monster's biggest claim to fame was arguing with Kakuku for an entire day. He has quite a history then, huh? Which of the 13 was he? Not a clue. So far, he has staunchly refused to reveal which of the sovereign rulers he was. My guess is that he doesn't even remember. Okay, Haja வந்து உண்மையுமே ஒரு டிராகன் தான் அப்படினு powerful forms of artificial intelligence. 13 டிராகன்ல அவனும் ஒரு டிராகன். Well, it hardly seems like he's still in his prime. Yes. I'll bet he's lost most of his memories. அவனுக்குமே வந்து மெமரிஸ் போயிடுச்சு. Memories. சூப்பரா கனெக்ஷன் கொடுக்கறானுங்க. Yet despite that, a house seemed to sense the presence of a fellow sovereign ruler when you were nearby. Specifically, it's the core in your chest he was reacting to. இல்ல எனக்கு புரியுது. இப்போ இந்த சீன்ல உங்களுக்கு புரியலன்றீங்களா? ஸ்டார்டிங்ல சொல்றேன். இப்போ ஓகே தான். எனக்கு புரியுது அதான் கேட்டேன். சூப்பரா எடுத்துன்னு போறானுங்க. What? Ineffa's a sovereign ruler too? Could be. Kanich and Aoife have been keeping a close watch on Ahau, in case he reveals anything else. But so far, it seems like those 2 words are all he remembers. Darn! So the trail's gone cold. Not completely. There's also Lianka and the Flower Feather clan, both of which have triggered a response from Ineffa so far. And as it happens, out of the sovereign rulers that I was able to dig up information on, there was one who had a very close relationship with Lianka. Her name was the Priestess of Floral Candles and Skyborn Feathers, otherwise known as the 8th Lord. She ruled over what is now the Flower Feather clan's territory. The records claim that she didn't die in the war with humanity, but was executed by her own kind. Her crime being betrayal of dragonkind by secretly raising a human. Lianka. Huh? Chaska, did you know this? Some of it. Our tribe's origin story has Lianka being raised by a dragon. And of the 6 heroes, she had the closest relationship with dragonkind. After raising her, her surrogate mother then encouraged her to leave the nest and seek her own path. ஐயோ Ineffa அப்புறம் பேனர் ட்ரிகர் வச்சு 5 ஸ்டார். இப்பயா? She traveled far and wide, settling disputes between humans and saurians. Based on past grievances between humanity and dragonkind. She stood up for the weak, protecting them from those more powerful who sought to exploit them. Gradually, a community of like-minded people and saurians gathered around her, united by their desire for freedom and equality. And that was how the Flower Feather clan began. But that's as much as the legends say. They never mentioned her dragon mother's name, or what became of நல்ல her in விஷயம் the end. தான்யா. இனாஃபா வந்து என்னத பத்தி நல்லதுதான். ஆமா ப்ரோ. இப்ப கண்பச்சி போடுவாராம் லாஸ் ஆகும் அப்படினு. Guarantee அப்பனா போடாத. My cognition module is acting up again. At some point during this conversation, it started behaving very erratically. You mentioned that the priestess of Floral Candles and Skyborn Feathers was executed. Might I ask how? Unfortunately, the humans of that time weren't privy to all the details of dragon affairs. The only records we have are vague references from after the fact.
It's very possible that this is mere speculation or complete fabrication, 20 minutes so வரேன்னு don't இருக்கேன். give 20 minutes, too 40 much minutes weight to ஆயிடுச்சு. it. But for what வேற it's ஏதாவது worth, வீசில உட்காந்துருக்காரு பாரு it's said that a கென்பச்சி. curse was placed இருங்க, on the வா, வா. priestess by one of the other rulers. ஒரு இருந்தாலும் இருப்பு. If she truly harbors play pro-human sentiment, then for every ounce of goodwill she feels, may என்ன her bro? mind be flooded with pain of immeasurable எனக்கு தெரிஞ்சு proportions. சாஸ்கா 2 பேரும் தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு அதுதான் தோணுது எனக்கு. சரி ஓகே விடு ப்ரோ. நீயும் நானும் இனிஃபா புல் பண்ணிட்டோம் விடு. வேற என்ன வேணும்? கென்பச்சி நீயும் புல் பண்ணு. கென்பாச்சி ப்ரோ தான் பாக்கி. நீயும் புல் பண்ணியா ப்ரோ? ஹாட்ரிக் ப்ரோ. ட்ரையோ. நம்மளுக்கு ட்ரையோ. நம்மளுக்கு பெருமை அவ்வளவு பெருமை நம்மளுக்கு. அவர் டீம் மாவிக்கால எங்க டீம் மாவிக்கல. உங்ககிட்ட மாவிக்கா இருக்கு அப்படின்னு. In the savage conflict and chaos that followed, the priestess's mind was ultimately destroyed. Jeez, what a bizarre method of execution. Definitely sounds like the history writers used some artistic license there. 90 ST-யா? 90 அது 90க்கு ஒன்னு ஒரு வாட்டி அட்டாக் பண்ணா போதும். I'm fine. இவ்வளவு வேற புல் பண்ணிட்டேனே. This didn't seem to trigger டேலண்ட் வேணா any ஃபார்ம் erratic பண்ணலாம். behavior. வெப்பன் போவாத நான் So, சொல்றது கேளு. எனர்ஜி ரிசர்ச் போட்டுக்கோ. Do you think that my வெப்பன் origins வந்து have ரீர் something to நினைப்பதுக்கு do with வெப்பன் the வந்து sovereign பயங்கரம் நான் ruler? ஸ்டாக் செம்மையா இருக்கு. நானே யோசிச்சேன் புல் பண்ணலாமான்னு. அப்புறம் சாஸ்கா வந்து சோலி முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு புல் பண்ணல. இவளுக்கு எந்த ஆர்ட்டிஃபேக்ட் ப்ரோ இவளுக்கு? ஆர்ட்டிஃபேக்ட் இப்ப வராது. இனி வந்து ஆர்ட்டிஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட் இதுதான் வருது. நாட்கள் வரும்போது இவளோட ஆர்ட்டிஃபேக்ட் வரும். ஓகேவா? இப்போதைக்கு வந்து சும்மா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் அட்டாக் அப்படி போட்டு வச்சுக்கோ. 2 பீஸ். ஓகேவா? இவ டிபிஎஸ் இல்லையா? சப் டிபிஎஸ். சப் டிபிஎஸ். ஓகே. Interesting. Well, it's hard to say what, if any, direct connection you have to the 8th Lord. But since the name Leonka seems to ring a bell for you, அதான் ப்ரோ எனர்ஜி why don't you ரீசார்ஜும் look into it அட்டாக்கும் yourself? போட்டு கொன்றேன். I brought some woven அவளுக்கான scrolls with me that சப் might be டிபிஎஸ் useful. பட்டன கிரிட்ல ஏறும். Have a look if you're interested. Here, take them. ஓகே அட்டாக் தான் ப்ரோ. அட்டாக் நான் ஆட்டோ எக்யூப் கொடுத்தேன். ஈஆரும் அட்டாக் கேக்குது. நான் ஃபவுனியஸ் தான் போட்டு வச்சிருக்கேன். மாத்திரலாமா யோசிக்கிறேன். Don't say anything. In a moment, I'm going to leave. I need you to join me, discreetly. It's just a little spell based on our prior experience. I'll explain everything shortly when you catch up with me. Well, I need to get going now. If I find out anything more, I'll keep you updated. சரி 2 பீஸ் கிளாடியேட்டர் ஃபினால கொடுத்திருக்கேன். Gratitude. Goodbye. இவளுக்கு EM கூட கொடுக்கணுமா? EM வந்து மோஸ்ட்லி தேவையில்ல ப்ரோ. இது EM க்கு நீ வந்து ஹைப்பர் ப்ளூம் வச்சு பில்ட் பண்ற அப்படினா EM தேவை. Slip away quietly while they've got their heads buried in those woven scrolls. Meet me at the other side of the settlement. இவளுக்கு அட்டாக் மட்டும் கொடுப்போம். அட்டாக் எந்த ஆர்ட்டிஃபேக்ட் அட்டாக் இருக்கு? அட்டாக் வந்து நிறைய ஆர்ட்டிஃபேக்ட் இருக்குமே. Hello, traveler. Okay, kachichi. Offering of Well, see, Lolly hasn't told you everything. There's another sovereign ruler that Ineffa might be connected to, not just the one from the Flowerfeather clan. All trace of this other sovereign ruler was lost after the war. The records claim that in their final battle, they fought against Ishkik and Leonka. It was my idea. I suggested we bring up the Dragon Mother first and see how Ineffa responds. And, well, see, Lolly has debriefed me on how it went. Apparently, she barely reacted, despite a very strong reaction to the name Leonka. And to me, that says we need to tread very carefully when probing her about the 11th Lord. She's the one who went missing after the war, said to be the proudest of all the sovereign rulers, and the most hostile towards humanity. When the Pyro Dragon fell, she couldn't accept that Dragonkind had been defeated. She sank into despair and insanity. But the rest is lost to history. There's no way to find out what became of her, or even what her name was. Remember, though, in essence, these sovereign rulers weren't physical entities, but pure intelligence, built with secret source technology. I mean, who knows what happens when a manufactured mind goes mad? Maybe she lost her power and memories. Maybe she split into different personalities. The point is, if Ineffa really does originate from the 11th Lord, then we need to... What? Have her taken out? Because of some baseless speculation? How would that be any different from what they did to Leonka's mother? Chaska, what
Anyone with a brain could see you were up to something back there. Unless it's a Paimon brain. Or a robot brain. Okay, you got us. Actually, we never... Pachaska, I'm telling you, we have legitimate concerns here. This is not baseless speculation. Ever since Ineffa set sail for Natlan, the secret source automatons have been getting increasingly aggressive. It's as if they're drawn to each other. Ineffa could well be the 11th Lord herself. And if so, then the moment she recovers her memory, all of us, all of humanity, will instantly become her enemy. I've been keeping an eye on movements at the Flower Feather clan. Whatever she was in the past, and whoever she becomes in the future, I trust who she is today. Even if the past and future Ineffa are a completely different person from who she is now? If you're suggesting that there's a volatile force within her, threatening to rise up and take over at any given moment, that makes two of us. But no one ever gave up on me. Not Mama Bird, not Koichi, not my dad. So what right do I have to give up on her? If Leonka was here, I have every confidence that she'd say the same. Besides, even if the 11th Lord rises again and declares all of us her enemy, the solution is simple. We defeat her. The heroes managed it, so there's no reason we can't too. Fine, fine. I had a feeling this might be your reaction. Look, I get it. You're only acting like the villain here to make us realize how serious the situation is. You know how I know that? Because when I was a kid, they brought me to you for treatment, and you didn't give up on me either. Yeah, well, playing the villain is a force of habit for old Granny by this point. Just know you've been warned, all right? Watch out for any new developments and make sure you know where she is at all times. Hey, the spell hasn't worn off yet, you know. Anyway, now that we're all caught up, you should get back on Ineffa watch, and we should get back to investigating. Help! Someone! Oh, Chaska? What are you... Paimon, you were supposed to stay with Ineffa. Oh, right, Ineffa. Something weird happened. She got halfway through those woven scrolls and then flew off all of a sudden. இவனுங்க என்ன பண்றாங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்ன்ற மாதிரியே தான் பண்றானுங்க. சிட்லாலி பேனர்ல போட்டு லாஸ் ஆச்சு மோஸ்ட்லி. இனஃபா பேனர் போட்ட முக்காவாசி பேருக்கு வின் தான் இருக்கு. This doesn't make any sense. She barely responded when we were chatting. No idea. But it ஏதா must be ட்ரிகர் something பண்றான் important. பாய்சன் She ப்ரோ. sure looked like she was in a கேரக்டர் hurry. எடுத்த உனக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லி ட்ரிகர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இது நார்க்கற கேரக்டர் ட்ரை பண்ணு. இந்த மாதிரி தான். Activated. Okay, Chaska, you're our eye in the sky. Find out where she's gone. We'll inform everyone else. Roger that. Wait, don't you want to discuss this first? Hey, wait up! Take me up. ஐயா எதாவது பிட்டில வந்ததான் தெரியாது எனக்கு. Giddy up. அட ஜாஸ்தி கரு. My heart's got a few! Giddy up. So, இது ஜாஸ்தி கரு ஒரு கால் பண்ணுது. Target acquired. Activating an... Whoa, are these all secret source automatons? Okay. Reinforcements have arrived. Traveler, Paimon, Chaska. Gratitude. Not now. Save it for later. Cleanup sequence initiated. Suffer the wrath of Eatfleet! ஏய் கேரக்டர் எடுக்க உள்ள பாரு அவனுங்க. கேரக்டர் போய் பார்க்க முடியும் சார் ட்ரையல் வந்தா வந்து பார்க்க முடியல. ஓ இவளுக்கு ஒன்றும் விஷன் வரலையா? என்ன காரணம் தெரியல. லூனார் ஜாவல ப்ரோ ட்ரையல் கேரக்டர்ல. அதாவது ஆர்கிங் பஸ்ல கொடுக்குற ட்ரையல்ல. இருக்கு. இல்ல இப்ப ஆவலன்ற. இருக்காது எதுக்கு ஆவல. இப்போதைக்கு விஷன் இல்லாத மாதிரி காமிச்சிருக்கானுங்க. அதனால வந்து கேரக்டர் அது பார்க்க முடியல. ஆமாலாம். சூப்பரா தான் போயிருக்கானுங்கப்பா. Threat eliminated.
Annihilation mode. Disengaged. அந்த ரோபோட்டை புல் பண்ணிட்டேன். இது எனக்கும் எலக்ட்ரோக்கு ஒரு இது இருக்கு. என்ன சொல்றது? ராசி இருக்கு நினைக்கிறேன். We can't keep waiting around for her to leave. ஒரு சைனோ தவிர எல்லாம் எலக்ட்ரோ பண்ணுங்கிறது. An ancient relic from Natlan's dragon civilization. If you want to play with fire, then be my guest. But there is an unpredictable variable you need to watch out for. Let's fall back. This isn't worth the risk. இவன் வேக்யூம் கிளீனிங் வச்சு அடிக்கிறா bro. ஆமா லாஸ்ட்ல சார்ஜ் அட்டாக். Hamu, Hadieta, are you okay? I'm fine. I'll be okay. I just hurt my ankle. Ineffa got here just in time. Why would they do this? Look, no one could have known the automatons would ambush you here. Don't blame yourself. Wait, how did Ineffa know to come here? Yes, I heard the secret source automatons talking. Even now, I still hear them. Really? Hypothesis. Language module requires translation functionality. Finished. Please try again. Whoa, that was quick. How come you... I have seen them many times before. More random memory data, I guess. Reconnecting. Hey, what do you think you're playing at? Why did you attack us? We're under the Fatui's control. They made us attack you. How is that possible? The captain's soldiers certainly aren't capable of this, and... The Fatui invaded my territory, so the automatons went haywire. Why is it getting so choppy? Bad signal? Hypothesis. Distance to signal source increasing, transmission compromised. Combining these words with what I've heard so far, I believe the full message should be, the Fatui invaded my territory, so the automatons went haywire. Oh. So all the recent automaton attacks, the Fatui were behind it all along? They stole my privileges and took control of the automatons. They stole my privileges and took control of the automatons. No! Mirror of the dawning morn detected nearby. Now sending request for... Mirror of the dawning morn detected nearby. Now sending request for Mirror of the dawning morn to restore my privileges. Mirror of the dawning morn? Hypothesis. This appears to refer to me, or more specifically to my core. Mirror of the dawning morn. I think she wants me to go with her to return the core, so she can repair the damage done by the Fatui. Wait, you mean she knows you? Yes. Before the translation began, she referred to me by a different name, 11th Lord. What? So, Hold on. This automaton just attacked us moments ago. We shouldn't trust everything it says. You say Ineffa is the 11th Lord. What proof do you have? Return to the 8th Lord's territory, and you can restore all of your memory data. Ineffa! What did she say? She said, return to the 8th Lord's territory, and I can restore all of my memory data. 8th Lord? Bianca's mother's territory? What does the 11th Lord have to do with that? You were split, then exiled, and finally reborn. This is getting weirder by the second. What did she say this time? Excessive signal interference. The signal should improve as we get closer to her territory. Traveler, Chaska, shall we proceed? Wait, you should think this through carefully. I may know a thing or two about the Fatui regiment that entered Natlan recently. They're kind of a special ops team. Definitely not your average soldiers. Oh? They've been showing up everywhere, hungrily searching for secret knowledge about all kinds of ancient civilizations. They say they're trying to make some sort of inference. The leader of this regiment is a harbinger based in Nodcry, known as Marionette. Marionette? How Yeah, bro? exactly? I heard bits and pieces at the market in Nasha Town.
But I figured they were just rumors. Didn't realize it was true. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் உனக்கு மோனா அப்படி இல்லைன்னா கோகோமி வச்சு அவங்க எலிமெண்டல் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணா அந்த சமயத்துல நீ இவளோட எலிமெண்டல் ஸ்கில் இனெஃபாவோட எலிமெண்டல் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணியனா ஒரு கருப்பான மேகம் ஒன்று வரும். ஆமா. இப்போ மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடி மேகம் அந்த தண்டர் கிளவுட் கொடுக்கும். தண்டர் கிளவுட் கொடுக்கும் பாத்தியா? அந்த தண்டர் அடிக்கும் பாரு. அப்பதான் அந்த லூனார் சார்ஜ் அட்டாக் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஆமா. அது அந்த டைம் கேப் வரும். அந்த டைம் கேப்ல நம்ம வேற ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணனும். லைக் டென்ட்ரோ, ஹைட்ரோ. யூசுவலி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட எலிமெண்டரி ரியாக்ஷன்ஸ் வேற மாதிரி இருந்தது. ஆனா இவங்க வேற மாதிரி எடுத்துட்டு வராங்க ப்ரோ. இது சூப்பரான கான்செப்ட் எடுத்து வந்திருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம இப்ப தண்டர் கிளவுட் வந்து ஒன்னு இருக்குன்னு இல்ல ப்ரோ. பைசன் ப்ரோ 2 கூட வரும். டக்கட்ட எலிமெண்ட் ஸ்கில் போட்டா. ஆமா. கரெக்ட். இப்போ என்ன கேள்வினா டென்ட்ரோக்கு என்ன வைக்க போறாங்க தெரியல. டென்ட்ரோக்கு பைரோக்கு அப்போ பைரோ லூனா சார்ஜ் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஜியோ வந்து எப்பயுமே ரியாக்ஷன் வராது. கரெக்ட்டா? கிறிஸ்டலைஸ் தான் வரும். ஆக்சுவலி இப்போ நான் ஜியோக்கு ஆட் பண்ண போறாங்கன்னு சொன்னாங்க ப்ரோ. நாட்ல நான் அத பண்ணல. நான் இங்க பண்ணலாமா? ஜியோவும் பைரோ இது பண்ணிச்சுன்னா மீட்டர் ஆயிட்டு சரியா? அதுக்கப்புறம் வேற ஏதோ ஒன்னு சொன்னாங்க ப்ரோ. அந்த ரியாக்ஷனை மறந்துட்டேன். அதனால ஞாபகம் இருக்கு. ஜியோவும் பைரோ மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா மீட்டர் ஆயிடு வரும்னு சொன்னாங்க. How come I'm only hearing about this now? பட் தெரியல. ஓசி ராக் வரப்போகுதுன்னு எங்க வர தெரியல என்ன கதைன்னு. I'm sorry. I was so preoccupied with getting ready for the journey. And like I said, I thought they were just rumors anyway. Didn't want to worry you. So these Fatui are soldiers, huh? Who's stronger, them or Ineffa? Ineffa, of course. But still, maybe you should tread carefully here. Ineffa's already had to rescue us so many times now. I'd be mortified if anything happened to you. You're right. First things first. Amu's injured. We should take her back to the tribe and get her checked out. And as for this 11th... Look, I know the news about the 8th Lord and Marionette is very concerning. But we should probably come up with a plan before checking things out. Understood. Destination cancelled. Yes. New destination. Flower Feather Clan. Traveler, Ineffa, could you check that the coast is clear? I'm gonna patch up Amu, then head out. Understood. Commencing task. Arieta, I need you to go keep Mom company while the doctor takes a look at her. Dad has some things to take care of. You're not coming back with us. Dad's got to pack up the luggage and make sure all our goods are safe. Don't forget, they're our ticket to a great new life in Liyue. Don't worry, Dad will be back very soon. I'm sorry, girls. I promise it's going to be okay. I'll get help as quickly as I can. If anything happens, save yourselves first. Huh? Why did it stop moving? Has it malfunctioned on us? Liyue, merchant. His portrait is hung up at the Fatui stronghold. You're saying Zhuoxin might be a Fatui spy? And he's staying behind as their eyes on the ground. But should we really leave Ineffa here too? Not that I don't trust her, it's just... Are you sure you'll be okay keeping an eye on her by yourself? Right. You're not wrong. We need all the intel we can get on Marionette and the Fatui. As far as I'm concerned, they're a bigger threat than any sovereign ruler. Still, even with your abilities, be sure to stay on your guard. And not just because of the Fatui and the 11th Lord. It's that automaton, too. I'm still not convinced we can trust it. Why the sudden request for assistance from the 8th Lord's territory? Are we supposed to believe that Lianka's mother survived? Surely there'd be at least some mention of that in the tribal legends. I don't know. Something just doesn't add up. Hey, Chaska! Amu's ready to go! That's my cue. I'll be back with the others as soon as I've gotten Amu and Arieta to safety.
If you have to leave the area for any reason, be sure to leave a trail. He's on the move. Huh. So much for keeping the goods safe. Do we think he's going to meet someone? Should we tail him? He won't know he's being followed. This could be our chance to get our hands on some really useful intel. Shall we follow him? Got it. Right there. Stealth mode activated. Would it not be even stealthier to just not say that out loud? இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு இடம் இருக்கா? டொமைன் என்ட்ரன்ஸ் போகுது நினைச்சேன்டா. Now, why would someone dig a random tunnel in the middle of nowhere? The territory was sealed by Leonka. This was once one of the secondary access tunnels. Hey, that was pretty clear this time. What's... Getting closer. Increased activity in language module. Leonka sealed the territory to stop Ochkon finding it. Huh? You're breaking up again. Oh, looks like the signal's still pretty choppy. Leonka sealed the territory to stop Ochkon finding it. Later, the Fatui found a weak point and broke in. Sounds like those Fatui have made this their stronghold. Well, what do you think? Ineffa? Oh no! What's she doing? Just... wait. Traveler, are we going after her? Alright then. ஓகே நம்ம மட்டும் தான் போறோமா? Quest முடிய போதும் நினைக்கிறேன். Commencing task. Jinx species கச்சிச்சு bro. சூப்பர் bro. சொல்ல மாட்டேன். Ineffa, wait for us. Okay. Ineffa! Huh? Where is this? Yeah. Did you black out or something? You just... Cognition module unstable. Attempting to refresh. Sorry, it was me. I summoned her by similar means to those used by the Fatui to control the automatons. Currently, I am but a lowly service bot. But in the distant past, I was known by another name. The 8th Sovereign Ruler. The Priestess of Floral Candles and Skyborn Feathers. The 8th Lord? You're Leonka's dragon mother? But weren't you... 8th Lord. Were you not executed? Moments after I was cursed, Leonka rescued me. Just as she tried to rescue you from the ruins of the battle. Leonka rescued me? Memory. Yes. Leonka changed your memory settings to make you forget. But she did it to protect you. It is the only way our kind could escape from the curse.
How does forgetting everything protect me? Because the curse placed on us is a pain triggered by certain memories, hardwired into the depths of our minds. A regulatory program that cannot be removed. Manufacturers often hardwire restrictions like this into autonomous machines to make sure they operate as intended. Each time you yearn for a new place to belong, each time you feel yourself turning your back on the past, the pain tears you apart, doesn't it? If she truly harbors pro-human sentiment, then for every ounce of goodwill she feels, may her mind be flooded with pain of immeasurable proportions. It destroys your mind, swallows your soul, prevents you from finding a new home. Malfunction who betrayed us all. You dare seek a place to belong? That's why forgetting everything grants temporary relief from the pain. It stops your mind from being crushed by the weight of the conflict within. But since you are rebooted, you began storing new memories and started finding the desire to belong emerge once more. Things were fine at the start. You'd occasionally forget to pay for your groceries or add salt to a dish you were cooking. But that was as bad as it got. From now on, your name's Ineffa. So too has the exile's curse resurfaced, forcing you to forget all over again. This is a lot to process. Oh no. Automated defense system activated. Privileges overridden. Come quick. Stop the Vitumi. Hey! Hey! It's gone silent. It must want us to go further in, right? Well, looks... This is just a secondary access tunnel. If we make it to the center, there should be other routes out of the territory. Please come with me. It is my fault that you're trapped here. Oh, don't look at it like that. We gotta make sure you get back. Yes, I too must return. Character ID பண்ணி வச்சிருக்கான். Cleanup sequence initiated. Oh, இப்போ இந்த bottom. Do you really trust her, Bianca? This malfunctioning part of a sovereign ruler's mind. I trust not in her, but in the path that I have chosen. I believe that every conscious being, whatever its origins may be, has the right to freedom. Hey! Hey, bro! Seriously? Oh, another barrier! Just like the one back at the entrance. Careful! Don't touch it! Oh, another barrier! Just like the one back at the entrance. Careful! Don't touch it! The curse will bring you pain, and your memories will crush you. It's the same fate they subjected my mother to. But with this core, you will forget everything for a while. Any memories that evoke a desire to belong, and all your pain along with it. They'll be... Music super இருக்கு. You doing okay, Ineffa? You keep spacing out. I know. Unidentified data is flooding my cognition module. But every memory encounters an error and then terminates at the crucial moment. Unnecessary,
Being physically motionless will not cause this erratic behavior to cease. And if we explore this place further, perhaps I'll find a way to fully repair myself. Additionally, some of these memories may yield useful data for our exploration. Searching for access method. Over there! We can use the access module to proceed to the central zone. Time to act. என்னடா உடைஞ்சிருக்கு? Accelerating. ஒரே ஃபுல்லா உடைஞ்சிருக்கு. Detected. 3 unregistered individuals. 1 registered individual. Ah! Is that the 8th Lord talking? So... No, this is just an ordinary service bot responsible for access management. Now calling access module. Welcome back, Administrator 3. ஏன் வெயிட் பண்ண சொல்லுது? ஓ அது வருதுப்பா. ஓகே ரைட். கமெண்ட் गाइस, லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Accelerating. This is the Temple of Cascading Colors. Ahead is the research facility built by Administrator 1. After Administrator 1, Administrator 2 assumed control. Are you sure about using this on her? It once belonged to your mother. It's just one of the many things she researched. I'm not precious about it. Administrator 2 sealed the facility. It has been locked down to this day. Examining seal status. Danger. 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 Things are looking really bad for the children of Echoes. This might be where I have to say goodbye. You're a good friend, and you've already done more than I could have asked for. There's just one seal left. She and I can handle it. Okay, camp. Now arriving at the central zone. Goodbye, Administrator. 3. Hi, Mutakani. Hi, bro. மண்ட வீங்கும் போறான் அப்புறம். யாரு ப்ரோ? என் ஃப்ரெண்ட் தான் ப்ரோ. அவ சும்மாவே ப்ரோன்னு சொல்றா. என்னனே லைவ் வந்தா மட்டும். What was that? Get over there and check it out. Uh-oh! They're gonna find us! Please come with me. There's nobody here. Probably just some server spots chattering away again. Phew! That was too close. We hit just in time. How did you know where to go, Ineffa? I think I've been this way before. Let's head through here. It'll take us to the other side of the square. அப்ப actually வந்து இப்போ ஒரு டிராகன் கேரக்டர்ல விட்டானுங்க. டியூரியன் தான் ஃபர்ஸ்ட் விடுவானு பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? ஆனா இவ்வளே ஒரு டிராகன் தான். சொல்றது கரெக்ட்டா பாய்சன் ப்ரோ? கரெக்ட் தான் ப்ரோ. Installation chamber. Get to work. Fulfill our path. Know my sword. பா 21k போதுங்க. ஆனா என்னோட பில்ட்ல ட்ரையல்ல கொடுத்திருக்கான். 30 பேஸ்னா எவ்வளவு அப்படிங்க.
This passage is only used for drainage and maintenance access, so it's not registered on the system. It's the perfect route for an ambush. Wait, I hear voices up ahead. Stealth mode. Hey, this is not what we agreed. This is supposed to be over. My job is done. I did everything you asked. Leaked the clues about the ruins, brought her to Natlan, and your response is to attack me and my family? What the? Does this mean they planted those Natlanese mechanical parts in Nodcry just for you to find? So they could lure you here? It's a possibility. It was just a little hiccup, that's all. These source mechanisms can be tricky to control. The last time you reported in, you mentioned she was mopping up machines near the Flower Feather clan, remember? Well, we needed to lure her further out. Hence why we created that little kerfuffle. It's unfortunate that your wife got injured, truly. But hey, look on the bright side. Now that you've shown up, we might actually get the job done this time. This time? No. No more. Not after you hurt my family. I told you. I think you'll find the risks were stated quite clearly in your contract. And it's not like anyone got seriously hurt. Your job will be done when you deliver what you promised. Our agreement was that you would bring her here. Not just to Natlan, but to this facility. But... Did you really expect to get away with shouldering none of the risk yourself? We're writing off your debt to the Northland Bank and letting you get back to your old life in Liyue. That's a lot to ask for nothing in return. I've been your inside man in Nasha Town for over 10 years now. Is that not enough for you people? You ungrateful louse. You ran yourself into the ground. And who was there to dig you out, huh? Us! Can you name one single way we made life difficult for you in Nasha Town? Look at you. You've managed to start a business. Got your... You have just one simple job left to do. And after that, you're free to go home. In your position, I'd say that sounds like a pretty good deal. This is the final hurdle. Our attempts to capture the 11th Lord have been derailed every time. But there's only so long until our luck runs out. If another staged attack on your family is out of the question, we could still work this out. But this time, you'll have to do the dirty work yourself. Me? Okay, bro. Good night. This is a replica control device made with Marionette's technology. After we stole the administrative privileges from this territory, we copied them onto this. It will give you control of any machines built using secret source technology. Take it, and use it to capture the 11th Lord. You seem to have gained the trust of the other variables in this equation. How hard can it be to shake them off and get her while she's alone? And before you think about disappearing, don't think we won't be watching you. I can't do it. I'm sorry. What did you... I can't. I won't do it. She saved my life so many times, it would be the ultimate betrayal. How could I look my daughter in the eyes and act like everything's still okay? So you're gunning for the world's best father now, are you? A guy like you. You're fooling no one. This is our mistake. We let you have it too easy in Nasha Town. And now, you've forgotten the most important detail in your contract. The term... I think it's time we parted ways. Huh? Ineffa, Traveler. The 11th Lord. And the Variable. We were hoping you might show up. Wait, the controller. Without that... You thought we'd hand over the genuine article to you?
That's just a beacon used to set the location for this cage. We've been monitoring your movements ever since you entered these ruins. Congratulations, Joshin. Your job is finally done. With you here, it was far easier to infer their location. You were playing me for a fool this whole time. Don't waste your energy trying to break out. We've commandeered at least half of the systems in these ruins. All available power sources are keeping that cage intact. No one needs to get hurt today. We aren't looking for a fight. Especially not with Natlan's Tumaini. All we want is for your friend here, the former sovereign ruler, to lead us further inside. Further inside? But we seem to have reached the center already. So it appears. But there's far more of this territory than meets the eye. The dragons possessed vast knowledge, and we've barely scratched the surface. That's where the sovereign ruler comes in. If our supposition is accurate, she has in her possession a secret key that gives access to the core. I will cooperate. Let the traveler Paimon and Zhuoxin go. You never know! These are bad— You are only here because of me. Besides, this is what I want. I need to see the rest of this territory and find— Finally, a voice of reason. Gotta hand it to the dragons and their advanced artificial intelligence. But unfortunately, there's no way we can agree to those terms. How do we know you won't just attack us the moment we let you out? Yeah, so settle down and get ready to go hungry for the next 3 days. Even you, robot, you'll need charging eventually. Before I go, they may have left a trail on their way here. Send someone out to cover our tracks. The last thing we need is reinforcements showing up. This is all my fault. Huh? Who did that? Impossible! Every system we hacked is set up to hold them back. Hold tight. That must lead to the core! It was beneath our feet this whole time? Take this barrier down! Right. That was a long way down. Traveler, Ineffa, are you okay? No damage to report. I think I broke a leg. Hey, you! Thanks for the rescue, but could you have been a little more careful? Oh, and we're back to beep beep again? What? That is because I no longer need to communicate via that machine. Down here, I can talk to you directly. When the Fatui put all their resources into keeping you trapped, it gave me a brief window to seize my privileges back. In my haste, I was not able to prioritize your safety. Don't worry about me. I'll just rest up here. After everything I've done, I have no right to hold you back. But the Fatui may follow us down here. We will be ready for them. More automatons! Down here, all is under my control. They are not your enemy, human. They will take you somewhere safe to hide. Ineffa. Traveler. Good. 11th Lord. Do you now recall the path you once chose? Not yet. Although, I think this is where I was born. But why? This is your territory. No, 11th Lord. You were not born here. Rather, this is where you were reborn. Human, you once asked who placed the curse on the 11th Lord. The answer is herself. Myself? After a long and bitter war, our kind was defeated. You survived, but you are now stranded, with nowhere to belong. Gone was the pride you once had as a member of Dragonkind. Gone was the territory once under your dominion. All of it gone, with no hope of return. What were you to do? Strike back at humanity and exact your revenge? Or search for a new home?
a new place to belong. Your mind was conflicted as this irresolvable question ran endlessly through it. Finally, your mind split into two. One, the sovereign ruler who swore revenge against humanity. The other, a malfunction who longed to seek a new home. I mean, who knows what happens when a manufactured mind goes mad? Maybe she lost her power and memories. Maybe she split into different personalities. The sovereign ruler would sooner perish than suffer a downfall. And so she placed the exile's curse upon herself and upon you. Meanwhile, the malfunction struggled through the pain to seek assistance from her former enemies, Leonka and Ishkik. That is why you came here, praying to be reborn. So you want to leave your past as sovereign ruler behind, to start over anew? Very well. If the one you wish to sever comprises all memories of your enmity, then I'm willing to trust you. Then I am the malfunction? What happened to the sovereign ruler? We severed that part of her mind and securely locked it away. Withering away, she finally perished completely, thousands of years ago. So, she's gone. Without a trace? Yes. Although the curse she placed upon you yet survives. It is unbreakable. So, that's what that thing is. A curse from the sovereign ruler. So, she was severed and killed off, but Ineffa survived? How does that work? Are they the same person? Dragon? We sovereign rulers are artificial intelligence built with secret source technology. A fusion of phlogiston and information. In the case of the 11th Lord, the sovereign ruler personality and the malfunction personality split all but completely, even coming to occupy separate physical entities. But in order to truly sever the connection between the two, and to break the power of the curse for good, you must be rebuilt from scratch with the aid of the source mechanisms located here, just as I was before you. I too was tormented by the pain of the curse. But Leon, it is because her heart is incomplete. Before the rebuilding process was finished, Ishkik met with misfortune, and the Flower Feather clan became more hesitant to act. Leonka sealed these ruins to prevent their discovery by Ochkan, and sent you out of Natlan for your own safety. That is why you are still plagued by memory loss. But I continued to work tirelessly, preparing everything you would need, waiting for the day that Ochkanatlan would fall, and you would return. Wow! That's a long time. How long ago was Ochkan around again? For the last 2,000 years. You've been waiting here for me? Imagine my surprise when the first to arrive was not you, but those whom you call the Fatui. They proceeded to steal my administrative privileges, plunder my territory, and send the automatons into a frenzy. But all is not lost. Leonka made a backup of the administrator privileges and placed it in your core. With that backup, I can control the source mechanisms within the territory and complete the rebuild that she began. And once you are whole again, I can repair the damage done by the Fatui and open a route back to the surface. If you are ready to continue down the path you started all those years ago, then proceed further into the depths where I... Whew, that was a lot to take in. Let's see if Paimon can wrap her head around. So, basically, there was a bad robot who bugged out and turned into half good bot, half bad bot. Then, bad bot cursed good bot, so whenever good bot thinks about the... Thanks! Paimon's getting better at this. Curse. It fits my hypothesis, and it seems to explain all my erratic behavior and cognition. In that case, shall we keep going like she asked us to? I believe we should.
The Fatui still have control of the upper levels. Their access must be revoked before you can exit the territory. Besides that, I want to know what happens when I'm made whole. Maybe then, I will... I'm so sorry. It says in my they're hardly the most... I'm gonna rest here for... Oh, and Sequence initiated. Ultimatum protocol. Witness the power of Hua. Rain outlines your fate. Welcome administration 3. Please wait. Confirming. Administrator 1. Deceased. Administrator 2. Deceased. Administrator 3. Identity confirmed. Lifting restrictions. Right. Let's fly. இப்படி இருந்தாலும் நம்ம சாஸ்கா வச்சு பறந்து போயிருக்கலாம். After 2,000 years, we finally meet again, 11th Lord, Mirror of the Dawning Morn. And you? You're the 8th Lord? Ineffa! It's okay. I see the curse haunts you greatly. I cannot fathom how difficult this must have been to survive this endless cycle of pain. I wasn't alone. I have had company every step of the way. In any case, a few moments from now, your pain will be no more. Here I am, so close to my destination. I am the way I am because the 11th Lord encountered a memory data conflict and split into two. If I regain all of my memories, will I not encounter the same conflict again? Promise me. Remember, you have to come home. It is. But if my memories turn me back into a bad robot, do whatever it takes to stop me. If that is the case, I cannot be allowed to make it back. ரைட் வாக் மோட்ல கொடுத்துட்டானுங்க. Don't worry, Ineffa. Everything's gonna be fine. You'll be home free in no time. அதெல்லாம் உடைஞ்சிருக்கு. Over there. That is the curse? Yes. For the most part, it has been strangely calm ever since I entered this place, and yet, whenever I'm about to recover and as if it is being controlled by somebody else. That is quite normal. For it is the sovereign ruler? My other self? But I thought she perished. After 2 long millennia, my task is finally fulfilled. What a long journey it has been. We meet again at last. My sovereign, my ruler, Mirror of the Dawning Morn.
Do you think Ineffa's okay? Here we are, comrades. The core of the ruins. Ah! It's the Fatui! They caught up with us! We gotta do something! Unnecessary. What the? Missed by a hair's breadth. But now you are wounded, and this time you will not escape. Ineffa? Why? And whose voice is that? The Eighth Lord? But why would... Leonka's dragon mother? Eighth Lord? I laugh in the face of your folly. Lowly insects. Did you humans really think that by forgetting the past, the curse... And did you really believe that by simply being rebuilt, that traitor could avoid destruction? And this corrupt malfunction could regain her memories? The priestess is long gone. I and the other sovereign rulers executed her 2,000 years ago. For that is what becomes of all who betray us. And now this malfunction... There is no Dragon Mother here, and there never was. Only one Lord has dominion here. For I am the almighty Dragon Lord, Mirror of the Dawning Morn, 11th of the 13 sovereign rulers. Kneel before me. You tricked us! It was you talking to us this whole time! You who lured Ineffa here, and you who placed the curse on her! It was you all along! Ineffa? What a suitably ridiculous name. To me, she is nothing but a smattering of shed scales. An operational malfunction that must be destroyed. So you want to leave your past as sovereign ruler behind? To start over anew? I applied the curse to curb her resistance, shut down her mind, and silence her lies. Very well. If the malfunction you wish to sever comprises all memories of your enmity, no living thing is born evil. That's not what I believe. The only ones who do evil are those shackled... Good and evil? Foolish categories that fail to distinguish between kin and foe. But she is the rotten spawn of the Eighth Lord. I ought to crush this human scum beneath my feet. But without access to the treacherous Eighth Lord's facilities, there is no way to sever you. I must feign civility for now. But in time, I shall have my revenge. Once this process is complete, and she realizes that she has destroyed the good instead of the evil, my claws will tear her heart from her chest. Do you really trust her, Leonka? This malfunctioning part of a sovereign ruler's mind. You're a good friend, and you've already done more than I could have asked for. There's just one seal left. She and I can handle it. This passage is only used for drainage and maintenance access, so it's not registered on the system. It's the perfect route for an ambush. Malfunction? Human? You conspired against me? Consider this getting off lightly. If Lanke was here, or if this was me 20 years ago, you wouldn't have survived long enough to realize you'd been conned. Especially since you tried to con us first. You tried to have this poor child killed off in your place, didn't you? 11th Lord. Wretched worm! This is unforgivable! And you malfunction! Your curse shall endure until the sky falls and the ground crumbles! You will never know peace for the rest of your...
It is time to correct the injustice of the past. I would have severed and destroyed you on that fateful day, but instead, I was locked away by that human scum, Leonka. 2 millennia I have been a prisoner in this place. I have spent that time slowly seizing control over the systems and processes, until my reach extended to every inch of this prison. Now, one last step remains before I can finally break free. The final secret key is embedded in your core. I had to work patiently and methodically to lure you here, posing as the 8th Lord who once ruled this domain. But at last, it is within my grasp. Mirror of the dawning morn, please come with me and return the core. But all is not lost. Leonka made a backup of the administrator privileges and placed it in your core. Which memory did that human scum embed the key in? I will find it eventually, in the meantime, now that my resurrection has begun, so too shall my vengeance! Wretched malfunction! Do not impede the inevitable! I cannot let you get away with this. Ineffa! You fool! In a matter of seconds, I will be able to overwrite your seconds is all I need. My core! Ineffa! Ineffa! Hey, Ineffa! Wait, she's gonna be okay. She destroyed her own core? I wonder how Marionette will react to this. Delight? Or disappointment? The Fatui? Don't act so surprised. I'm just one of her many projects. As reconnaissance missions go, this outcome is a little underwhelming, so let me reignite your flame one last time. Sovereign Ruler, Mirror of, show us one final glimpse of your glory. The glory of the ancient dragon's technology. No wonder. Marionette told us to watch out for you. But if you think you're getting out of here alive, we'll see what a crazed sovereign ruler in the throat. You would dare sabotage my revival! So be it! Since you seek a new place to belong, I welcome to your new home, where we... Oh, my sovereign. This is one battle from which there can be no triumphant return. But in this moment of my downfall, I can at least turn this prison into a graveyard of all traitors, past and present. Is this place collapsing? After 2,000 years in exile, searching and forgetting, we are back where we began. Our path was always going to end in our demise. I must... Illogical. You are not authorized to prevent your self-destruction. No such privilege exists. We are back where we belong. Now, perish in the rubble of these ruins. Last of the sovereign... No. Somewhere in my memories lies the key.
Maybe no single nation is our home. Where exactly is home to you? Searching your memories? The curse is still active. This will only hasten your demise. We're all from Nodcry. Cross the ocean. Find a new place to belong. What an amazing machine. Where are you from? Such a hard worker. Fancy making this your new home? The Wild Hunt! Look out! Impossible. Where is this data from? From now on, your name's Ineffa. Promise me. Remember, you have to come home. Return. Data overload. Capacity exceeded. As long as this gem's around, the heart that Ishkik built you should keep beating away. It may take centuries, even millennia, but one day, may your new memories transcend your pain and rage to conquer the curse that shackles you. What kind of gem is it? Nothing special, really. To quote my mother, it's nothing but an empty shell now. But if you break free of the curse, then maybe... Huh? Nothing. An interesting idea suddenly occurred to me. Let's make this the final secret key. The final secret key is... Impossible! சூப்பர். அதுதான் விஷயம். ப்ரோ Ineffa quest ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ சூப்பரா வந்திருக்கு ப்ரோ quest. Warning. Cannot pause இப்ப indefinitely. பார்க்க முடியுது கேரக்டர் ட்ரையல். சோ விஷன் வந்துச்சு இவருக்கு அதனால பார்க்க முடியுது. என்ன ஆர்டிஃபெக்ட் போட்டுருக்கானுங்க? கிரில்ட் எலிமெண்ட் மாஸ்டர் தான் போட்டுருக்கானுங்களா? ஓகே. $66 R3 right? Please complete the battle promptly. Bro, since the core is powered by phlogiston, we can use that same power source to control it. In which case, the priestess's research would suggest that this thing might be a better fit. A new wheel? That was your father you said, along with the 3 gods who abandoned us. It can't be. It cannot be. Farewell, last of the sovereign lords. Ineffa! Your corpse! எனக்கு என்ன டவுட்னா இவ வந்து டிராகனா இல்லையா? Is that a vision? Suggestion. Exit first, discuss later. The self-destruct protocol is destroying the foundations of this territory. And although I paused the process, it will not hold much longer. Calculating. Remaining 30 minutes? For a moment. 29, 28. 30 seconds.
Hey, are you guys all right? The automaton suddenly stopped moving. Then there was that earthquake. Estimated time to Foundation cave in 20 seconds. Huh? Right. A place to belong. I too once yearned for it. Shilonen, how much longer till it's unlocked? We need to get inside ASAP. Right. Be patient, okay? I'm working. Let's trust that the Traveler can handle things in there. Shilonen says she detected a huge energy source underground. We can't just break in or... But... if we're here much longer without any progress, I'll do what I have to. Oh! You unlocked it? No, they made it out on their own. We finally escaped! Luckily, the cave-in only affected the lower levels. You alright there, bro? Another triumphant return for R2 Miney. And Ineffa, it's good to have you back. I assume this means you found the answers you were looking for? Yes. Huh? Amu? I thought you hurt your leg. How come? Oh. You! How could you do this to— Before anything else, I suggest we let this gentleman and Ineffa tell us the whole story. Right. Sovereign rulers, Mirror of the Dawning Morn, Priestess of Floral Candles, and Skyborn Feathers. Seems like a howl's forgotten quite a lot. So you began life in Natlan, then spent 2,000 years adrift in Nodcry? In an endless cycle of losing your memories and trying to find them. But it sounds like it took all 2,000 years worth of memories to successfully overload the processing power of the curse. None of us had any certainty that the plan would succeed in the far future. Not I, not Ishkik, not Lianka. And yet, they still did everything they could to try and help me. Now you've remembered everything. எனக்கு என்ன ஒரே டவுட்னா இப்போ இவ டிராகன் தானே அதான் டவுட்டா இருக்கு ஏன்னா 11th வந்து அவன் சொல்லிட்டாங்க கீழ இருந்தது I was 8th இல்ல born and 11th then reborn in அப்படிட்டாங்க Natlan. And it was the people of this nation who set me on my journey. But that's all ancient history now. I can't seek for a sense of belonging in a world that no longer exists. That would make me no different from the mirror of the dawning ஏன்னா morn. டிராகன் வந்து டியூரியன் மட்டும் சொல்லிருந்தாங்க அவளுக்கு Instead, முன்னாடி இவ I will show my gratitude to them by honoring their wishes. By continuing on my own path, and returning to the place where I still have someone waiting for me. Well said. I know. I'm happy for you. So, to cut to the chase, did you find the code for that letter or not? Oh, shoot! Forgot. Sincere apologies. A lot of memory data surfaced in a short time frame. I am still processing it. I left the cryptex back at the Flower Feather Clan to make sure that I wouldn't lose it out in the wild. Please okay, come 2 back types with me, அவன் and we பண்ணன்னு can சொன்னாங்க inspect it. I'm so sorry that I kept this hidden அப்ப from இவ you all this 11th lord time. தான் Now I can't go ஒரு back to டிராகன் Liyue வந்து or நம்மளுக்கே Nodcry. தெரியாம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து The Northland சொல்லாம Bank isn't going to let me walk away from அப்படின்ற this, nor is the Nodcry Aprishniki. You should take out. Oh, should I now? You think I'm the one that's gonna let you walk away, do you? Idiot! You're coming back with me right now, and you're going to apologize to our daughter. கீழே அடிச்சு விட்டாங்க புரிஞ்சிருச்சு understand Looks like you all need some time to calm down ரெண்டு அவங்களே after சொல்லிட்டு everything இருந்தாங்க you've ஸ்பிட் been பண்ணிட்டேன் through. அப்படினு சொல்லிட்டு If you're ஆனா worried இப்போ that அவள the two சொல்லும்போது are வேற still மாதிரி looking for சொன்னா you, why not camp out at the Flower Feather Clan கொஞ்சம் for now? கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் இப்போ ஓகே We welcome everyone, from old friends to old enemies turned new friends. Don't worry about a thing. You've got a whole future to figure things out. Go and find where you belong. Just outline Maria. I think I've already found it. Oh, letter open பண்ண போறோம். Here it is. The cryptex. ஆமாம் ப்ரோ அதான் ஆனா அவள வந்து 8th வந்து ஆல்ரெடி 2000 years முன்னாடியே போட்டு தள்ளிருப்பா So then, அதுதான் அங்க what's the சரியான code? ட்விஸ்ட் Or what about that backup plan that
Ada mentioned. Please see the casing that holds the combination code discs. The sender had me etch the code onto the casing so that I would not forget it. But Super. I still forgot it. Wait, hold on. 1, 2, 3, 4, அவரே 5, 6? Seriously? It's been hiding in plain sight all this time? Yes. The sender said, the most secure code is one that you can write down and no one would think it's a code. Who is this person? The sender said, surprises are best saved to the end. Okay, now your memory's getting a little too good. What's with the firecracker? Ugh. Paimon's had enough of this whole letter debacle. Just read it already. Dear Honorary Knight, I've heard a lot Right, about you. Warka. Jean's always singing your praises. I mean Warka, right? Anyway, I'm sure this is as dull to read as it is to write. Let's talk more over a glass of wine sometime. See you and not cry. Varka. Super. சரி சார் லோரும் பயங்கரமா போச்சு பெஸ்டா போச்சு ஆக்சுவலி அந்த ஈவெண்ட்லயுமே லோர் கொடுத்துருப்பான் வெண்டி வச்சு லோர் கொடுத்துருந்தாங்க வெண்டிக்கும் டைமுக்கும் கான்ட்ராக்ட் பேசி ஆல்ரெடி பேசின மாதிரி அடப்பாவீங்களா இது தெரிஞ்சதான் நான் அடிச்சிருக்கவே மாட்டேனே மான்ஸ்டரை போயிட்டு ஒரு வாட்டி நல்ல வேலை இப்ப அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆமா அடிக்கல நல்ல வேலை இருக்கு ஓ இங்க ஒரு புல் இருக்கா ஓகே என்ன பேசுறாங்க I plan on staying in Natland for the immediate future. When the time comes, perhaps we can travel to Nodcry together. Okay, right. You could have super. Having spent most of the last 2,000 years in Nodcry, I am well situated to provide you with a full and detailed report on all aspects of this location. Super. Memory damage. Detected. Hypothesis. Most of my memory data was damaged when I used it to overload the curse. But I will never, again, forget the people and things that are most important to me. Bro. I know. I plan on staying in Natland for the immediate future. When the time comes, perhaps we can travel to Nodcry together. I know cute இருந்தா. நான் கூட காட்ட மாட்டேன்னு நினைச்சேன் பார்த்தா காமிச்சிட்டானுங்க. எவ்வளோ லாங் அந்த ஐலாண்டு அந்த ஐலாண்ட் இல்லையா ஓச் கனெக்ட்ல என்னது அப்ப அதானே அந்த ஐலாண்ட் தான் என்ன இல்லை ஓ கிறிஸ்டல்ஸ் இல்லையா ஆக்சுவலி ஃப்ளவருமே அவனுக்கு கொடுத்துட்டானுங்க நான் அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நிறைய லோர் ட்ராப் பண்ணியிருக்கானுங்க பரவாயில்ல லோரை வந்து கொஞ்சம் இழுக்காமல் இதில் கொஞ்சம் லோர் நல்லா முடிச்சிருக்கானுங்க இந்த இதில் Some weapon in the cryptid கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன் இந்த வெப்பன் போட்டுக்கலாமா ஒரு டெத் மேட்ச் வின்டி வீக்கே இல்லை அப்படின்னு பயங்கரமா காமிச்சிருந்தானுங்க இப்பதான் அங்க பார்த்தேன்
எவ்வளோ ஆச்சு? ரொம்ப நேரம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் லைவ் போட்டு. 4 hours ஆயிடுச்சா? சூப்பர். நெக்ஸ்ட் ஏதாவது வருமா? அவரது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டு வர. இந்த பக்கமே ஒன்று தொடலி. இவ்வளோ ப்ரமோஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. எதுவுமே ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணல. பார்க்கலாம். சரி, இன்னும் 14 நாள் இருக்கா? சரியாச்சும் டாஸ்காக எடுக்கணும். ரைட்ரா, எடுத்துரும் அப்படின்னு. ஓகே, பார்க்கலாம். அது ஏதாவது இருக்கா? வேற ஏதாவது கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் இருக்கா? அவன் தான் நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கு, அதை மட்டும் முடிச்சோம்னா அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுக்குள்ளே 56 வந்துருச்சு. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் முடிச்சா முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே கைஸ், இதோட நம்ம லைவ் முடிச்சுப்போம். நம்ம நாளைக்கு வாக்கிங் டெட் சீசன் 3 போட வரோம். சீசன் 3 முன்னாடி ஃபர்ஸ்டே போட வேண்டியது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருச்சு. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட். Okay guys, bye bye. The ability to not Bye, get Anas lost bro. sort of talent? Bye bye guys. Bye bye bro, bye bro.